Hello, ladies and gentlemen. We appreciate your company. Thank you so much for making time to watch Mtebe TV. We are back again with our usual open talk on the current development in the politics of this great nation. Thank you so much for joining us tonight as we look on the spirited campaign by the DP on Hatupangwingwi movement is almost becoming a UDA slogan. And there is the coalition bill that is in parliament right now, and there is a spirited effort by UDA to stop it. Will they succeed? That is what I want us to look at tonight. The link is in the comments right now. You click on it, you get in the studio, then we get talking. Appreciate those of you that are joining. Ras Bashir Were Wabusia. Thank you so much, Mwanawefwe. Let us get down to discussing tonight this Hatupangwingwi campaigns of what significance will they be on this great nation. And just throwing in a wild thought, how would if William Ruto was Uhuru Kenyatta, how would he respond to Hatupangwingwi campaign? I want us to ventilate and see how do we judge this, because it is important that as much as we seek our political space, we don't implant anarchy and revolt against the rule of law. There are structures that determine our societal relations. Moving them may cause some consequences that we may not be able to bring into place as easy as we think we can. So let's get talking. Thank you so much. Those of you that are joining, make use of that link in the comments and get right here. Julius Owino, Karibu kwa show. Wiki Amadi, thank you so much. Kengo Omwangu on board as usual. Thank you so much. We appreciate you for your loyalty and continued support. Samuel Juma, you are locked. Thank you so much. Let's get in. Let's get talking. Balkis Mohammed, thank you so much. Hatupangwingwi, thank you so much. Ndio nataka mnieleze hii kutopangwa. Kila mtu ni kujipanga. DP alisema siasa ni kujipanga. Sasa hii ile mpangiki itakuwa vipi? Kevin, how are you? I'm fine. I'm good. Good to see you. Yes, good to see you too. Yes. Hali vipi huko? Tuko salama Busia, Kenya. Nyinyi ndio mko Busia, Kenya. Nairobi kuna nyesha? Nasikia tu Nairobi kuna nyesha, kuna baridi sana. Ndio watu wametoroka wamekuja Christmas Busia. Sawa. So maoni yako kwa haya mambo tuambie. No, we are looking at the Ruto'S Renegade Hatupangwingwi campaigns, and then the fate of the coalition bill that is being proposed in parliament. UDA seems to be determined to stop it. Will they succeed? Kwangu naye sioni kama wata succeed. Sababu upande wa Azimio ni kitu imepangwa. Na kuna mpangilio fulani. Hata that's why bunge ilitishwa ili wakuje hii wapitishe hiyo nini ikuwe kama chama. Ambapo Ruto
atapangwa. Hiyo nyimbo yake yenye nasema Hatupangwingwi, hiyo sioni kama atapangwa this time. Sawa sawa, hivyo ndaye kupangwa. Haya basi, asante sana kwa maoni yako, tuendelee kujadiliana. Ndio. Stanley Lagat. Bwana Kevin, bado uko na swala la kusema? Huyu Lagat inaonekana mic yake haifanyi kazi. Okay. All right. Ladies and gentlemen, we appreciate all of you that are joining us. Please, let's keep talking. And as we talk, let's remain civil, respect one another. Let us observe the rule of law. Don't abuse the platform by beginning to be insulting. If you don't agree with somebody, it is still your constitutional right. And our freedom of expression is enshrined in our constitution. So you're free to express yourself, but your rights end where another person's rights are violated. So if you feel like you must insult somebody, then find the person and sort your difference between the two of you, but don't use the platform to sort that out. Bantu Warriors, thank you very much for staying tuned. Balkis Mohamed anaendelea kusema sisi hatupangwingwi, ajue tunajipanga. Okay, thank you very much. Rono keeps viral guy. Nyamaza. What? That's the language I'm against. Ron, if you don't take your time, you'll be out of here before even the show begins. You don't use abusive language to anybody on this platform. And then, of course, so the link is in the comments. If you want to be part of the studio crew, you click on the link, allow StreamYard to control your camera and your audio, then you'll be in studio to talk. But it's important that we put our national values and national interest above our personal interest, even in our debates and the rest of our pursuits. It is easier for you to start a movement, but very difficult to stop when it gets out of hand. So don't be naive to think that, sweeping statements and slogans just end up as sweeping statements and slogans. When they touch on the boundaries and on the values that our nation holds dear, we are not doing well. So this Pangwingwi thing it sounds very nice as it is spoken, but the roots and the seeds thereof, the fruits thereof may not be as nice as it is being propagated. And like I said in the beginning, how would if William Ruto was Uhuru Kenyatta, what would be his response to Hatupangwingwi campaigns around the country? I just want us to have that wild thought based on his response every time on matters. James, how are you? I'm fine. Karibu. Hali namna gani? Hali ni mzuri. Huku mvua Nairobi. Tunangojea Christmas. Basi mbuzi ya Christmas tunachoma kwako ama utaleta huku Nairobi? Wewe si mimi siko mbali, niko hapa tu hapa Ruiru hapa. Basi hapo nitakuja mwenyewe. Hapa Ruiru bypass. Unajua Kamaki? Nimekuwa hapo church nyingine inaitwa Antioch Bible Community Church.
You should be knowing where okay. it is. So Antioch, eh? yes. Iko wapi hiyo? Iko tu hapo off the bypass, una Eh. ile barabara ya Waititu ya 500 and what million. Oh, okay. It's along that route. It's a few meters from the bypass. Okay. Yeah. You are pastor. Now let me do my job, okay? I said I came visiting in Antioch Bible Church. Oh, okay, sawa. It's okay. Yes. That is enough. That is enough information. Thank you. Yes. So maoni yako tukisonga mbele. Watu wazee hawataki kuingia kwa nini leo? Wanakuja, ni vile tumewahi leo. Oh, okay. Sasa, you know, one of the easiest ways of getting votes is to generate a groundswell of resentment or a resistance or a rebellion of some kind. And there are politicians in Kenya who have really mastered this. And that is why they find the politics of us versus them is being the best, because you are able to define the society and plant very strong scenes of division. And then you hope that the people who are supporting your kind of rebellion are more than those who are on the other side. And in those kind of politics, people escape scrutiny about who they are and what performance they can bring forth if given leadership positions. Hatupangwingwi is just a way of appealing to the youth. And you know, youthfulness has its own problems, because the youth is always boiling with that scene of rebellion. They want to rebel against the status quo, even when it is not necessary, when it is not even necessary. But they want to be against the authority, against the status quo. And for politicians, it is an easy way of harvesting votes, because if you are able to generate that groundswell of resentments and rebellion, and you carry with you that group of youth, then you will get votes without anybody asking any more than that from you. Right now, to give you an example, is what happened in Kiambaa constituency. We have a young boy called Kawanjiko, who cannot even express himself right today. Neither can he enter in any government office to lobby for his people. Therefore, it is possible to fashion politics in that manner. The only danger is that when that resentment goes down, there is disillusionment, because there is what those who follow you wanted to get from your leadership. And the president, Uhuru Kenyatta, has asked it twice. Okay, if you drive politics in this manner, and then you get the leadership, then what do you do with it after that? What happens? What happens is that there will be frustration on part of the population that follows you, especially those youths.
And then because you may not be able to meet their needs as you had promised, what follows is an oppressive regime. You try to devise ways of putting down these same people, sometimes very tragically because you have to use a lot of force. Because you see, they also generate another rebellion against you. The rebellion you came into power with, once they don't get what they expected from you, they generate another rebellion. And because you are in power that time, the only thing you can do now is to use force, the instruments of power, coercion, to try to put down your resentment and your rebellion. That is what happens. It has happened in the past, and I think in this case it is not far-fetched to think that it can happen. And with tragic results, of course, because as you are aware, there is nothing as bad as cheating young people. They are very quick to understand you and to understand that you have cheated them. And therefore, sometimes it can even lead to disintegration of a country. Assuming today you get into power with a lot of promises like the one I'm hearing, where every youth is being promised of a job and a business, and this doesn't happen, then what do you expect those youths will do after 1 year when you are in power? They are likely to get another person to organize them, to demand what you had promised them. And then you set the country on a downward trend of violence and resentment and rebellion. So that is what happens. I would wish that the youths who come to this forum and those who listen can know and go and read the history of some of these things. They have happened in other countries, and they can also happen here. And that is not what we would wish to happen. Because at the end of the day, it is the country that would suffer. They would suffer themselves. And at the end of the day, nobody benefits except the one who got to power through such kind of attitude of generating a kind of a rebellion, Hatupangwingwi kind of spirit, which you think hata yeye akiingia pale atafikiri ataendelea kupanga hawa vijana? Hataweza kuwapanga, watabeba hiyo tu, atamwambia Hatupangwingwi. And that is when he will know what it means to hold leadership, what it means to have power, what the responsibility of leadership are. They are not easy. Balancing the interest of a country is not as easy as some people want to make it look. Anyway, this is our country. We will see what happens. But before then, I think we have a responsibility to teach our youth, especially those who are easily carried away by this kind of attitude. Because some of them seem to just look at things from a very shallow point of view. And only for them to get frustrated after a short time. And then they start bringing problems to everybody. When you tell them we had to warn you, they will not be listening by that time. This Hatupangwingwi business is a very risky affair for the country. It is not good. You can ask for votes without necessarily generating a rebellion in the country.
Poverty and rebellion are a very toxic mixture. It can lead to a situation that cannot be contained easily. Unfortunately, and what I fear is that a government coming into power in that way will have to use oppression. It will have to turn oppressive to put down those who will be demanding the fulfillment of what they were promised. Thank you. Okay, thank you, James. We appreciate your input. Let's keep talking. Andy. And before Andy comes in, Ishadra Kiptugen. Mind your language, please. I said on this platform, don't use abusive language. You're free to disagree with a person in their opinion and the political persuasion, but you don't have to insult people. You don't meet people on the platform and begin to call them names. Please remain in proper conduct with everyone, or we kick you out. That is all we can do, because this is our platform. Huh? You have been invited into it. You don't come and set the rules. Thank you. Andy, uko wapi? And there is a complaint, the screen is too dark. Wale watu mko nyuma ya curtain, ebu toeni uso yenu. We brighten up the screen. If you don't have to be behind the curtain, please don't. Our viewers need to see who is talking to them. Is Andy still there? Okay, if Andy's not there, sir, David Kimani. How are you, sir? Thank you. Good evening. Finally, you are here. Yeah. Good evening to you. How are you doing? Doing great. Thank God. Nairobi is rainy, but we are managing. Okay. I wish to beg for some time. Wacha nikae behind nisikie mjadala kidogo. Okay. Sawa sawa. Ronnie Okoth. Okay. Ronnie Okoth, are you there? Okay. Ladies and gentlemen, let us ensure that we are chatting together. And if you want to be in the studio, we still have room. We can hold a maximum of 10 people at a time. Use the link and get in and make your contribution. Thank you, those of you that are joining us. Bernard Matioli Kangu, welcome to the show. Shadrach Kiptugen, welcome to the show. Wangila Namasambu. Isaac, thank you very much. Thank you for staying tuned to Mtembei TV. I trust you are enjoying. Honorable Mtua Ndeto is following. Ndeto, you are needed here. Come and tell us how we cannot be Pangwa and we still want to have one nation united. Hatupangwingwi. Is it the right way to ask for power? So Ndeto, tumia your link kuja hapa, acha kujificha uko kwa comments. But we appreciate you for joining us on the show. Well, ladies and gentlemen, we are looking at the spirited campaign by the DP around the country with this Pangwingwi ama Hatupangwingwi slogan. What is the end result of the same? Would DP appreciate if he was the president and he had a deputy who was leading Hatupangwingwi campaign? How will he respond? All the same, we also anticipate the coalition bill that is tabled in Parliament. UDA is determined to stop it. Will they succeed in stopping it? Is something that we all need to ventilate over, and so that nothing gets us by surprise. We all have a stake in this country, and we have a say on the direction the country takes per time. It is important that we hold our national values high and put the national interest ahead of our personal interest. Getting into office by all means is not the way to go.
Captain, your device is not well connected. We can't add you to the studio. You need to click on the link, allow StreamYard to control your camera and your audio. Failure to that, it will not be possible for you to get into the studio. So try it again, Captain, and you will be here within no time. Okay, Andy, you are back. How are you? I'm very good, Bernard. Yes, you came and disappeared. I went somewhere. There are no lights. Yeah, it's okay. There is blackout but, sorry, but it's better than nothing. So, yes. Give us your take. First of all, good to see you today, Bernard. Thank you. I'm happy to see you too. Thank you. So, I think this Hatupangwingwi slogan, it's a very good slogan because it encourages youths and people of Kenya that they have a right and they can now. It is encouraging them that they have a right and it is their duty to elect leaders of their choice. I think this thing, when we see Mount Kenya, people like Mount Kenya Foundation bring themselves together in hotel rooms. And Bernard. Yes, Andy, I can hear you. Are you getting me? Yes. Go ahead. As Kenya, as Kenyans, we have democratic right to elect leaders of our choice, and the people are the ultimate deciders in the democracy. If you are a leader, you should focus on the people, listen to them, engage them, and show them how we'll deliver, especially to the ordinary people. UDA applauds this ideal. Today, 4 days ago, while William Ruto was in a meeting with the Nairobi delegates, he said that we all have a duty to take the country forward. Why did he say that? You say he was with the Nairobi delegate? Andy, are you still there? What was he doing with the Nairobi delegates? Kama sio kupanga. That's what I wanted Andy to tell me. Kama hakuna kupangwa. What was the DP doing with the Nairobi delegates? And he has been receiving delegation from everywhere. Western delegation, Nyanza delegation, Mount Kenya delegation, all those. Hiyo sio mipango ama yake ni ya kupanga alafu wengine wazuie kupanga? Anybody can respond to that. It seems Andy has technical issues. Yes, go ahead, James. You know, the issue here is certain groups that must be made objects of hate, and they are categorized so that the targeted voters become resentful and emotional against them as a way of harvesting votes. Otherwise, the issue of looking for votes, that is universal, and groups meet to see how they can get votes. So this issue of
talking about people meeting in the hotels to plan about elections is just somebody who is misguided, because nobody has said that when this group meets, they are going to use any extrajudicial method to convince people. They are planning how to approach the community and convince them to see things in their way so that they get votes. And that is what even the same person who is now trying to generate resentment against these specific groups, that's exactly what he is himself doing. So it is hypocritical in his way. It's only that our politics has been invested by sins of dishonesty. You are going to find it is easier to excite the people around a certain issue or around a certain person or around a certain group, like they have done in Mount Kenya, where they and up to the other day identified the president as the object of hate. So whenever elections are held in a ward or something, they'll come talking of how they have not been assisted and that kind of thing. However, I think these are things that are very temporary, because people are also not foolish. The people are not foolish. Asante. Okay, Hello, okay. Ben. Thank you, James. Hold on, Nicholas. Mute Ben. Kwanzaa. Let me finish with Andy first. Okay. Andy, So, I can Bernard, see you. Are you? Yes. You didn't respond to my question. Yeah, the question of that William Samoei Ruto is pangering himself by bringing delegates, whatever. Yes, sio kupanga ama ni gani? Hii Hatupangwingwi and yeye anakutana na madelegates mpaka wa Nairobi, wa Nyanza, wa Western. Hiyo si kupanga? Kuna kupangwa, Bernard. Yes. Kuna kupangana mara mbili. Kuna wenye wanapangana ambao ni wakora, na kuna kupanga ambayo enye mtu anaweza jaribu kuweka mipango yote, mikakati yake vizuri. Andy seems to have a problem. Andy, you need to connect your first, then come back. Nicholas. Yes. Hi, Anambi. Ben. First of all, let me say it's unfortunate niko mahali haiwezi kuonekana, niko kwa giza. But no problem. So I just want to respond to that question of yours of that William is anasema ati Hatupangwingwi na yeye analeta delegates pale kwake anawaongelesha. Kuna kitu Andy alikuwa anajaribu kukuambia, kuna kupangwa na kuna kupangana. Nafikiria kuna tofauti hapo. So William himself anawaita wale watu wanakuja kupanga na wao vile wataenda mbele. Sio vile deep state wanawapanga ati mufanye namna hii. Unanielewa Ben? So William and his brigade na hiyo team yake, even you yourself unaweza itwa na William kama Ben, muende mupange na yeye vile mutaenda mbele, sio vile kama wengine wanasema mufanye hivi. So
nilikuwa nataka tu kurespond kwa hiyo swali yako kwanza, kwamba William ni mtu ya kupangana na watu yake, sio ule anaita anawaambia ati mufanye namna hii. Nafikiria hapo nimekuwekea vizuri Ben. Nikiongeza ingine umejaribu sana, lakini kabla tutoke kwa hiyo point, hata nimalize, mimi hata nataka niongezee tofautishie kati ya kupangwa na kupangana. Sasa ya nini Vile hapo na hii yako? Okay? Wewe umesema Mount Kenya, sikiliza kwanza nimalize swali alafu tajibu. Mount Kenya Foundation. Hello. You keep your mic mute, everybody, until it's your turn to speak. You will be picked on to speak. You don't speak anytime. We must control everybody speaking so that there is order. Oscar, keep your mic mute until it's your turn to speak, please. Nicholas, niko nasema Mount Kenya Foundation wakikutana, alafu wapange, alafu waambie watu wa Mount Kenya vile wanaona direction ya nchi inaenda vipi na wavoti kwa mrengo upi, mnasema wanapangwa, okay? Alafu mnaambia watu wa Mount Kenya waseme zinasema hivyo, sio ni kwa nini? Sorry? Nicholas, bado upo? Okay, then if Mount Kenya Foundation is talking to his people and trying to show them the direction they should take in the coming election, mnasema wasiambiwe vile wanapiga kura. Na sisi tukiitwa Karen, tunaambiwa vile UDA ndio chama ya kitaifa, na kama tunataka future in politics tujiunge na UDA, na UDA ndio chama cha kisasa ambacho kiko na future. So tofauti ya Mount Kenya Foundation kupanga Mount Kenya na William Ruto kupanga Western, kupanga Nyanza, kupanga Rift Valley kupitia delegation ni nini? Sababu slogan hapa ni Hatupangwingwi. That means nobody from outside should tell us anything. We should decide from within and do whatever we want. Clarify, please, Nicholas. I don't think, Ben, I don't think you are taking the point correctly. Maybe okay. If I can tell you, if I can say, I think you remember very well the time when Uhuru had invited the Mount Kenya people to Sagana. He was trying to tell them how they should vote, how they should choose their leaders, and who to vote to and who not to vote to. That is why we are talking of Hatupangwingwi. You should not decide for the people who to vote to. You should not tell them who to vote to. Can you just call those people like how William is doing? Call the delegations to the area you want to, and tell them of the plans you have for them, and don't tell them who to vote to. That is the difference. The difference is that these other people, the deep state and the system, including Uhuru, akina Francis Atwoli, akina Raila, wanawaita wale watu wao, wanawaambia ati sijui mupige kura namna hii, ati musipigie William kwa sababu ni mwizi, ati musifanye nini, musiende kwa William. Lakini tofauti, ule deputy president akiita watu wake anawaambia sera zake ila anakuja kuwafanyia vile anakuja kuwafanyia kazi. Sioni kama kuna makosa, lakini Uhuru na watu yake anaenda kuambia wale watu pale ati msipigie ujamaa kura, sijui amekosa hivi. Hiyo ni kupangwa. Okay, nikuulize swali la mwisho. Niulize. Siku gani William Ruto ameambia delegates wake Karen kwamba wanaweza kupigia kura Raila Odinga? Hakuna siku amewaambia ati wanaweza pigia kura Raila Odinga. Ameuza sera yake vizuri. Akawaambia, unajua ameita wale delegates akawaambia, like for example, anaweza kuita watu kutoka Kakamega,
ama anywhere in Kenya, any place in Kenya, ikiwa Nairobi, anawaambia nikiingia tukiunda serikali na nyinyi tutawafanyia namna hii, sera yangu itakuwa hii. Sio maneno ya ati wale wengine wanawaambia ati msipigie kura ule, ati chagua huyu. In fact, if I can say, kama naweza kubali hata Raila aende aseme msipigie kura William, wale wengine, but not Uhuru vile alikuwa anasema pale Sagana. Siwezi kubaliana na mtu kama Uhuru, instead of retiring peacefully aende anaanza kuwapanga Mount Kenya ati huyu ndio kiongozi mnafaa kuchagua. Nicholas, yes, boma yenu Boma lenu, wacha tuache Kenya sasa tuende kwa boma lenu. Mko na uongozi? Mko na uongozi nyumbani? Yes. Si ndio iko uongozi ya baba? Kuna mzee, kuna your father or your parents, your brothers. Mnapangwanga huko ama mnapangana? Kuna maneno kama maneno, kuna maneno pale familia ama kwa boma ya kupangwa na kuna ile hauwezi kupangwa. For example, mtu akitaka kuoa, hakuna mtu ataenda kumpanga atienda lete msichana ya mtu fulani. Unaenda unachagua, ukishapata unaleta ule msichana ya wenyewe, unasema ni huyu. Sasa wanafanya maneno yao, sio ati wewe enda lete msichana ya ile boma. Hakuna maneno kama hiyo Bena. So mipango ya familia, kuna yule ambaye anasimamia familia, sio? Atusemi atapangia watu wataoa nani wapi, lakini lazima kuwe na mpangilio. Lazima kuweko na mpangilio. Sasa kwa mfano sasa hivi kuko na corona. Okay. So mzee wa boma akikuja aseme istaki watu wazurure familia, watoto wazurure, shule imefunga, lakini wote wakae kwa boma ili wajikinge na masuala ya corona na masuala kama haya. Alafu watoto waseme sisi hatupangwingwi. Sisi tutafanya vile tunataka. Hiyo boma itakuwaje? Nicholas, tunakusubiri dakika moja tutoke kwa mtu mwingine. Aya. Yeah. Ninasema hivi Ben, ninasema hivi, itakuwa mbaya kila mtu akifanya vile anataka ama wakizurura. Lakini sasa sioni mahali hii maneno ya corona ya kupangwa inaingiliana na maneno ya siasa. Unajua hii ni maneno ya kuchagua, ni maneno ya kiongozi, ni maneno ya nchi mzima. Sio maneno ati ya kama hiyo ya corona unasema ya kuzurura. Hii sio kuzurura. Unajua Kenya iko na demokrasia. Mtu anachagua ile kitu anataka. Vile nilikuwa nakwambia, hata wewe kwenu, sijui kama wewe uliambiwa Bernard wewe enda oa kutoka ile familia. Nimejaribu kuleta ile mfano inaweza kukaribiana. Uliambiwa na mzee pale nyumbani atienda leta msijana wa boma fulani, ama wewe ulichagua ukaletea mzee akatoa mahari akakununulia? Masuala ya ndoa ni tofauti, lakini nakuelewa vizuri sana. Naomba hivi, kuna maswali ambayo itaibuka. Subiri hapo utaulizwa, alafu mute kwanza, sikilize swali alafu utajibu. Sawa. Ninasikiliza. Okay, tuanze na Sir David Kimani. Thank you. I think when I look at this slogan, I think it depicts of a person with a characteristic of defiance mentality, chest thumping, and somebody who is overconfident. And in my view,
when it comes to issue of looking for votes, it's not your right. It's our right to vote for you, but it's not your right. It is not guaranteed. You have to give us, or rather you have to explain to us whether your agenda capture our interests. So when you use such a slogan, I think it's not advisable. Again, it may only fit to a particular target, younger generation. But for elderly people, this may not work. Yeah. Then there's an issue of the bill that is in Parliament. It's fate. I guess the bill will have to sail through. I thought you asked a question. You are contributing. Oh, David, stay in order, please. Thank you. Okay. Pardon? Carry on. Finish your submission, please. Okay, I was going on the side of the fate of the bill in Parliament. Ndio nasema the fate of the bill in Parliament, I guess it's going to sail. It's going to sail through. Sioni ikiwa na pingamizi. And by it sailing through, it's going to give Raila Amolo Odinga a head start because he's a guy who is well planned for issue ya coalition. Na ni kama coalition yake itakuwa well placed. So I see him ata benefits greatly. Yeah. Right. Thank you. Thank you. Thank you very much. James, you had a question or you had a comment? A question. Okay, ask. I would want to ask. Is it Nicholas? Nicholas. Ni kupangwa kwingine kupi kubaya kuliko kuambiwa lazima uingie chama fulani, na usipoingia hiyo chama sisi hatukutaki na sisi hatuwezi fanya kazi na wewe, lazima uingie hii chama, ndio chama tu ambayo inafaa kuwa ina exist na ndio tunaweza fanya kazi pamoja. Na hiyo ndio kitu ambayo sahihi kwetu kwa mlima watu wana discuss juu hiyo. Sasa ndio inaitwa kupangwa sawa sawa. Asante. Okay, Andy, you also had a question? Mimi nilikuwa nataka kuclarify. Unajua hii story ya kupangwa na kupangana ni kama Bernard imekuletea shida mingi sana. Ni Bernard ameleta shida ama nyinyi ndio mpangwingwi? Mimi ninaona amuelewi hii kupangwa na kupangwingwi ni nini. Ndio nataka utuelezee tuelewe. Mbona William Ruto akitupanga ni sawa, lakini sisi wazee wetu wakitupanga atupangwingwi? Shida iko wapi? Hakuna mahali William Ruto ameshinikiza kupanga watu. William Ruto anajaribu kuelimisha Wakenya wako na haki na demokrasia inawakubali kuchagua viongozi ambao wanataka. Mount Kenya Foundation wako pale kando. Nicholas amepeana mfano mzuri. Hauwezi lazimisha mwanaume ati huyu ndio msichana tunataka ulete kwa hii boma. Achana na hawa watu. Achia Wakenya nafasi wachague ule kiongozi wanataka na ule kiongozi ambaye wanajua ataleta mabadiliko hii nchi. Hatutaki maneno ati Mount Kenya wanasema ati tumechagua Raila Amolo Odinga. Wanachagua wakiwa nani? Okay, their votes are valid. They are valid. But they have to give Kenyans their rights. They have to respect Kenyan rights.
that Kenya wako na uwezo wa kuchagua wale viongozi wanataka, si wa kuambiwa ati tunataka huyu sijui tunataka nani. Acha nikwambie, William Ruto ameita kama delegates yenye unasema ameita delegates sijui wa kupangana nao. William Ruto hajaita anaita wa Kenya, ameita karibu kila county. Wa Kisii wamekutana na Ruto, wa Maasai wamekutana na Ruto, wa Kikuyu wamekutana na Ruto. Tunataka kumaliza kitu inaitwa ukabila, na sisi tuko na agenda mzuri kama UDA. Hii story kwanza ya sijui watu wanasema sijui coalition, hii ndio inaleta blackmail. Angalia nini hii coalition ya Jubilee, kulikuwa vyama mingi, kulikuwa na TNA ambayo ilikuwa kubwa na kulikuwa na UDA ambayo ilikuwa inasimamiwa na William Ruto. Angalia after 10 years Uhuru Kenyatta ameona William Ruto si mtu wa kufaa kufanya kazi ama kufanyia Wakenya kazi. Kwa nini? Nauliza kwa nini? Kwa sababu hii story ya kumaliza miaka 5 kwa sababu umefaidika sijui miaka 5 umemaliza time yako alafu sasa unaruka mwingine. Hii blackmail ndio tunataka kumaliza, na hiyo kitu yenye tunapeleka kesho parliament itaenda chini. Itaenda chini futi 9 na tuko na nyinyi hapa Bernard. Hiyo kitu okay. Tunataka Andy, wewe unataka kusoma bila kufanya mtihani? Unasema nini Bernard? Unataka kutoka form 3 uende form 4 bila kufanya mtihani? Bado inawezekana. Kama watu wanasoma kitambo, watu walikuwa wanasoma kwa term miezi 3. Sasa hivi watu wanasoma almost 3 weeks. It's possible. No, sitting for the exam is what I'm asking. Not kusoma how long. Hakuna unajua hiyo example haipelekani na Kenya tunataka na Kenya ina na mswada yenye tunatuko kesho parliament. Promoted to the next class, you must pass the test. That's what I mean. Examination. And that's why we can have elections. See, elections is test. Tuone Wakenya wangapi wanaamini uongozi wako. Ndio tunaenda kwa ballot, tunakupitisha mtihani ama tunakuangusha. Tangu Kenya ipate uhuru, ni president gani ameiongoza hii nchi bila election? Rais mgani ameingia nchi bila election? Moi tangu lini? Aliingia kwa nini? Kwa sababu the president died. Kenyatta. Constitution ilikuwa imekubali president akitupa yeye akona No. After term ya Moi, after Jomo Kenyatta amekufa, Moi akaongoza, kwa sababu hiyo ilikuwa kwa constitution. President akikufa, makamu wake anachukua uongozi. Kutoka hapo ni president mgani kutoka sasa, after sasa nani amechukua kiti, president mgani ndo ameingia kwa kiti bila election? Ndio nakwambia kama William Ruto anataka kuwa rais, mpaka akalie mtihani apite, na mtihani ni hii elections. So kama watu watapangwa ama watajipanga, sisi kama wananchi wa Kenya tunataka kupewa nafasi tuchague viongozi ambao sisi tunajua wanatufaa. Hatuwezi chaguliwa na watu wachache. Kuna mtu amekuzuia kwenda kuchagua ile unataka. 21st century demokrasia ya Kenya lazima ionekane. Andy, you are not listening. I'm asking, kuna mtu yeyote amekwambia kwamba usichague William Ruto? Hakuna mtu ukienda kwa ballot, ukienda kwa booth, kuna mtu hata akuulize unapigia nani? Lakini kuna watu wachache wanaambiana usipigie mtu fulani na tunawajua. That is the purpose of campaign. Campaign is to convince watu wa kupigia kura. Atuoli na kina Peter Kenneth wametoa wimbo na I think they will produce and be answered in 2022 wakiuliza swali on which hands are we saved. Hawaulizi Kenya, these people are not genuine. Hao watu wanajua wenyewe, wanajijua wenyewe. Hao watu kwa sababu ni watano wanajua wewe mtu akiingia. And it's okay. What I don't understand is the reason for your anger. Okay? Because you have one vote.
And this vote, nobody's keeping for you. Actually doesn't have your vote. You actually doesn't keep your voter's card. So how does it control it? Bernard, wajinga wamepungua hii Kenya. Hawa watu waulizi ati on which hands are we safe ati kwa niaba ya Wakenya. Wanauliza hii kitu kwa niaba yao. Wanajua William Ruto akiingia na vile wamekoroga yeye hapa. Hao sio Wakenya. Lakini si Wakenya wazalendo. Wanajipenda sana. Hawapendi hii Kenya kutuliko. Bernard, make it a debate, not an argument between two people. It is not an argument between two people, but it's good for us to have an understanding before we move to the next point. Nicholas seems to be having challenges. I had a clarification on the same, Bernard. I've been raising my hand. Okay, go ahead. I just want to come to the aid of what Andy is saying. We have heard in Kenya, watu kupanga wengine. I want to give a few examples. One time, a prominent cabinet minister by the name of Michuki said, if you want to speak to Kikuyu, you must pass through one Uhuru Muigai Kenyatta. Hiyo ni kupangwa. Last debate when we were here, someone said in this forum that Oburu Odinga was elected into Iyala because walikuwa wamepangana, wakasema instead ya kwenda kuwa senator, that Oburu Odinga was elected into Iyala because walikuwa wamepangana, wakasema instead ya kwenda echoes ya kwenda kuwa senator. So wakapangana wakasema wewe wachana mambo ya kuwa governor, we were taking you to Iyala. I also want to mention Matiang'i recently went and said penye mkubwa wake amemwambia ndiye anataka asimame, anataka all the kisses to be behind him. Hiyo ni kupangwa, na tumesema hatutaki na tuitambui. Actually, as Andy has said, ni kupanga watu, meaning that where your interests are as a prominent leader, you want your community to follow you. You want to kind of do a pre-election packages and say, we are going for this simply because we are aiming at this. Lastly, and you come to tell me this forum, Uhuru is rallying his community behind one Raila Amolo Odinga because I promise after Raila it is this and this, and we know that. Hiyo kupangwa ndio tunasema pea wa Kenya freedom, wapige kura sababu we have universal suffrage. Let the best leader come out. Hii mambo ya kuinua mtu mkono juu eti fulani ndiye ametosha, that we must kneel before somebody who is prominent in our community for us to get votes, that is hypocrisy. We want people to vote with their minds and vote leaders who are prominent, who are able to convince their people or electorate with the best manifesto of the day. Hiyo ndio kupanga tunamaanisha katika Yuda. Sio kuambiwa tupige kura hivi, sisi watoto. Correct. Okay. James, ask your question. Kwa nini akiwa ni hivyo na akiwa vile David anasema ni kweli? Kwa nini wanaenda round wakisema yangu 10 yake 10? Na nimesikia hiyo imesemwa hivi majuzi. It is now picking up as a song after they realize that the person that they thought is useless is the one to determine quite a number of votes, how they will go. Why are they going saying 10 akiwa si hataki kupanga watu? Let me answer this question, Bernard. Please. Is that Andy? Yes, let me answer this. Yes, and you're forming a habit of talking without asking permission. I'm sorry. You lift your hand, I will see it. Okay, answer the question very fast. We're now moving to another person. Jamaa anasema ati watu wanaenda around wakisema 10-10. Huyu Uhuru Kenyatta mmoja huyu, president wa Kenya. Hii kuna video clips zimesambaa na ziko. Internet never lie. Alisema yake 10 ya William Ruto 10. And that's na hiyo ndio kitu ilikuwa inatembea. Sisi in fact hatakuwa tunataka kuendosiwa na mtu. William Ruto akona is capable is capable of getting his own votes. Hatutaki kuambiwa sisi hatusemi yetu 10. They started saying that. Uhuru Kenyatta ndo alianza kusema. Sasa hizi ndio wanapanga watu. Sasa hizi ndio anajaribu kupanga watu wa 10 wakisema ati yeye ndio, tukiambiwa ati yeye ndio kingpin. Hakuna kingpin Kenya.
thinking Kenya ni wananchi. Hao ndio wako na sovereign power ya kuelect leaders of their choice. Hao ndio viongozi. So sipasi Uhuru alikuwa anataka kutupanga. Kwa nini mlikuwa mnafurahia hiyo wakati huo na saa hii mnasema kitu tofauti? Alikuwa anataka kutupanga akiwa nani? Nani anataka kupangwa na Uhuru Kenyatta? James hajapewa nafasi. Mbona hujaribu hiyo bena? 10 ni nini? 10 ni nini? Uhuru Kenyatta anapanga nani? Uhuru Kenyatta hata angepewa nafasi. Angepewa nafasi. Now, sikilizeni tafadhali. I don't want you to create noise here. Sawa. And then I don't want the law you are trying to subject me to tit for tat. Let us debate civilly and maturely. Sikiliza mtu kwanza ndio ujibu. Answering without listening makes you not even ready to debate. You are just ready to push an argument that you are not ready to support. All the same, if Uhuru said 10 yangu na 10 ya Ruto, then you want to follow Uhuru's 10 yangu promise to Ruto. Bas, pia wewe umepangwa. You are following somebody else, because I don't think you send Uhuru to tell Ruto that you give him 10. So the more we say I'm Pangwingwi, the more you are accepting mnapangwa. All the same, hakuna mtu atakufuata kwa buta kwa kulazimisha kupigia kura mtu yeyote. Kwa hivyo tafuta kura, ukipata you pass the test, ukifail umefail. Naomba tuache hilo swala, tusonge kwa nani huyu Omar Kim ngoja kwanza. Baizeni. Fiti vipi? Ndio uko mgonjwa kidogo, nimeenda hospitali nikapatikana niko na COVID. Hey, pole. Sasa ndio nafanya quarantine ndani ya nyumba. Weka quarantine. Kunywa maji moto na ndimu na saumu, hiyo ni simple. Hata hiyo tumepona mara mingi. Huyo ni Daktari Daudi anasema. Hii ugonjwa watu wachukulie serious. Unajua kuna wale wanachukulia mzaha, kama mimi nilichukulia mzaha, lakini imeninyorosha sasa. Nimepata mada ya watu kusema kupangwa. Yes, our Pangwingwi, kila mtu ajipange. Mimi nikiongea mbali na hiyo kupangwingwi, wale watu wanasema hawapangwingi, sijui wanapangwa. Hiyo si muhimu kwa saa hii. Muhimu ni kufocus ni nani atakuwa rais next future. Na mimi vile naona kila siku kwa TV ni kama William Ruto ana panic, kwa sababu siasa. Hata leo naona alikuwa Tana River kwa Mungatana, ule anajiita papa Nyangumi. Mtu ana campaign wakati holiday inakaribia, hata campaign Christmas. Ukiona mtu ana campaign wakati wa holiday, huyu jamaa inaonyesha ana panic. Ni kama trust watu wake. Kwa sababu maajabu, unaona wengine wamenyamaza, yeye anafanya campaign. Na si maajabu wakati wa Christmas mtaona akifanya campaign tu. Inashangaza wa Kenya, ni mtu ana panic ama nini? Alafu kulingana na wale wafuasi walikuwa na yeye, kama ukiangalia upande ya Kisii deputy governor, kuna mwingine kutoka Kiambu alikuwa anasimama na UDA governor, sasa yuko ameenda dependent party. Alafu kuna Western, kuna mmoja alikuwa mfuasi wake. Wote wamerudi.
wamerudi kwa watu wao. Ni kama inashangaza inaonyesha watu hiyo miaka kadhaa walikuwa na kampeni na William Ruto, walikuwa ni kama ile unakunywa maji na unatema. Walikuwa wanakunywa maji kwa William Ruto. Maana ya kukunywa maji, walikuwa wanakula pesa yake. After sasa wameshatosheka, ni kama sasa wanamweka William Ruto kando. Hii inaonyesha chama cha UDA kuna shida inakuja. Shida pia ile inakuja, jamaa anasema kuna MP 100 and sijui ngapi. Swali inauliza, wakati wa nomination, kwa sababu tunajua UDA ina wajumbe wengi, wakati wa nomination si watu watanyooshana na wengine watatoroka? Au ma-MP anajipiga kifua, au ma-MP wengi si watamtoroka? Kwa sababu mtu aweza kaniambia au ma-MP wote watashinda hizo viti nomination, wengi watamtoroka. Na kitu ingine pia naona kwa makosa ya William Ruto, kila pahali wakienda na huyo Aisha Juma wa Kiuno, tunamuita Kiuno, kazi yao ni kumtusi Raila. Kumtusi Raila, yani wewe ukitusi Raila, wewe ni famous kwa UDA. Sijui alilipa, sijui alituma pesa kwa M-Pesa, mchango, ametupa tapeli. Hiyo si kitu ya kuzungumza katika kampeni. Raila anaweza kutapeli watu kweli? Mtu anazungumza hivyo, aweza kumfikia Raila. Ile huyu mzee ile kitu amefanya hii Kenya, hata huyo deputy aweza kumfikia. Ile kukosa heshima kwa wazee. Na mimi nikiona next year ikifika, kuna watu watabaki kubutukwa, yani watashangaa. Unajua sasa hii watu wanaenda holiday, lakini ikifika next year, hiyo UDA watu wengi watatoroka na mtashangaa, kumbe watu walikuwa wanakula. Kama hii, kuna picha moja nimeona kutoka Mombasa, kuna muhindi mmoja hivi. Point of order, Ben. Order. Omar Odero. Yeah. Yes, what is it? Sijui kama kuna nomination ile chama ya ODM ama hakuna. Juu wewe unaongelea nomination ya chama ya UDA, sioni kama unasema hakuna nomination pale ODM na hizo chama zingine. Nicholas, you're out of order. Omar, conclude please. We go to the next person. Nikiangalia katika Mombasa, kuna ule muhindi alikuwa amepigwa. Anasema kuna macriminal wale wanamkampenia deputy president, akila kama Hassan Omar na huyu Ijipevu, huyu aitwa nani huyu kijana. Hiyo si siasa. Yes, hiyo si siasa kufanya mwenzako hivyo upate kiti, kwa sababu inaonyesha chama cha UDA ina violence ndani yake. Hiyo inaonyesha picha mbaya sana. Hiyo tu kwa sasa ilikuwa maoni yangu. Okay, thank you Omar, we appreciate your contribution. Nicholas, sasa unaweza uliza swali lako. Nicholas, are you still there? Yes, bado niko. Nilikuwa namuuliza swali huyu Omar. Nilikuwa nauliza swali huyu Omar kwamba sijui kama kutakuwa na nomination ile chama ya ODM ama hizo vyama vingine vyote.
na tayari IEBC imetangaza kwamba haukutakuwa na ile period ya kuhama kutoka ile chama yako ukishindwa nomination atuende independent. Sasa huyu Omar akisema kwamba ati watu wengi watamtoroka William ikifika nomination, ndio namuuliza itakuwaje ile vyama vingine ama hakuna nomination? Juu mtu akishindwa haitategemea ati UDA peke yako watatorokwa. Alafu kuna swali huku niruhusu nijibu Ben. Kwa ule James alikuwa ameniuliza kwamba ati Mount Kenya wanaambiwa hawapangwingwi. I just wanted to respond to James and tell him that in Kenya it is a democratic country. You are told in our party UDA we are asking people to join individually ati sio kukuja na alliance. So wale wenye wanasema hawawezi kufunja vile vyama vyao na waingie UDA waendelee pale, hatujawakataza, na kama wanataka kukuja basi wafunje vyama waingie chama cha kitaifa. Tunaelewana hapo? UDA kwa fundi inasimamia ni United Democratic Alliance. Na itake alliance. Sasa jina alliance inabeba kwa nini? tayari it's an alliance. Wewe Bernard unaniweka matatani. Tayari unajua ile belief ambayo tuko nayo kama UDA ni kwamba tuko na alliance na wananchi wote. Ndio maana ile chama yetu unaona iko na kweli ile sura ya kitaifa. Kila mtu wako pale ndani. It's an alliance of Kenyan hustlers. Sio madynasty ya wale wanasema tunaingia hapo alafu. It's an alliance for hustlers. Thank you very much. Now I understand. An alliance of hustlers. Yes. I have asked you. So on the aspect of nominations and people crossing over after nominations, you don't have to cross over to go and look for a seat. Historically, like the people who lost unfairly in the Jubilee nominations in especially Mount Kenya, they had dissenting voices. So what happens is when you get frustrated with the political party, you join the opposition party and help in the campaign against your former party. So whichever way, there will be disadvantage. Hii mikono ni mingi. David, yes, not Sir David, the other David. Oh, yeah, Bernard, just 1 minute. The reason why we have multi-party is to take care of unfair nominations and kupangwa kwa watu. Unajua kuna watu wanazajipanga waseme sisi tumeshaingia chama. When you come late, you are told, hii chama iko na wenyewe. So multi-party is helping to heal or bridge those gaps. And that is very important in a democracy because watu wakishajipanga huwezi jua kuna mpango gani. Pili, nataka kuzungumzia jambo hii mwenzetu mwenye alituacha juzi akielekea kwa wapinzani wetu. Ako na haki kutoka na amefanya kazi na sisi, lakini ameona kwamba eti hapendelewi. That is what was a bit erroneous on our side, that when the party leader does not support you, you run away from the party. We have such a tendency in African democracies where you lose and run away. But you need to support your party. If you lose, you remain there and support the person the same way you could wish to be supported. So we wish him well. And as much as it's not the topic of today, inaguza mambo ya kupangwa na kupangwingwi. Thank you. Zawa David. The David too now. Sir David. Quickly. Okay, thank you. There is something I wanted to correct, my David. friend. My name is David. There is a point Mr. David said concerning Ruto.
na kuna action mbili za Ruto ambazo zimekuwa his own undoing. One, he failed to heed the advice from his president ya kutoanza campaign, because we need to realize what the president was advocating for peace. When Raila came on board, he would have remained calm. And that, actually, even I personally, I was for him. But when the minute he started campaigning 4 years down the line, and in most cases acting like a saboteur, it became hiyo kitu ilikuwa watu wengi, me being included. And I believe he has himself to blame. Another thing, it shows a lot of irresponsibility. You cannot earn money and you are waking up every day to go and campaign instead of working for the common good of our country. Yet you want to take credit of the work that has been done while you're trying to oppose the same work not to be done. It was actually ironical. Bernard, I'm lost. Who said all those is reacting to? I don't remember saying those things. Do you want just to talk, or what are you talking about? Okay, I was mentioning that. I was correcting you. Mentioning that. Correcting me over what I didn't say. Bernard, can you protect me? Order, David, please. It is good to give a hearing, then deny on one particular point. I was correcting you on one particular point, kukwambia kwamba Ruto has himself to blame. He cannot blame anybody because yeye mwenyewe ndiye alianza kucampaign mapema. But who said those things? Bernard, stop entertaining people to give us rhetorics. Who said those things is countering? I only supported Andy over the issue. David, you are getting out of order, please. You are not supposed to guide the debate. Okay? Let the person give his views. You deny or reject. You deny or accept. Wasting time putting words in my mouth. I didn't say that. That's why he's wasting people's time. He's telling you he responded to your one point. The other point? Thing I only said universal suffrage. What is it? Oh, you don't. Oh, I know now where you're coming from. You don't want your party leader to be painted in bad light. But no, we didn't say that, sir. We didn't say that. Let people not just talk. Let people give counter action. David, hold on. Hold your horses. David, Point taken, huh? Okay. The other Kimani, point is, just Kimani, what you need to do is you responded to what you said. That is all the time you have. We have people who have not spoken. They will speak first before we get a second round where you take the second round. Thank you. Now, I want us to go straight to Honorable Salim, and then Baz, and then we now Patriot. Honorable Salim, karibu. Asante sana, everybody. Good evening. Good evening to you. Karibu. So, let me start by saying I'm grateful for this chance. And about the bill of coalition. Will UDA stop it? Yes, UDA will stop it. Because at the moment, we in UDA, we have the numbers. And just a matter of hours, we'll shut that bill down. And, you know, there is one thing that I think has been going around. When the president said yangu kumi na ya Ruto kumi, he didn't mean Ruto will be the president for after him. What he meant is he is the president, yake kumi, deputy president Ruto, yake kumi. Now, DP, he just went out on his own, akaanza finally kujitafutia. He didn't wait for endorsement to be endorsed. That is, now that I said yangu kumi, yako kumi,
Sasa anza yako 10. No. Because even the president recently said, hii kitu haipatiwi, unajichukuliwa. So DP was on his right mind, going ahead and doing what? He was not campaigning. What he was doing was making his name popular, to be known to the people that he's there. He will vie for the presidency, and that's what he has been doing. And the Hatupangwingwi, sisi hatupangwi, wacha wakina Atoli, wakina Mradhe, wakina Tuju wajaribu kupanga watu wengine, lakini sisi Atoli hata najua Western Kakamega Kuisero, Atoli alisimama as MP, alipata kura ngapi? And Atoli can't dare get into politics, even to vie as MCA. He might have resources, yes, but he doesn't have the authority to command the people of Western. Recently, he said he will be working in Kakamega, Bungoma, Trans Nzoia, the 5 counties in Western. Tuloko, Wetangula from, I think, doing what? We are waiting for that. And at the moment, we as lawyers, we know our kingpin is Mudavadi. As much as I am supporting DP, but I know our kingpin is who? Mudavadi. When Mudavadi will really do yes, we are waiting. If we will support DP, it's okay. If we will support Raila for the second time, we don't know. But what we know is we in United Democratic Alliance, they are taking this seat, the presidency, very early in the morning. Kama ni baba, atatuhurumia, atatusamee. But we are taking this thing. And the other thing, I think, somebody said that Aisha Juma akisimama ni matusi, asijue Raila nini, Raila. Na wao wakisimama, wanataka kusema Ruto ni mwizi. Hiyo inakuwa kupaka mafuta. Wewe Bernard mtu sasa anasema ati Bernard ni mwizi. Kila akisimama mahali kwa podium, wewe ni mwizi, wewe ni mwizi. Watu how will you feel? So wakina Aisha Jumwa, wakina Muhammad Ali, hizo ni umbo za Ruto. Wakina huyo mgeni nani huyo MP huyo Msomali mwenye ako Kisumu, anaitwa nani? Huyo umbo ya Raila. Every dog has its owner. Mind your So language. let the dogs back. Then we will see Now, the owners come out. Ngoja, I have a question for you. I'm not meaning as dogs and calling them dogs. Wakati Mudavadi anaongoza, yeye hawapangi. Let me withdraw that point. I'm asking you a question. Wakati ninyi mnafuata Mudavadi as your kingpin, hiyo sio kupangwa? Hiyo si kupangwa kwa sababu every person or every let me say like Kalenjin huwezi sema wamepangwa. They are following Ruto. Kikuyus they are following who? Uhuru. And not all of them they will go for where Uhuru will lead them to. But majority, even in 2017, they listened to Uhuru. Tulikuwa na Peter Kenneth, alikuwa amesimama. He's a Kikuyu. They didn't listen to him. They were listening to Uhuru, who was the kingpin. So me saying a kingpin, it doesn't mean you command 100 or 80% of your people. You might be just be their kingpin by the name kingpin. Okay, that's what I meant. So my question to you, Honorable, is one: if the Mount Kenya follows Uhuru Kenyatta's direction, hiyo sio kupangwa? Ama iko Hatupangwingwi inamaanisha nini? Hiyo Hatupangwingwi inamaanisha like Uhuru at the moment. Uhuru tunangoja amaliza yake aende nyumbani. Uhuru at the moment hawezi panga wa Kikuyu. Kwa nini? Kikuyu is nowhere they will vote.
kuna makosa Uhuru akipanga Mount Kenya, lakini Ruto akienda Mount Kenya kupanga Mount Kenya, hiyo ni halali? Hakuna, hatujasema kuna makosa Uhuru kupanga Mount Kenya. Uhuru has the right to panga Mount Kenya. So but unapanga tu, inapangwa ama unapanga tu walisha kupanga? Tunapangika na tunapangwa, tusianze kufight over tupangingi. Tunapangwa, tuko na kingpins na wanatupanga. Vile unasema Musalia amewapanga Western, Uhuru amepanga Mountain, na Ruto amepanga Rift Valley, na wengine wamepanga sehemu zao. So tunapanga, tukubaliane hapa. Mimi siwezi kubaliana na wewe, tunapangwa. Sisi bado ni UDA, tunasema Hatupangwingwi. Juzi DP alikuwa Western. Ulisikia watu Western wakisema nini? Hatupangwingwi. Mimi you are like ya Bernard. Wewe unatupanga hapa, lakini unatupanga tukipanguka. Unasikia? So let me say this. Okay? Kupangwa wacha wapange, lakini tutajipangua. And let me assure you that Deputy President, he has gone out, he has gathered votes that the moment I can say in our bucket we have 40% sure votes. We are just looking for 11%. Then on 11th, let me not say on 11th September 2022, he will be the president-elect of the Republic of Kenya, as I will be the MCA of Kiamaiko under the UDA. As we are waiting nomination, free and fair nomination next year, March. Bernard, and fair nomination. Hata kama unajua DP unapanga kwake, hakuna direct nomination. Ngoja kwanza. Direct nomination wakati watu wanavalishwa kofia wakiwa kwa luncheon. Kwani nomination gani tunangoja? Wakati wewe umekuja Mombasa umevalishwa kofia kwa luncheon. Sawa, tufanye hivi. Honorable, subiri hapo tunarudi. Free and fair niko na swali kwa honorable. Ngoja kwanza watoko, umeingia sasa hivi, subiri kwanza, kuna line inafuatwa. Samahani, lakini lazima tusonge mbele. Tukikaa hapa kwa honorable atuendelee vile tunapaswa kuendelea. But honorable, all the best. Ni Kiamaiko, nilikuambia ukuje ni kuinterview, uambie watu wa Kiamaiko kile utafanyia. Kwa hivyo unitafute nyuma ya curtain, tuone vile tutapanga kipindi yako, tuambie Kiamaiko iko wapi na iko na wateja wangapi, na wewe uko na uwezo wa kuwapanga au umekupanga. Baz, how are you? I'm good, my brother Bernard. How are you? I'm well. Karibu sana. Yes, thank you very much. Now, tukianza kuongea mambo ya kupangangwa na the current bill in parliament, the coalition bill. The coalition bill actually should be renamed Kupangangwa bill, because it is all about mobilization of regions, kupanga regions. So when the DP says Hatupangwingwi, he is just saying we can no longer belong to the political parties of regions where mnapangwa, mnaambiwa hii ni yenu hapa, mjipange line hii na muunge mkono mtu huyu. So I think he is very right to say Hatupangwingwi. That name is difficult. And he is saying so because he himself is just speaking about one national political party with an alliance with Kenyans, not an alliance that is done in the tables. It is an alliance with millions of hustlers. We must give credit where it's due and say that this guy has brought in a debate that nobody ever thought would ever be brought. It has taken some comfort zones
that they didn't believe that Kenyans at one single time would ever be united, not with tribes, but with their problems, with their occupations, with their jobs, and with Order, their Mr. Bernard. struggles. Order, Mr. Bernard. Not yet, David. Please hold on. Let me finish, David. Continue. You'll ask your question. Yes. So when he says Hatupangwingwi, he is just saying, put these things off. We are no longer going to belong to those parties. We know there is a party that has been formed in Western to try to block that region and later offload it to Azimio la Mtu Mmoja. These things ni kupangwa tu. Ni kupangwa, and this kupangangwa. We will not allow this hold to on, go David. David, hold on, Kwanzaa, please. David, this is a free zone, and I think I'm delivering my point. Give you a chance to ask your question. You will ask your question, na nitajibu style yangu. Yes. So I think it's Azimio la Mtu Mmoja. Kwa nini unasema hivi? It is about one man. He has already been declared the king. So it is just Azimio la huyo mtu. It is him to be president, to be made. Azimio la kumfanya rais. We don't expect nominations. Yes, we don't expect any nominations in Azimio la Mtu Mmoja. Bernard, we cannot proceed with life. But there is no nomination in UDA as far as presidential candidate is concerned. So unataka kutuambia Ruto atapigwa nini? Nomination kwa UDA? Ruto has not been fronted by anybody. He has fronted himself. So and if you front yourself, it's democratic. When others refront you, it's undemocratic. No, when you are fronted by the forces. Yes. But when you front yourself, you become a project. I thought democracy is the decision of the people. And the people is more than one person. But Bernard, why arguing is somebody who cannot show his face? Wacha aonyeshe uso. Maybe amelala bana. Bernard. Okay, Bernard. Everybody mute your mic. Let's finish with Baz, okay? Baz, just share your sentiments on Hatupangwingwi and then the coalition bill to songe mbele. Usibue maswala ambayo yataleta maswali mengi. Ni kweli kabisa, Bernard. So the coalition bill and the kupangangwa rhetoric, they are the same thing. The coalition bill is kupanga watu. It is a coalition's political parties bill. All that is being entrenched there is try to block regions. Kupanga watu. If you are not in this, then you cannot be any other than this. Ni bill ya kupanga watu. And I believe parliamentarians are wise. We are in we are in the last minute, and everyone, this is the time they vote with their heads. They don't vote with their promises. They don't vote with their hasai hakuna kupiga mtu pressure kumuitia DCI ama kumuitia nani. This time they are going to vote with their heads, and I believe this bill is going to the dustbin. Thank you. Uliza swali David. Nikujibu style yangu. Sasa, okay. You are now taking over the chairing of this meeting, eh? No, Bernard. David, ask your question. Bernard, can I ask a question? Bernard, David, why do you allow this guy to come up with some lies and he's just bulldozing his way? Ni lazima upangwe kwa hii dunia. Kama there are only 3 people wenye hawezi pangwa hapa Kenya. Umeambiwa ulize swali. Uhuru na Raila. Nyinyi wote mnapangwa because UDA si yako, si ya mama yako. ODM pia si ya mama yetu. We are all just following. Tukisikia whoever is talking according to what we feel, we follow him. You see? So, ukijidanganya na fantasy ati upangangwi. In fact, you don't even know how to. There is a difference between following and being directed to. Whatever you call it, follow, you call it what, ni kupango na pangwa. In this world, kama una pesa na una power utapangwa. Unaona? So usikuje hapa na kujidanganya ati upangangwi. Nasikia?
So ujue wewe unapangwa. Excuse Thank me. you. Olo. You're out of I've order. changed Kwanza my name wewe, because of that one. I've changed my name. kwanza wewe Salim, wewe hujui hata meaning ya hiyo word because that word is a sheng na wewe ni mshamba. Wadi gani hiyo? Olo Bernard, tena which unaniintroduce. question? David, Olo. achia hapo. Nani? David, Najua ask a My question. there's lord, something Bazi let's keep on said. the craft. Bazi alisema Waluya kuna chama Order. imefomiwa, na hiyo ni ukweli. Please stay in order. Or else kuna quarantine kwa hii studio. Nitakutuma hapo, utakaa kwanza, tutakuhurumia ndio urudi. So if you don't stay in order, kuna quarantine section. Usiende huko tafadhali. Wekesa. Yeah, okay. I was waiting for my chance to, but I see people repeating the same word, kupangwangwa. It's just sound bite. I'm not getting the content. It's not your time. Because Wekesa, hold on. Wekesa is an opportunity for you to ask a question to Baz. It's not yet your turn to make submission. You make submission after Patriot. No, I came earlier, Bernard. Remember, I'm also been here for an hour now. David, you're making a lot of listening. We also want to speak, my friend. Allow others to speak. David, you talk to the whole time. You don't want other people to speak. Order, Patriot. Order, everybody. Wacha zako bwana. I was answering a question. Wacha hasira zako. Please, relax, everybody, please. Thank you. Thank you. I came earlier than you, Patriot, and I have a right to speak. Now, you people don't force me to send you to quarantine. We are all mature here. Let us respect one another, and we know that we speak in turns. If we all speak at the same time, nobody's going to hear what we are saying, and will not be doing justice to the audience that are following. Sawa. Let's respect one another, not lose our cool just because somebody has said something. It's important for us to provide proper leadership. Thank you. So Wekesa, was it a question? Okay, let me ask a question. The rest I will comment at my time. Huh? Let me ask, when Jubilee came to power, they talked about 2012 to 2032. And the ideology was that if you put the two major tribes together, and then they will rule Kenya forever. Hiyo haikuwa kupangwa. Unfortunately, God intervened. Thank you, Ekesa. Let me respond to you. We are not yet sure whether it was an intervention or it is a blessing that what happened has happened. We love it when we see the three pioneering families together. I think it is time for Kenyans to cast the destiny. And regarding the Jubilee rhetoric of 2013 to 2032, we can even add kumi yangu, kumi yako. And we all know that was rhetoric. Nobody gives the other power. Power comes from the people. But you haven't answered the question. Yes, you're kupangwa. The two parties came in to do what now the Azimio la Mtu Moja is doing, balkanizing two regions. That is what now has been overtaken by time. Yes, that time was Kopango, but we cannot be pangwad forever. Now this time Hatupangwingwi. Okay, if I don't want to pursue that further. Let me hold it until my time. Okay, proceed. Okay. David, what is it? David Olo? Bernard, ujamana ongea mbaya. You know, I'm trying to look for words to try and make him understand what he's saying, but I find none. Because ujama, you see, I don't know, sijui akona akili gani. Obviously, hata tukiweka ati Hatupangwingwi, hatuwezi pangwa na Ruto. That is impossible. Because Ruto is the one who has made our country what our country is. He has made our country poor. He is promoting tribalism.
He's inciting youth, and he's the one who has stolen our future. So mtu akikuja hapa anze kutuambia ati Hatupangwingwi simply because ana support Ruto, my friend, we can't be all drunk the way he's drunk, and we will not allow that. Now what we know is that majority wako na Raila. Hata afanye nini, Ruto will never be president. Na kitu moja, kama uliona jana kwa Kivumbi, kuna a mock election ilifanyika huko Pokot. Raila alipata 25 votes, Ruto alipata 11, na waliwacha tu kuhesabu because hawakuwa na time. Raila angepata hata 50. So ukikuja hapa na hizo bangi zako ukifikiria ati it will be easy my friend. I just want to tell you my friend that this time round ndio utajua, this time round ndio utajua Raila ni this time round ndio utajua Raila ni bulldozer. Just wait. Pigeni tu kelele, you have 8 more months kupiga kelele, lakini as from September next year. Nyoa nywele kwanza, wewe ndio bangi kwanza, wewe nywele yako ni ya bangi. Hey, Bernard, can I respond? Bernard, can I respond? Pass for the. Hey, but who's it up? Yes, I want to respond. Let me just respond to David. Though he seems to be to have a David seems to have a loose tongue to alter some words, and I cannot go to that direction. When you say kupangwa, it is not the ordinary kupangwa that you are thinking. I would like you to kindly think deeper about what it is that Hatupangwingwi. And you look at the faith, you look at the coalition bill in the parliament, you will know what it is for. And when you see two people pursuing such a bill in such a length, they know how they benefit at the end. Excuse me, my friend. See, parliament people do vote, and whoever wins. Thank you, Bernard, for protecting me. I think let me give the other panelists a chance to contribute so that we can also have to hear the views. Okay. Official communication. PG Games on the comment section. Your language is very bad. You if you want to run this show, get in here. You will be vetted and see how well you can run this show. But calling names from that section is not helping at all. So that's the last warning. The next, you'll be blocked and we won't look for you. Thank you very much. Should apologize first. I mean, people are just nasty. How do you find somebody on the platform and begin to call him names? That's bad. Please carry yourself with decorum. And you've been here for ages. Since I joined this platform, you've been here. I don't know why you are copying people who are wrong. Let's stay civil on this channel. Thank you. Now, there is a little bit of mix up in my account, but I will do justice. So help me God. Ego Spark, you say you have not made your submission. Which one did you make? The first one, Bernard, I answered a question on behalf of Andy. I have a question, please. Can I ask a question? Bernard, you're not handling this debate well because you call upon people's names and you ignore them. Now you're saying you're getting confused. People are talking like 5 times and we are not talking. Don't you think we have something to do, Bernard? Now, please, everybody calm down. Everybody relax. I don't. If I get emotional, this show will end. Huh? Let's do this. So Bernard, let me donate. Everybody will speak. Everybody will speak. Okay, but we cannot all speak at the same time. And if you come here to pressurize the chair so that you speak before everyone else, that also is out of order.
When somebody is responding to a question, that is not submission. That's just follow-up questions. So we should not make that be an issue that somebody spoke before me, and there is no harm in waiting for your turn to speak. That's why we're here. And at times, it will be just a follow-up question. It's not that somebody's getting a second chance to submit. So tuelewane tafadhali na tukae kwa hii platform kwa heshima. Sio kutafutana maneno. We may have divergent opinions. We may not be on the same political whatever support system, but let us just respect one another. We are all human beings here, and we all speak in turns because we must give somebody a turn to speak first. That is how we debate here. So ukirukwa si eti na kuonea. Mimi si, I have nothing against anybody here. But we have to debate. And for us to debate, lazima kuwe na order. So tafadhali, kaa kwa order, tusonge one item after another. At the end of the day, everybody will be smiling. But tukianza hapa kutafutana, nani asiongee kabla yangu, nani akiongea kabla yangu, mimi nakasirika, that's not how things are done. And we are talking about national matters. This country has different people, different communities. They all have their interest. For us to be able to lead the country, we should be able to carry everybody, including even those we don't like. So let us begin to exercise that on this platform. Thank you very much. So, Ego Spark, you said you did not make your submission, you answered the question. I don't understand that. But what I did, I can donate it. What I can donate my time, because I'm about to leave. I answered a question that Andy was asked. So if Patriot by any chance had me talk, I want to say very clear that it was not time for submission, because we have been here long, Patriot, to know what submission is and what a rebuttal is. It is my time to submit, but because of respect and time, if you are leaving, order. If you are leaving, make your submission quickly before you go, so that we move on. Thank you. Thank you. The topic was Hatupangwingwi, and Ruto will stop the debate. We want to say that, as we have explained from other contributors, what we mean by Hatupangwingwi is that we are giving freedom of choice, freedom of expression, and voting freely, using free universal suffrage. We don't have to sit down and organize like a plan that you must go this way, you must go this way as a community. That's what we are not after. Secondly, we are not after endorsement, that we must now endorse so and so. We want to put this thing openly. Let's go to the field. Let us be subjected to the nomination, and the best candidates win. If we allow that to prevail in Kenya, we'll be able to get prominent and good leaders than when we arrange like a pre-planned package. That's why we're saying some communities, you may not panga them. I saw one CS trying to panga our people from the region, but we told him, look here, kuja utafute kura kwa wananchi. Wacha hii mambo ya kupewa. Kuja utafute kura. Na ukishapewa, wewe unang'ang'ania kazi yako, unataka tupange kutoka nyuma. So we are a free people. Let's vote as per our minds and as per the manifesto. If today Baba gives the best manifesto, let's people go and vote for him. If today Ruto gives the best, let's go and vote for him. But not, hey, tupigie ujamaa, ya taenda miaka kidogo ndio turudi. Hiyo ndio tunapinga sana. Asante, sababu ya muda ni ruhusu nikatoke. Patriot, unmute. Am I the one to speak, Bernard? Yes. The
broadcast is allergic to silence. It's because you are using a different language today. That's why I'm wondering. That's not the way you usually speak. When you say unmute, I didn't know you were saying I speak. Sometimes in Western ukiongea direct tunaelewa, but when you bring other inakuwa ngumu. Anyway, So go ahead, please. Thank you. Thank you so much, Bernard. You know, first and foremost, I want to greet my fellow panelists. How are you this morning? How are you this afternoon? I am happy to join you guys. But I'm sorry, today we have become our true Kenyan, character and behavior. So you forgive us in case we have not been who we are there initially. So before I go straight to what I wanted to say, it's good to have friendly fire, Bernard. And friendly fire is good as long as you learn from your mistakes. I think it's good this is corrected so that I learned something and I also you learn something from us. That is the essence of this platform. So first and foremost, I am sorry to have rebutted in a manner that was not friendly, but I want to give evidence. When I wanted to know when I'm speaking, Bernard, you said clearly, after somebody, I was the one to speak. Then you forgot, you went to Wekesa. I had to ask Wekesa to give me the chance. Then later, again, you're forgetting. That's why I was wondering, Bernard, leo umekunywa nini? Because you are the one who said I was to talk. And then you can check from the onset. So, not my manners to do that, Bernard. Correction, Patrick. We went to Wekesa for a question. And every other person for a question. It was not a submission. I knew I'm coming to you for submission. The people who lifted their hands to ask questions, that's different. Yaani nyinyi mnataka kunipanga na nyinyi hampangwingi. Sasa shida ndio hiyo. Hata mimi nitakataa kupanga. I'm the one on the floor. Anyway, let me go straight to today's stuff. However, there's something I wanted to mention lightly, Bernard. And for sure, there is a bit of gentlemanship that comes from you that has entertained the way the motion of today has been discussed. And that's what has made David come in as a really annoyed person. David does not get annoyed, although I know him. But when you touch on some serious issues in a manner that he doesn't like, you'll find him going overboard. So he is a representation of humanity, Bernard. When somebody takes advantage of the silence of others, you realize that they go a little bit far. So I am trying to appeal to you that you be a bit harsh, be to control the panelists, allow those who speak and they don't speak beyond in terms of words, so that we remain respectable on the platform. So I want to quickly also make my submission in as far as this Hatupangwingwi is concerned. I've realized with a lot of keenness that majority of the people who are on this platform are not aware when this slogan began and where did it begin, who started it. I thought I would take this opportunity to give you the genesis of this slogan that you have brought for us to discuss here. When we were having Azimio la Umoja in Nyeri, that is where the first slogan platform was presented. You might not know. In fact, the UDA picked a slogan that was not theirs. I know some of you could be surprised. The youths who came to sing for Baba, when we had just left the first Azimio la Umoja at Dedan Kimathi's stadium, we went to another event where the youths were actually talking to Baba. Those are the youths who sang and said, Hatupangwingwi. It was not a UDA slogan. Take that to the bank and do your research. Because sometimes you pick things. UDA are very quick in picking things and moving with them. It is true that people today are expressing themselves with the slogan of not kupangwa. But let's go back to the bottom of democracy. What is democracy? Democracy means competition in ideas, in slogans. Those are just avenues and vehicles to take you to where you're going.
So the point is this: the truth of the matter is there is no way you can say huwezi kupangwa and yet you are not going in as a president. If you are going in as an MCA, lazima upangwe, lazima utapangwa na chama, lazima utapangwa na watu, lazima utapangwa na elders, lazima utapangwa na wale ambao ni agents wako. Watakwambia mheshimiwa, kunaenda hivi, tunaenda hivi, tunataka kofia hii, tunataka t-shirt hizi, tunataka tuongee hivi, kuna musician anaimba leo. Hiyo ndio inamaanisha kupangwa. And you saying atiwezi kupangwa, for your information, it is an artist who did music ambaye inasema Hatupangwingwi. He has made his money, and the DP decided to invite this young man to Karen to actually emphasize the slogan of kupangwa. Number two, in Western Province, there is no way somebody can say Hatupangwingwi. Western Province ndio mahali watu wanapangwa, and I confirm what David has just said. In fact, Western Province, it is a place where watu wanapangwa na tutawapanga, and I'll tell you why tutawapanga, the people of Azimio la Umoja. Why tunaenda kuwapanga without being apologetic. We need to have the democracy of Western Kenya prevailing in as far as succession politics of this country is concerned. After Raila Amolo Odinga, the next president we want probably will be coming from Western. That is an arrangement. Hiyo ndio kupanga. Na siasa, usipopanga, tutakupanga. Tusipokupanga, utajipanga. Usipojipanga, utapangwa. Sasa hiyo, there is no way utasema Hatupangwingwi. Kwani una chama yako, una pesa yako, utajichagua wewe mwenyewe ndio useme upangwingwi. That was just a slogan. The truth of the matter is, this country imepangwa na serikali. Tutakuwa na IBC, tuna tarehe ya kufanya election, kuna watu watachagua, kuna wengine hawatachaguliwa. Huo ni mpango, na hiyo ni kupangwa. There is no way utasema huwezi kupangwa. The only place huwezi pangwa, Bernard, is your house. Ukitaka kukula saa 8 ya usiku ni sawa, ukitaka ulale njaa ni sawa, lakini siasa ya nchi ambayo ni national matter like politics, hakuna vile utakuja hapa kusema atuati ya Western. Like I remember, as I finish, because I don't want to speak much, there's a gentleman from Western Province amekuja hapa amesema ati hatunajua sisi wati ya Western, sisi tuna kingpin Musalia, lakini tuko UDA. Quite a contradiction. How do you say Musalia Mudavadi is the kingpin of Western, na yet kura yako unataka kupeleka kwa UDA? Which means umepangwa na UDA na umesahau ya kwamba kingpin wenyu ni Musalia Mudavadi. Hiyo inamaanisha confusion katika kupangwa. So usipojipanga vizuri, mbona usipangwe? Because mtu kama huyo anahitaji apangwe, aelewe ya kwamba Azimio la Umoja ni la kila mtu, na yeye ambaye hajui ya kwamba the country is moving the direction of putting everybody together in a basket of the 5th president Raila Amolo Odinga, huyo ndio mtu tunataka tupange. And the only way utaonyesha ya kwamba hampangwingwi, it is the ballot. When we will count the votes that day, I want to agree with David, September next year, ndio utajua mwenye alipangwa ni nani na mwenye hapangwingwi ni nani. Otherwise, these are just slogans. Lazima mtu upangwe in one way or the other. Thank you, Bernard. Back to you. Okay, thank you. I believe there's no question arising from there. Thank you. Tuende kwa Wekesa, from Wekesa to go to Watoko. Tufuate mtaratala tafadhali, and let's mind time. 2 to 3 minutes sufficient. Thank you. Okay, thank you, Bernard, for the opportunity. I think the kupangwangwa na kupangwe ime take over the main topic ya nini ya the bill, but nevertheless, we normally say in a debate you don't become so rigid. You go where the substance is. Anyway, I can weigh in on the bill shortly, and then in the frame of kuchipanga na kupangwa. There's a frame that kuna wananchi na wenye nchi. Then kuna makers of things,
politics are made, I want to begin by saying that politics works on a certain script and a narrative. So from the day Raila and Uhuru sat down and they came up with 9 points, and from there they started talking about handshake, and it captured all our imagination and debate. Already tulikuwa tushapangwa. Even those who rebel against it, now the politics already ilichipanga, because they started, now they were vice presidents, they were supposed to operate in government. They found themselves outside government, even if they have the position. So already walikuwa washapangwa. Ile vitu walikuwa wamechipanga kufanya, they are the same ones even confessing that tulikuwa tumepanga big four agenda tukashindwa. Why? So already there is a disruption that happened. Whether you can shout on the top of your voice Hatupangwingwi, you are already ulipangwa. Those guys sat down and they said from point 1 to point 9, and they have been running away, coming back. In fact, there's a point when the handshake came up with the BBI. The guy was, should I support? Do I not support? So already alikuwa amepangwa, so he's just trying to rotate, trying to create maybe relevance, but he realized the politics had already been redefined by the handshake. So all we have been doing is the politics that already people sat down, whether they were 5 or 6, and then they planned that this is what 2022 we should look like, or this is what leadership should look like going forward. So it's good sometimes to take a deeper and look at what you are saying. I have asked some guys here questions. When Kina Ruto came up with Jubilee and decided that from 2012 to 2032 we will rule. Hiyo sio kupangwa. In fact, they had done their maths and said the tyranny of numbers. If you put these two tribes together, then no any other tribe can defeat them. So walikuwa washapanga, hiyo ni kupanga Kenya ikae hivyo. So these things happen, and most of us, we shout the slogans, but we don't take a deeper and look at it. The next thing I wanted to talk about is called reverse psychology. Reverse psychology is where you are saying the opposite of what you mean. Actually, Ruto anapanga watu na nawaambia Hatupangwingwi, anaenda Mount Kenya anaipanga, lakini anaambia Mount Kenya Hatupangwingwi. Through the 54% alipanga Mount Kenya yote, watu wote wenye Uhuru alikuwa ana prefer wakatolewa, akaweka watu who will sing his praises. So from 2017 Mount Kenya ilikuwa ishapangwa na Ruto already. Sasa hizi hata akawaimbia Hatupangwingwi, and they get excited and they think hawapangwi, kumbe the person who is saying Hatupangwingwi is the one pangering. Yeye ndiye anawapanga, yeye ndiye anajua. In fact, even kutoa mchango Murang'a researcher Irungu Kang'ata, just to give a fundraising, jamaa anapeana 40 anaambiwa leta 100. Already yani wewe you are like a robot, someone is speaking on your behalf. Ukikuwa under me, this is how things should go. So in fact, he had started the direct nominations until people shouted they relax. Wakati alikuwa amesema watu wa Murang'a tunaweza work na Irungu Kang'ata, and then there was a complaint from Jamlek and the other one, and then retreat akasema is not giving direct nomination. In his backyard, saa hizi Mandakori anataka kuenda senator through his foot soldier anaitwa nani, Oscar Sudi.
mpaka wameanza kumuita ni Mturkana. For the first time we are told Mandagor is not a Kaleba Turkana, just because he has decided to go for senator akimaliza kukuwa governor. So huko already washapanga lineup yao. Haya, kina Keteri wamenyamazishwa, kina CCM ameambiwa you drop your party on in, ni kuwapanga, anawapanga. When Gideon Moi was to go and visit the Talai elders, in the morning youths walisimama hapo, they blocked the roads, wakasema already tushapeana blessing kwa Ruto. Kwa hivyo washapanga mambo yao, so hakuna mtu mwingine. So what he's saying is that mimi naweza panga watu but sitaki munipange, and naturally that is how some people behave. Mtu mchoyo hapendi wachoyo. So mtu wa kupanga watu, he doesn't feel good when yeye anapangwa. So let's accept it. His game plan is one party. The game plan of Uhuru and Raila are many parties. His game plan is one direction. The game plan of Uhuru and the others is multi-approach strategy. So hiyo ndio inampatia sleepless night, anasema hapangwangwi, but the truth is atapangwa na ameshaanza kupangwa, because even if it changes your conversation, then umeanza kupangwa. He's forgetting his Azala nation. He's forgetting the bottom up. He's now speaking about the events that are happening in Azimio. Why? Indirectly, ameanza kupangwa. They are when they start reiterating your narrative, sasa wamekupanga. So briefly on the bill that is coming, yeah, it's meant to look like the NAC coalition, where there are parties which were under the umbrella party. In fact, under NAC coalition, you could decide whether you run on a party or you run on an umbrella party. And that it happens. So that means Azimio will turn out to be a party coalition. You can decide to run on Jubilee, or you can even run on Azimio. You can run even in ODM. So it's a party and coalition. And also the reason why hiyo kitu itakuja kupita, because majority of these people who have small parties, they are being now given a cushion. They are told the challenges that were in NASA, where they were unable to share the funds. Why? Because it's only ODM which qualified. So this bill, they are going to adjust it in a way that the parties that are under the coalition party will be privileged to share the funds of that coalition when it wins. So that means haitakuwa by hiari, the way ODM kwa hiari yao walipatia ANC and these others the money. No, that one will be now well defined. How can the coalition parties share the funds? So small parties, they are already given an incentive and they will pass that thing. And the small and when you look at it, most people wanajipanga na small party. They may make noise, oh, tuko under UDA. But I can tell you, even out of the imaginary 160 MPs Ruto is thinking about, 100 plus, they may go in nomination having the briefcase parties. Already they are aligned to a party. Anajua, if things don't work well in UDA, nitaenda na hii small party. So they will pass that bill because it's going to support them, and they want to go through as small parties because they are safe. Politicians are always selfish. They go for their own interest. So wewe usifikirie watakuja hapo kufurahisha chama yako. I think my time is up, but someone talked about Western Hatupangwingwi. In fact, there is something called Buhungu 2 is coming on 31st December. Let me warn you. Na ishapangwa.
Burungutu is coming, and there will be a declaration of the presidential candidate they are going to support. And there can also be a surprise kingpin. But something is cooking, and the elders have already arranged. Washawapanga. Haya, sawa. Hiyo ndio nilitaka kusema. Okay, thank you, Wekesa. Patriot, what is it? Just a second, there's something I'm just adding to Wekesa as the rest continue. What I'm just adding to the echo submission of my brother Wekesa is actually the meaning of Sipangwingwi was that slogan came as a result of Baba coming up with Azimio la Umoja, where in Nyeri he told them, you are welcome to the Azimio la Umoja, and I am going to have you people as partners. So that was the genesis of the slogan Hatupangwingwi. So they decided to tell UDA, who wanted the other parties to fold, and actually come on board as UDA. So they sang that song to tell Ruto, Sisi Hatupangwingwi, we will remain as party who are partners of Azimio la Umoja. That was the reason. So the last question of today's topic, Bernard, whether that will succeed, I think it is a matter of time that will actually wane away, because the moment Azimio becomes a party, then the meaning of having that slogan as a campaign tool ceases to exist. That is what I just wanted to add before I let you go. Okay, thank you, Patriot. Let's go to Toko. Hey, habari zenu? Fiti, namna gani? Niko salama. Karibu. By the way, Honorable alienda. Na nilikuwa nataka nimwambie muongeleshe tu, ako chini ya maji anasikia. Sawa, kwa sababu najua hii mambo tulianza kuteta zamani sana, kwa sababu inaonekana Honorable amekuja kujua mambo na Ruto na siasa wakati Ruto ameanza kampeni yake. Juu nakumbuka tukikuja hapa tukijaribu kusema Ruto ameanza kupotea njia, tulianza kitambo sana. Tunakuja tunadiscuss kitu na tunasema ule mtu ambaye anamjua Ruto usiamwambie kuna hii sign inatokea. Wakati alikuwa anaanza kuambiwa ukimuona kitangatanga huko, hapo ndio alianza kupotelea njia, na hapo ndio alianza campaign zake yeye mwenyewe. Na Uhuru akafika mahali akasema tusimamishe campaign, tuanze kumaliza zile project ambazo tumeanza. Ruto na yeye akatoa kamba kabisa, akaanza kwenda kufungua tu, anaendelea kufungua mpaka akafungua swimming pool. Sasa tukuje kwa hii mambo ya kupangwa. Mambo ya kupangwa na kupangwingwi, hii inaleta shida sana, kwa sababu hawezi, wakati anakuja Central, anakuja anaonyesha ule ni Girishi, ule ni nani, ule ni Weguru, ule ni nani, anakuja na point, anaweka. Na saa ile anaweka, the other side anakuja anasema hatupangwi. Na kuna mwenye amesema hapa, alikuwa na sijui ni Bazana ni nani, alikuwa anasema ati hatupangwi. Lakini the swali ni je, wakati Ruto alitoka hapa akaenda kule Western, alienda akasema mimi niko tayari kuongea na Musalia. Mbona anaongea na Musalia? Kwa sababu anajua Musalia yeye ndio kingpin wapi pale. Lakini akikuja hapa Central, anakuja anatuambia nyinyi watu wa Central usipangwe, kwa sababu ana wale watu anaenda akifix. And to that, wakati anapeana nomination, unaangalia kama jana umeangalia ile clip alikuwa pale Mombasa. Kuna ule senator leo amelia sana, ule senator amesema yeye ndio amekuwa akipigania UDA for wrong, lakini Ruto na yeye akona ule preferable candidate ambaye anataka. Anamchukua, anamfarisha kofia. Mbona anafalisha ule mtu mmoja? Anafaa kufalisha wale watu wote kama anataka wale watu waingie to nomination. Lakini unaona yeye akona ule mtu anafanya to appoint ndio huyu. Na tukiangalia hiyo mambo ya kuappoint, ukiangalia kama kule kwao hata huyu Sudi amekuwa akipiga watu sana, wale watu ambao wanaongea ni kama wako the other side. Kama unakumbuka ile wakati baba alienda kule, the next day aliambia ule jamaa
wewe ungeleta baba hapa, hata ukiwa unachukia Ruto namna gani, ufai kuleta huu mtu hapa. Kwa nini? Kila mtu ako na political direction yake, na kila mtu ako na idea za kitu ambayo anaweza fanya, unaona. Na wale watu wanachaguliwa kulingana na mwananchi vile anaona kazi. Na ndio mimi nauliza watu kwa swali, naulizanga watu most of the time ambao tunaongea juu ya Ruto, na waulizaje, he still the second in command. Ni nini, what is that different ambayo atakuja kutuletea? What is that he will do ambayo hajafanya saa hii? Unaona? Na ukikumbuka Bernard, wakati tuliongea about the Kenya Meat Commission hapa, ule mtoto wa Ruto alikuwa analeta ng'ombe sijui 1000 ngapi kwa hiyo kichinjio, lakini wakati ilichukuliwa na military, hiyo tenda yake ikatupiliwa mbali. Wa leo hiyo kiwanda tunaona inaanza kufanya kazi na maendeleo inaendelea, kwa sababu kuna ule mtu from the time baba walishikana na Uhuru, that is where we started see the government imefanya kazi, kwa sababu the target ya Ruto ilikuwa ni kusabotage ili aonyeshe Uhuru ni mrevi chakali na hajui kuendesha serikali. Lakini wakati alipata mtu ambaye amekuja kushikilia serikali, ikaanza kusimama imara. Wa leo anasimama pale anasema, unaona sisi tukiwa na Uhuru serikali yetu imefanya hii project, tunafika hii barabara, tunafika hivi. Na ninafurahi sana siku hizi, naona wananchi, kuna mahali sijui ni wapi alikuwa juzi, anaambia watu kuna hii barabara tulisema tutajenga, watu wanamwambia ni uongo kwa sababu haijajengwa. Wengine wanamuuliza tuonyeshe ni gani, kwa sababu hata yeye mwenyewe anaongea juu ya project ambazo haelewi ziko wapi. Ona, but the way ambapo tunaendelea, na ukiona kama vile tunaendelea, in a few times to come, najua watu wengi UDA itabaki kama haina mtu, itabaki tu iko na wale tu watu chache ambao watashindwa, where are we going to run? Unaona, kwa sababu wengi watakuja kurealize kumbe tulipangwa, kumbe hii dama, yani hii chess imeshachezwa kitambo. Sisi tu ni watu wa kupiga kelele tukiwa hapa watu wa nyuma. Na ndio unaona the fundraisers ambao kama wale, kama sasa uliangalia wale watu wanasema tunataka ule mama, huyu mama huku Murang'a, naye Ruto anaenda Nyeri anasema nataka huyu mtu wa Nyeri unipatie kama deputy. Hiyo ni kumaanishaje? Unaona? So kama itakuwa ni free and fair, angewachia watu wapige nomination. Hata yeye mwenyewe atafute mtu mwingine presidential candidate apige nomination ili tujue kweli huyu mtu amepewa kiti. Unaona? But hakuna kitu kama hiyo itaendelea, kwa sababu yeye anapanga na anaendelea kupanga kila wakati. Na ndio unaona ukiangalia most of the in the central region, wale watu wanataka governors ni wale wakina mama wote. Angalia kama Nakuru ameweka ule Keheka, angalia Nairobi anataka na Wajiru wakalie. Kuja hapa nani uone hapa ni Girishi na nani wanapigania hapo. Angalia Kiambu amekaa hivyo, wamechanganyikiwa kama kunaendelea namna gani. Unaona, kwa sababu anataka wale watu ambao anaweza command, sio wale watu ambao wanaweza turn around. Na ukiangalia wale vigogo, anaenda akiwatusi wote, akiwadharau. Kama angalia Meru vile alifanya Kiraito Murungi, angeenda ongee na Kiraito Murungi na ajue Kiraito ako na chama yake ya basi, waongee. Na ndio uliona Kiraito hata juzi alikuwa ameenda kwa koti juu ya hiyo rangi ya yellow, anasema hiyo rangi ya yellow na green ndio amechukua rangi yake. Unaona, because huyu mtu yeye anaendelea akisukuma nini zake, lakini haangalii the other side kutakuwa namna gani. Unaona, na ndio unaona the way we are going, tukifika to a point by the end of the kitu kama February hapo, wakati nominations zitakuwa noise, utaona watu wengi wale wataenda. Na saa hii chenye inamshumbua kwa kichwa ni Moses Kuria asitoke hospitali akuja aanze kufanya campaign, kwa sababu once Moses Kuria atafanya campaign, akuje hivi afanye campaign. Na nimeona kuna mahali nimeona date 19 kama ako na Thanksgiving Juja, ujue Moses Kuria ndio atakuja kusumbua huyo mtu. Na hapo ndio naona
hii Moses akitoka hapa akuje, kutakuwa kubaya. Asanteni sana. Okay, thank you, Thoko. I hope there is no question. Okay, kama kuna swali tuende kwa Pato. Baz. Yes, I wanted to ask Wathoko a question. Just a slight one he has spoken about. Amesema anaenda pale anasimamisha mtu huyu, anaenda pale anasimamisha mtu huyu. I think if you look at like Susan Kihika, she's the one, she declared that she's going for governor. She wasn't endorsed by anybody. She's the one who declared. So stop pointing as if they are being pushing women to vie. It is women who are vying because they know that the philosophy of Dr. William Ruto, he is very democratic and he respects the will of the voters, and more so women. Okay, nikikurudishia hiyo swali Baz. Okay, kuna swali ingine? Kama kuna swali ingine Wekesa mute. Or you want to ask a follow-up question? The owner wants to comment. Let him comment first. Maybe he might answer what I wanted to say. Okay, thank you. Okay, ngoja nirudishie nani kitu moja. If you remember the time nani wakati ule the MCA ambaye alikufa and Ruto that time ndio nani alikuwa Kihika alikuwa anafanyiwa harusi. That the time Ruto alisimama akasema ina Nakuru akaambia watu, na mkinipatia huyu mama huyu nani Kihika, si mnaniona vile ananipigania mzuri, hata hapa anaweza pigana mzuri. So what does that word means? When the president material is speaking and uttering any such a word like that, ule mtu mwingine ako hapo karibu, hata akiwa na azimio ya kwenda kutaka kusimama, yeye huaga na roar up, yani ana roar down, kwa sababu anajua huyu mtu anaonyeshana anataka kusupport huyu. Unaona, that is why unaona hata wakati wa Igoro alianza, wakati wa Igoro alikuwa nakuja, alianza kwa ile ya kuuliza ground kuko aje, ili aanze kuonyesha Ruto sio vile unasema ati Gireshi mwenyewe, hata ground ina watu wake. Unaona, and that is how they go. Unaona, that is hivyo ndivyo tu naweza kuambia. Okay, thank you, Athoko. Naweza ongeza one statement. Yes. Naweza ongeza one statement. Yeah, on what Athoko is saying, I think Ruto is a student of Moi politics. Moi used to use people like Kinamulu Mutisha, the guys who are not learned, but to control politics. So that is what Ruto wants. He wants dwarves in everywhere in the name of democracy. But he knows, wakati naeka Songo, Nairobi, niweke Waititu, Kiambu, I'm controlling all these are puppets. So these are the people he's looking for. And when you see his proposal of Kila Margaret Nyamu and in Nairobi, it's lovable. But at the end of the day, andaka watu yenye, he can do what he wants without them questioning him, without holding him accountable. Saizi watu wa Kiambaa wanalia sana, walileta mtu gani kwa bunge mwenye hawezi hata express. But that is the joy of Ruto in the name of democracy. Democracy, but that's not good. Okay, thank you, Wekesa. Democracy without quality. Democracy of there is a teaching I was listening to whereby he said that a mediocre leader prefers to be surrounded by mediocre people so that he remains the only excellent person among them. So he becomes the standard of excellence because it's just a few steps ahead. Then he makes sure that everybody around them must be lower than he is, both academically and otherwise. So, and Moi was an expert in that. Since he was not so much into academics, his cabinet was made of either semi-literate or illiterate people. And I don't think we can go to the future with that kind of mentality for national leading
we are headed for the what we are calling what? Somebody was talking about a minister for artificial intelligence was appointed in Dubai. Okay, minister for artificial intelligence, who is 27-year-old. So we are going for artificial intelligence, and then you want to perpetuate and cultivate illiteracy and semi-literacy. I don't think that works well. All the same, tunasonga mbele. Sir David, iko nini? Mkono iko juu. I just wanted to add something. Yes. And this is Please to do those quickly. people those people that are expecting democracy or fairness from DP. I wish to tell them they are expecting something from the wrong person. Reason, even the issue of not encouraging mambo ya coalition of parties. These are clear indicator that this person is a dictator. Actually, another word I need to add is the issue of dictatorship. So this person doesn't like democracy. And the other thing, tuliona vile ali manipulate mambo ya nomination. Just like you are saying, mtu anataka kuwa na watu wale ni watu walegevu. He doesn't want to have people that can challenge him because he wants to have a call as people. Thank you. Okay, thank you, Sir David. I believe that settles that. Twende kwa pato. Dakika yako mbili inaanza sasa hivi. Okay. Good evening, guys. Good evening. It's good morning from Nairobi. Okay. Wacha nishukuru kwa nafasi ambayo mmenipatia. Nairobi iko baridi sana. So, wacha nikuje kwa mjadala. Na kabla sijaenda kwa mjadala, wacha niwaambie marafiki zangu our party which is UDA hatujakuwa strong na hatujakuwa na elected leaders pale kwa ground. That's why saizi tukiongea hivi, tukianza kuentertain ama kuenda that direction you want a coalition of parties, if at all we elected to be the ruling party ama William Ruto kwa chama ya UDA achukue kura, it will be ungovernable. Siasa ya Kenya hata yeye mwenyewe hatakuwa na uwezo. You can see the Azimio si ati ni wajinga wakati ameona kuleta zile chama zingine ingie ndani. In the first place, ODM is the biggest party in Kenya. Wako na foundation. Ifanyike isifanyike, bado watakuwa na wabunge zaidi ya 100 ama atakuwa na wabunge zaidi ya 70. So at this beginning of time for UDA, you cannot advise UDA kuanza kuinvite party at the beginning. In fact, we want to test the waters. Maybe hapo mbele tutadiscuss. As I have been telling you people, hapo mbele tutadiscuss, lakini kwa saizi we want to test waters and we want tujue area gani tuko strong na tukue watu tumejipanga, tujue Rift Valley tutakuwa na wabunge zaidi ya ngapi, Central tutakuwa na wabunge zaidi ya ngapi, Coast tutakuwa na ngapi. Hiyo time ya kuita chama ndogo itafika. Nyinyi tulieni, lakini nyinyi mmesend, wale wengine wamesend defeat na wameona wasipoita hizi machama zingine UDA is gaining the ground. So it is a plan for Azimio
kuinvite ama kuweka zile chama zingine wakuwe ndani ya Azimio, it is a game plan. So game plan yetu pia musibabaike, you just stick to your game plan yenye mnataka kuinvite chama zingine na mtuache sisi tumechipanga na Hatupangwingwi. As the topic vile mumesikia, sisi Hatupangwingwi, sisi tumechipanga na UDA, na UDA is the party to beat. Tunajua tutakuwa tukishindana na ODM, which is have revamped themselves as Azimio la Umoja. So ni ile tu ile elephant ile jamaa tunashindana na yeye, ama ile chama yenye tunashindanaga na yeye amejifalisha tu ngozi ingine imejirevamp inaitwa Azimio. Otherwise ndani yake tunajua ODM iko ndani, tunajua huko ndani kuna Raila Odinga, tunajua huko ndani kuna wale wa jamaa tunawajua, wale wachezaji yenye tunachezaga pamoja kwa ball. So hii tu ni story, tunajua hii ni story tu ya kupeleka wa Kenya pale na pale, lakini tunajua all these thing, the kitchen politics ya Azimio la Umoja ni ODM. Na wacha niwaambie, that's why wanajua the stronghold yao. Hata saizi ukienda Nyanza hakuna chama ingine yenye itakuja kama si ODM. Pale Mombasa hakuna chama ingine yenye itakuja kama si ODM. Lakini pale regions yenye anajua ana uunguaji mkono ni ambapo wana embrace other parties waingie Azimio la Umoja. Otherwise ukienda Nyanza si like chama ya Obado. Chama ya Obado anapigwa kama kitu ingine pale. So you don't want to usilete rocket science hapa useme Nyanza itakuja na chama yenye inaitwa what and what. Tunajua chama ya Nyanza itakuja na seats zote za Nyanza, almost 80% zitakuja na ODM. Enda Mombasa, seats yote yenye itawiniwa Mombasa 80% itakuwa ya ODM. You get the point? So hii tu ana encourage hizi machama zingine tu kwa hii area yenye iko wanajua ni dotted, yani si yenye aigemei chama ya ODM. That's why kwa hizo area Azimio la Umoja sasa is taking shape kwa hizo areas. Enda Ukambani chama yenye itakuja huko ni itakuja huko ni chama moja yenye tunajua bado iko strong, ni chama ya Kalonzo Musyoka. So kwa zile areas tu wanajua it is a strategy. So strategy yenu wacha umpaki. That's why hata saizi yezi nikaingilia Azimio. Unajua strategy yao strategy ni moja, ni kuwin election. Pia strategy yetu ni moja, ni kuwin election. So sisi Hatupangwingwi na Ruto ako na slogan yenye imetake the shape. So mimi najua nyinyi tulia, weka mikono chini kwanza nimalize. Tulia. So kukuja story ya Ruto ana democracy. When you are picking a very serious contestant like gubernatorial position, you don't need kuambiwa huyu ndio utachaguliwa. Kuna ile front runner. Nakuru front runner ya governor is the one lady called Kiika. Ukienda Kirinyaga tunajua ni wawili, na hao wawili mmoja alikuwa kwa Azimio na akaona huko imezimika, akakuja all the way to UDA. Na pale UDA tumeambia wote wawili wale wa mama mtaenda fair nomination.
So you don't need to tell us Ruto ana pick. Sisi tuna pick based on capability ya mtu. You cannot tell me to pick mtu mwenye si Kiika Nakuru, mwenye liki Nyanjui atakuja kumpita asubuhi. So sisi tumejipanga, hatupangwingwi. So nyinyi ile So the slogan question, is taking shape. let's ask you questions, guys. Let's Yes, ask you questions. uliza. So according to Wanakuru, can they say the way you are saying Hatupangwingwi? Na already umesema Ruto amewachakulia Susan. Can they stand and say Hatupangwingwi? Wafuasi waja nikujibu. Wafuasi ya UDA ndio wanasema hatupangwingwi, lakini wafuasi wengine they think like you. Akona space yake pia ya kuagu kama wewe, lakini sisi tukiwa UDA wale supporters wa UDA wenye wanamsupport Kiika, wao ndio wanasema atumpangwikwi, lakini wale wengine wa Liki Nyanjui wako na space yao pia. Mimi na kuna kajeri wao. Bernard, before you come in, let me complete something. Before you come in, I'm saying nyinyi mnaweza kuwa wafuasi wa UDA na kule Nakuru maybe kuna Lee ya Susan na kuna mtu mwingine pia anataka kuwa governor. So wakati David anasema ni Susan, sasa hao wafuasi wa ule minority watasikia aje? That's why the question we are asking. Unajua usione tu sababu ni party. Within the party kuna, that's why we have been having even wrangles between Kimani Gujiri and Susan for a long time until I don't know where they are free. So within the party, we are talking about internal party democracy. Wacha nikuambie, in the last event, kama uliwatch last event ama ulifuatilia, tulimaliza maneno ya Nakuru chapter imeisha. Tumesolve shida ya Kiiga na Kimani. Paka Kimani akasema alikuwa rafiki ya baba ya Susan na Susan ni msichana wake. So story ya Nakuru tuachie sisi watu wa UDA, tumepanga. Those are our stronghold. Sisi tumechipanga, hatupangwingwi. Ongea story nyingine yenye si ayusi our stronghold. Unatuchanganya. Sikiliza. Yes. Wakati Ruto anapanga, hiyo sio kupanga. Anapanga chama yake. Yes. Ninyi watu wa UDA anapanga chama yake. Ampangwingwi, sio? Alafu tunapanga chama Ruto yetu. anakuja kuwapanga. So anapanga chama yake. Hali nyinyi ampangwingwi. Nani sasa? Si nyinyi ampangwingwi. Alafu Ruto amekuja Nakuru. Our opponent, you know the interpretation of that word, eh? Our opponent. Hawatatupanga. You know, it depends on how you people. You know, it depends how you people. It depends how you people you interpret the word atupangwingwi. Sisi tunajua our opponent cannot plan us. How will your opponent be pangaring you? Sinyi mko na chama chenu mnajipanga, sio? That's why tumesema sisi. Party leader wenu anakuja Nakuru anawaambia ni Susan, alafu mnafuata, sio? Yes. Akikuja Kirinyaga anawaambia mtachagua kati ya Kirishi na Waiguru, mnafuata. Yes. Kwa chama ya UDA, kwa chama ya UDA. Kwa chama ya UDA. So, kwa chama ya UDA. Ruto anapanga chama. Wakati anapanga na chama akipangwigwi. Sasa hapo ndio mmenichanganya. That's why we told our opponent. We don't this slogan. What role does your opponent play in your party? Internal party politics. We know, see, you know in our areas, be it county level,
be it a constituency level, we have opponent. So when opponent try to pangaza us, tunaambia Hatupangwingwi, sisi tuko kwa chama which is UDA. Mimi nawauliza ODM inakuja kupanga UDA kivipi? There's no way. That's why atuwapatia hata nafasi ya kupumua. Mimi naona ni kutoelewa neno Hatupangingi. Kama ni kupangwa, mtakipangwa. That's why we were the one who sisi UDA, we were the one who was sisi wenyewe tuliandika malaini, ama sisi wenyewe we are the founders of Hatupangwingwi, so tunajua the meaning of Hatupangwingwi kuliko nyinyi. So mtatuuliza mlifikiria aje ndio mkatumia hii slogan. So even the mwenye alimba hiyo wimbo uliona vile alikuwa na DP. So we have the meaning, we have the in meaning of the Sipangwingwi. So you people, tutawaambia vile hiyo meaning inasema, na meaning ya kwanza tumeambia, meaning yetu ya kwanza kwa hiyo Sipangwingwi ni opponent. Opponent wetu tunaambia amutatupanga. You get the point? Tumechipanga kwa chama. Okay, the last question is, if you are planning to be in government and you find yourself 2022 in your opposition, mtakuwa mmejipanga ama mmepangwa? If unaweza sema Hampangwingwi mnataka kuwa serikali na mjipate kwa opposition, mtakuwa mmejipanga ama mmepangwa? If you are able to get me, I think I'm having internet Wekesa. on this end. Wekesa, I got your question, eh? Yes. I think all of us, we are planning to win the election. Even you people, you are planning to win the election. And there's no day mwenye anapanga kuwin anapanga tena kulose. Saa hizi we are in one mission. We don't have luxury of retreating. We are forging ahead. We are planning to win election. We don't have, we are not planning to rig. We are not planning to use other means. We are not planning to be endorsed. We are planning to win election. So you people, you plan the same, or you have you are alternative leadership, by the way. When we will Okay, Pato kakwama mahali. Sir David, what is it? Okay, other than misappropriation of slogan, I have two questions I would like to ask Pato. One, does it concern you the rate to which you losing supporters that have been your pillars? The other question is, in terms of strategy, because in politics, there are two things that are very important: timing and reading the mood of the time, or rather the moment, the mood at the moment, and utilizing any crisis. In terms of strategy, don't you think you are losing a lot of opportunity by not reading the mood of the moment? Thank you. Okay. Kuna swali ya kwanza, hebu rudia ile swali ya kwanza. Swali ya mbele nimekuuliza sababu I was out of network yangu ilikuwa imeharibika. Okay, nimesema swali ya kwanza nimeuliza, does it concern you the rate at which you are losing the pillars, regional pillars that were marketing your candidate? Because majority of them, they are withdrawing. Actually, a lot of them wametoka kwenu. Are you, are you getting my point?
Okay, Pato, unmute and respond. Unmute first. Okay, I get your point. I think your first question about wasiwasi ambapo unasema maybe tuko na wasiwasi wale wenye the sponsors ama watu wenye walikuwa wanatusupport from the beginning wametoka. I want to ask you one question. Based on your analysis, are we rising from where? The UDA is rising from where? The supporters of UDA were from where? I want to tell you this. UDA is having a mass support from Rift Valley. That is number one. Number two, UDA party is having a mass support from Mount Kenya. That is number two. UDA has not lose the strong supporters. In fact, the areas which we have lost the supporters is the Kisii, which is just Maangi. It come from, in fact, he was a ODM person. Then he became to UDA. Then he became again to ODM. So amerudi kwao. Huyo alikuwa amekuja tu kukuja maybe kufanya spy ama whatever, lakini amerudi kwao. Na chenye ilimfanya arudi kwao ni pale tulipoleta Ominga Omang'ara on board. Na ground ikasema ni, if I may help you a bit, huh? Yes. I'm talking of the following people. One, the one that you've mentioned of Kisii. The other person is about Obando. Yes. Then comes Django, the like of Moses Kuria and the Kiojori. Yes. Such kind of people. That's a big loss. Okay. At the same time, we have a plan. We have a plan. When we lose Kiunjuri, we got the governor for Nyeri. When we lost hello. Do you know the kind of impact Moses Kuria was bringing to your party? Order, please. Moses Kuria. You have spent ngoja kwanza Pato. Please let's make progress. Let Pato respond quickly. We move to the next person. Thank you. Okay, Moses Kuria has been a good supporter of Asila Nation, and Moses Kuria has placed himself as a friend of Asila Nation, but having a different party, but supporting the Asila narrative. So is our cousin Moses Kuria again. He has been sending mixed reaction across all the parties. Even Moses Kuria, you cannot predict if he will become UDA to go to ODM. And for your information, no one in the mountain will stand or is going to stand with ODM. No one in mountain. Even the Sabina Cheke, recently she has sent a mixed reaction, telling ground is shifting to UDA. In fact, we are winning the mountain. In fact, when you read the mood of Mount Kenya, you can ask yourself question. In fact, I saw the cartoon the other day. The people of Raila Odinga asking Uhuru Kenyatta, we are losing the ground. People are going back to Ruto, but the cartoon responded that
all of them will come in a package. All of them will come back in a package. And when you go, even when you listen to Uhuru Kenyatta when he was Bernard. Sorry. Would you mind to allow me to make a contribution kidogo hapo? Hello. Now, look here. Hold on, sir, David. When you, who is that? Hold on, please. Let's get the flow. When you interrupt somebody when it's in the middle of the sentence and you want to make a contribution, you mess up the conversation because this person was going in a particular direction. The audience were following this line of thought. Then you cut him. Then you want to add something in between. So you create confusion. So let him respond. Afike mwisho wa sentensi. Alafu inua mkono utajibu tafadhali. So thank you Bernard for the Bernard for the first time. I see today I give you salute for today because for the first time you have defended an opposition person like Pato. So thank you, I'm going to Mr. send Bernard. you to quarantine right now if you don't listen. Now listen. You have spoken long enough. So please wrap up your answers. We move to the next person. Thank you. Okay. Thank you, Bernard. Wacha nimalizie nikisema this platform imeonyesha tolerance, where we people from the other side of the story, we can come and express our feelings, our thoughts, because the person I am selling is the person whom you people you feel is the person you can compete with. So when it will not be a wonders of this world come next year when I got Raila Odinga be the president of this republic, or you got William Ruto being the president of this republic. So lazima tusoee wale wawili wenye tunawajua. Is either you be with William Ruto or you be with Raila Odinga. You cannot tell us, we cannot come here and tell the people or in this platform that William Ruto ana watu, ama nikuje niseme Raila Odinga ana watu. Those people are the state people. You cannot ignore them. You can talk of President Uhuru Kenyatta. Number 2 useme William Ruto. Number 3 useme Raila Odinga. So soea watatu utakula kama dawa 3 times the rest of the time, bado hii uongozi tuko naye until President Uhuru Kenyatta apatiane power. Is either by that time wananchi wamesema ni Raila Odinga, President Uhuru Kenyatta patia Uhuru Kenyatta aongoze, Raila Odinga aongoze. Kama wananchi watasema ni William Ruto na kuomba President Uhuru Kenyatta umpatia asubuhi, hata usingoje ifike ile masaa saa 8. Asante, nimeenda. Thank you. Okay, order. Thank you very much. Naomba hiyo mambo ibaki hapo tuende kwa community in this order. Hii line imekuwa mrefu. Community inawezekana. Ilikuwa Nelson kwanza ndio mimi. Nani alitangulia hapa? Wewe ni kupigia kura unapigia Nelson. All the same, you take your time to Nelson, he will take it and you will wait. No problem. Murunga umeinua mkono, iko nini? Swali. Kama ni submission hapana, tunafuata foleni. Nataka submission. Submission utasubiri kidogo tu.
hao watu wanakuja ni wafupi wafupi, I mean watakuwa brief. Bernard, niko na swali. Mara moja. Bernard, niko na swali. Inawezekana, uliza swali. Yes, na sasa ni Pato, niko na swali kwako. Kwa nini mnaona ni ngumu sana mnajua kuna kitu moja hamuelewi nyinyi watu wa UDA. Katika siasa it's all about kuchambua the opponent, makosa yenye ako nayo na kumiminia sifa your candidate. Sasa mnajua nyinyi watu wa UDA you are so inaitwa so sensitive. Amtaki kusikia mtu wa UDA akiongelelewa. When we say Mr. William Ruto amefanya hii na hii, that's just a fact. Si ati tunampaka matope and you don't want to hear anything like that being said, you know. Pia nyinyi kuna vile huwa mnasema about Mr. Raila na huwa hatulalamiki, we just keep silent, you know. So that's one thing ambayo mtakangi kuelewa. Mnasema hatupangwingwi. Akina Raila hawajasema kitu yote kuhusu UDA, kuhusu kupangwa ama kupangwa in terms of UDA. Sisi tunaongelelea kwetu, tunasema watu wa vyama vingine wanaweza to join sisi, unaona. Sasa that's just all Mr. Bernard I wanted to say. Nilikuwa nataka kusema msikuwe sensitive. Okay, thank you. So it is not a question, it was just an observation. We appreciate you for the same. Nelson. Na Mr. Bernard, swali moja yangu haikuanswa. Please, wachia tu hapo Pato, mko na majirani hapo, mnaweza ongea nyuma ya tent hapa kwa hii chat. Private chat hapa. Mmalizaneni huko tafadhali. Nelson, dakika zako 2 zinaanza saa hii. Auja unmute. Nelson Mandela, unmute and speak. The broadcast is sensitive to silence. Okay, ni kama uko na challenge, pole sana. Yes. Wewe utasote out shida yako baadaye alafu kuje. Community tafadhali. Asante sana Mr. Chair kwa kunipa nafasi. Baadaye Pato ataniambia ile jambo. Wakati wengine wanapangwa cause hivyo ndio wao wanga wanasema eti nyinyi mkipangwa, wakati wengine wanapangwa, mbona watu wa UDA nyinyi mnawaambia hampangwi? Sababu wao hawajakuja kwenyu kuwapanga. Nauliza, je, huo ni ungwana mnafanyia watu wa Azimio? Basi sasa kwa mada ya leo kuhusu Hatupangwingwi, is it true? Because in fact in 2013 to 2022 Ruto's Uhuru walitupanga, alafu wakawa na nia tena ya kutupanga kutoka 2022 mpaka 2032, lakini Mungu amesimamisha hiyo. Kwa hivyo Mungu wa mbinguni apewe sifa kwa hilo jambo. Alafu jambo la pili, angalia Mount Kenya, how Ruto has pangad vijana pale. As a chair of IPEC, instead ya kuwapatia pesa in a structured way, hata hawa akina mama mboga, yeye ameamua kuacha kuwapatia hiyo pesa in a structured way iwasaidie. Sasa anakuja na tokenism, hii mambo ya handout hiyo, kuwa
yani ndio vijana wa Mount Kenya waone kuwa yeye is a new savior mwenye amekuja kufanya nini? Kuwaokoa. In his mind akijua kuwa nikiingia tu State House namna hii kitambaa mamboga na mavijana wanifikie, wanajeshi ni wengi pale kwa milango, sio watanifikia. It is very sad by the way. So msije mkatuambia kuwa yani sisi tusije tukajua tusije tukaweka kwa akili zetu kuwa hawa viongozi hawajatupanga. In fact hawa viongozi wanatupanga mbaya sana. Alafu na jambo la mwisho to young people, ningependa kuwadhahadharisha kuwa in fact tumepangwa sana, tumepangwa na viongozi kwa muda mrefu sana, whereby immediately tukiwa vote in wanakuwa visitors in Jerusalem, wanaonekana tu mara moja wakitoroka for 4 years, lakini mwaka wa mwisho kabisa utaona wakiwa wamejipanga, wanakuja na mihela kuja kuturushia tu ndiposa to buy in hizo new promises zenye wanataka kutupatia. It is a sad story, na whereby inastahili sasa vijana maze tugutuke, tujue kuwa kama kuna kiongozi ambaye kwa mind yake asha tu program kuwa hii 2022 atakuja aturushie pesa, tumvote in, pesa ataturushia, tutakula, lakini kwenda kwa depe, in fact inastahili tupigie viongozi wazuri, because in fact hata hiyo pesa the moment inakuja, usipoikula ukikataa, still itapaki kwake, because ni pesa yetu, ndio wameiba, sasa wameamua kuturejeshea. So tukae waangalifu na hiyo bill yenye iko kwa parliament about coalitions. Ni vizuri UDA kuipinga kwa sababu they are our opponents, but they cannot stop it. I thank you, Mr. Panel. Okay, thank you community. Tuende moja kwa moja kwa Nelson, umeokoka? Halo. Haya. Ningependa kuwasalimia wote. Ben, nimekaa hapa mpaka nikalala bwana. Dakika zako ni 3. Yeah, today it's 57. By the time we hit 60, you are done. Thank you. Unanikazia. Okay. This is what I would like to speak about UD actually. Yeah. Hii mambo ya kusema ati Hatupangwingwi. You know, when we talk about Hatupangwingwi, UDA is doing a mistake by using that time Hatupangwingwi. And they are coming kupangia watu. Someone had talked about the Kiamba, the recent politics that the Kawanjiko that was recently in UDA party. He's the only MP in UDA. Na amewaibisha actually. He cannot express himself kwa sababu ya kupangia wananchi. This time round they should allow wananchi wawapange. But for them, they need to pangia wananchi. And that is a very big mistake. I wish Pato would have hear what Pato should hear what I'm talking about. UDA needs to pangia wananchi instead of wananchi wawapangie, because I see every time Ruto walking around anasema ni nyinyi mtaniajiri mimi, ni nyinyi wadosi. Ni wadosi upanga ama ni wananchi wanapanga? That thing they should tell us the truth on that actually. And the next thing, someone had talked about governorship, women. You know, this UDA fraternity, they need weak people. Wenye Ruto akikohoa, hawata mujibu. Hawezi mujibu anything. Mudama himself cannot speak because he's the one who started the party. Pato doesn't know how UDA came. And that's what made Moses Kuri akisema, yeye hawezi enda kwa chama ya Mudama.
it's better awache siasa lakini asiende kwa chama ya Mudhama UDA. Mudhama ndiye alianza hiyo chama ya UDA. And Pato, you saw what Kalonzo did to Mudhama in his own place. His ex-wife is the current senator. Na hiyo kifua yenye UDA walipiga huko, I really wondered. Hiyo Kupangwingwi walipangwa aje? Wananchi walipanga, but the UDA themselves walipanga mambo yao, but walipangwa. Who is the current senator wa huko saizi Machakos? She is not a UDA. And this is from just Machakos. Pato, allow me to speak. Utaongea baadaye. The next thing, I want to tell these people that they talk about national party. I know very well when ODM was formed, there was a national delegation. We never saw any national delegation on UDA. Can Pato tell us one national delegation ya UDA party as a party that makes a UDA party to be strong? There is hakuna national delegation yenye mlikuja na mkakuja na UDA. UDA was just formed na kando ati hasla na ikakuja UDA. The next thing you talked about mambo ya women, na nimesikiza sana, na ukiona which candidate ni Kilifi ni Aisha Juma, huyo kutingiza kiuno. She is very weak, hawezi jibu Ruto. Those are the people that Ruto want to work with them. Ukienda huko Kirinyaga huko, they can always jibu Ruto lolote na hawezi ongea UDA. If you go to the same Susan Kihika, ni matusi yako nayo. And they are telling us we have a national party, we don't need these other parties. Can Pato just tell us any single day that these women, the two women, Kihika and Aisha Juma, ashayeongea bila matusi? They must abuse Raila. They lack respect, they lack integrity, and they lack, Raila is their dad. Raila ni mtu mwenye anaheshimiwa na nchi yote kama baba. They should sit down and ask themselves, why do people call Raila baba? But when these two ladies wakishika mic, their talk is all about abuses. Ule mzee wa kitandawili, there is no agenda in UDA, my friends. Pato, there is no agenda in UDA. The agenda every day. Tomorrow they are in Garissa. You listen to what they will talk. Ule mzee wa kitandawili, ule mzee wa vipindi, ule mzee wa mganga, they will not tell us anything how to help Kenyans. But 95% of the talks itakuwa ni kitandawili na mganga. The next thing I want to talk about ni hii Hatupangwingwi. Ndio hiyo tayari Waluya wameanza kuwapanga. Unajua Waluya ni sisi ni wazuri sana kwa chai. Mimi ni Mluya. Na nikiona penye chai iko Bernard, siwezi kosa kwenda kunywa chai. Nitakunywa chai na najua penye kura yangu inaenda. And one of our own ameonesha kwamba yeye ni Mluya, amekunywa chai na akasema chai nimekunywa, nimeshiba. Wacha nirudi nyumbani. One MP yesterday ametoka, she has come from UDA, amerudi nyumbani. And I want to tell Pato, chai ya Sugoi ni tofauti. They should come back and cook this chai ni kwa Waluya pale. The person they took in Western kama their own spokesperson ni Halwale. Nowadays we don't see Halwale. Since Halwale atupe mawe, atumuonangi. And hiyo kupangwa, tuko tunawapanga. Somebody has talked about here, kuna Waluya wanaenda kukaa Buhungu. Buhungu Stadium inaenda kuonesha kwamba kura ziko wapi. And how Waluya wamejipanga. And I believe, and this is what I want to tell people, Ruto is scared. One, he's scared of this term Azimio la Umoja. Unajua Raila amewachezea akili, Azimio la Umoja. To bring this Azimio la Umoja, wameshindwa waseme nini? You saw the UDA party, I saw online, hakuna mtu ameongelea hiyo kitu hapa. I've seen something on Facebook going around last week. The current MP wa Kiambu anataka ugavana kwa UDA. Alitoa wheelbarrow na akatoa picha ya Ruto. You can remind me the name of that guy. I saw Irungu Kangata. Jago. Jango alitoa wheelbarrow. Why did he remove the wheelbarrow in Ruto? I saw Irungu Kangata, same thing people posted. I don't know if it's true, maybe they are allegation. My friend, you are losing the ground. Jango is going to, hiyo Kiambu mnasema ni yenu. Jango anaenda kuwaletea shida because you need to, mnataka watu wa kupanga kama Kabogo.
kama Waitito. Waitito is back because UDA is looking for people wenye wanaweza panga. Mnataka mpange huyo jamaa, lakini you cannot look for a strong person that anaweza wapanga. I just Okay, want Nelson, summarize your time up. Bana, unanipeleka kwa mbio. Pata ameongea for more than 20 minutes. That is going against the rule. Yeah, this is what I'm telling. Yeah, yes, I accept. Conclude, This is what I'm please. telling. There is a few politicians in Kenya that even Ruto himself is scared because hawezi wapanga. Ruto hawezi panga Munya. And Munya cannot be in his side because hiyo ni mtu mwenye anataka pia apange maneno. He cannot go for such a politician. He cannot. And he is scared of such a politician. Ruto hawezi enda Mombasa asema nataka kupanga Joho. You cannot panga Joho. Ati nataka nilete Joho nibembeleza kuja UDA. He cannot come to Busia and he want to panga Ojamong. So Speed Odeko Jamong, governor wa Busia. He cannot look for such people because those are people that wako na mandate ya kupanga maneno. He is just looking for this watu wadogo wadogo na kukimbia na hii vitu ya pesa kidogo kidogo akipeana. Na mimi ningependa kuambia ndugu zangu, please, today Kitui governor ameongea kitu kimoja hapa. Huyo mama ameongea something. She said very well. Ruto has been in government for 9 years. I have been a governor for only less than 5 years. I have a company today that makes shoes. She is making uniform kwa mapolisi. Kuna kampuni ya juice na nini huko sahi Kitui. Can Pato just tell me from governors wa Ruto hawa kufanya nini? Wamefungua kwa kampuni gani? Ama Ruto amefanyia wa Kenya nini? It is, if he need to be the president, what has he done from 9 years amekuwa? Even Charity Ngilu even is supposed to be the president, not even if tunaongea Charity Ngilu akisimama na Ruto ataangusha Ruto because anaweza sema mimi nimekuwa only 4 years, nimefungua hapa kampuni ya viatu, nimeajiri vijana, nimefungua hapa kampuni ya juice, watu wanafanya. Polisi wa Kenya saizi wanavaa uniform ya blue kupitia kwa kampuni yake. What has Ruto done? Can you substantiate and tell us Ruto amefanya nini kwa miaka 9? Yenye hajai kwa ameona he want to do it now. Thank you, Nelson. Thank you. Please, let's see. Why Ruto is not roaming around new project. Today this project, tomorrow this project. And he changed his terms. Alitoka kwa kutenga na tumeweka. Tumetenga. Aliona hiyo kitu namharibia. Alichange system. Tumetenga, tutatenga. Tumetenga, tutatenga. Tutatenga, tutaweka. Tuliweka, tutatoa. My friend. Okay. Thank you, Nelson. Nelson, it's enough. Thank you. All right, let's go to Murunga. Is it Murunga? Yes, let's go to Murunga before inawezekana and then Stone PK. Good evening, good morning. Good morning to you. Welcome. Good morning, wherever you are. Yes, I'll start from this point. Number 1, I want to remind my brother Pato Kip, that in the fullness of time, Pato, mark my word, in the fullness of time, UDA is going to be a Kalenjin party. Sorry to mention Kalenjin, but that is what it is, and it is what it is. And now there was something that was trending today about Galana Kulalu. And the DP sent. Allow me to talk, my brother. Allow me to talk, please. I think it's my time. I've let you do what you want. You've raised your point. You are taking my job. It is me to give permission. You continue with your submission. Your 3 minutes will be expiring in the next 90 seconds. Sawa. Now we're talking about. The DP talked about the people of Kilifi going hungry and all that. And people were cheering him. And I'm sure my brother Pato is also cheering him. What has the DP done for the 9 years he has been in office? Are these people not in this country? Were these people brought into the country recently that the DP doesn't know?
I think the DP is a political con in our lifetime, because you cannot hoodwink people saying things that are, he cannot, you're lying without a blink of the eye. We need people who, with integrity, people who can actually speak the truth. Hapana danganya watu. Galana Kulalu is a project that was supervised by William Ruto. Where is Galana Kulalu? What happened? For only to be having for the DP having spent billions of money, only to harvest 10 bags of maize. 10 bags. Unataka kutuambia kwamba njaa inauma watu, and it's the same region. It was meant to be the food basket for the very region he's talking about. This country has no fools that will follow the DP blindly. I felt like I didn't belong to this country at some point, because when you hear people yapping and talking about the DP and celebrating what he's doing, my brothers and sisters, let's actually open up. Let's open our eyes and look at what is happening in the country. You cannot be a DP for 9 years and then abscond your duty. And as somebody mentioned the other day, the people in Tangatanga are complaining that the CSS are doing campaigns or supporting the Azimio. That's a fact. The DP started campaigning from day one. Haya ni mambo lazima tuseme bayana. We should stop lying to people. We should stop playing with the intelligence of the people. And if there is anyone who should be reminded of this, William Ruto should be reminded that the country is bigger than him. Now, there is the issue now of our brothers from the western part of the country. I think, sorry to come up with this. I've heard people talking. I was in a forum somewhere. Then I've just decided that I should actually raise this issue here, because I know Bernard will articulate this with the time. The thing called Oka. Oka is still a holding ground. Watu waache kupayuka na kung'ang'ana kujifikiria kwamba Mudavadi and the likes of Kina Kalonzo are going anywhere. And even this bill that is being proposed in Parliament, and I'm sure it's going to see the light of the day tomorrow. Let's be honest. Musalia Mudavadi, the state knows how to play around with the minds of these guys, and that's why they have brought in the forum in Central Forum to come and actually hold them. Wasiende Sugoi usiku, because we know Etangula eventually will have to run to Sugoi, because we have seen these people have already aligned themselves to the DP. But one thing I want to remind my brother again. Sasa wakati umekaribia. The people you're calling your the areas you're calling in strongholds. Watu wameanza kushiba. Tayari wameshiba, they have eaten what they wanted, watu wametengeneza pesa yao. Now the people that will be having in central Kenya or the Mount Kenya region, ni Kawanjiku, people who cannot legislate, the stooges that the DP is speaking to send to Parliament to represent the people of Central Kenya. I don't know what the people of Central Kenya are saying today after the embarrassment yesterday, that the guy cannot speak. The guy cannot, I don't know, tuseme tu kizungu ilikuja na meli, lakini at some point, for you to be a member of Parliament, we need somebody who can do something, It's not just about waking up in the morning na kwenda kupayuka kando ya barabara. This is about legislation. An MP in Nyanza, in Western Kenya, or in the end of this, pale mwisho wa nchi, huko Migingo, cannot do what Kawanjiku did yesterday. It's an embarrassment to the Kenyan Parliament, and especially a country that is growing to this level like Kenya, that the whole DP wants
stooges, people that he can control, people who are with no, people without anything in, in their heads. We're talking about the brainless that he needs to put together to form a house that will actually, he will be able to control. So I don't know. I wonder, will he be going to parliament? Murunga, mind your language. Mind your Sawa, language. sawa. Yeah, I withdraw that. Use an alternative word. Yes, I withdraw that. What I'm saying is, will the DP go to parliament to legislate and go back to state house, implement what is legislated in what he has legislated? Because by the end of the day, he needs MPs who will perform. And the likes of Kina Kawanjiku and Sudi, just look at the people I'm talking about. Legislation, and the key word is here is legislation. My brother can raise his hand a million times, but this is the reality that it's mimicking in our minds. Because assuming he gets the office, which I doubt, because we know we as Oka, we as Azimio tumejipanga. Oka inakuja. Oka is one of our own, though minus minus Wetangula. But we are building a formidable force that will take over the leadership of this country. Thank you, Bernard. My submission. Okay, thank you, Murunga. Inawezekana? Yes, thank you, Bernard. Today, is it tomorrow? Tomorrow is the day that we are going to know if the 160 MPs actually exist on that other side. We want to see now that muscle, if actually it's true or it's just smoke, ama ni ile tu moshi inaenda ikipotea. But I know it will be the actual opposite, and it will be a very big blow to the Tanga sycophants. Coming to this point of Hatupangwingwi, I've just got to ask myself this question: where is this Hatupangwingwi coming from? These are UDA guys. Their way of complaining. It is showing that the Raila mania is coming to play, and we know we have to admit that Raila is the father of Kenyan politics. He is the one that knows how to panga people, and the people some few people will try to make noise and say Hatupangwingwi, but in actuality sisi wote tunapangwa, even the DP anapangwa. Why I'm saying that even the DP anapangwa is because like 4 years ago, he was the first to tell Kenyans that we have been having this narrative, watu hawana sera za kuuza, watu wanatuambia tu hadithi za alfu lela ulela, hawana agenda ya kuuza. Sasa tuko na agenda mpya ambayo ni bottom up. Now from bottom up, he has been changing his analogies. Amekuwa akichange kila topic, kila uchao. Why is he changing? Because he has fear. He is fearing what Raila has in his pocket. Because Raila is the father of politics, and Raila knows yeye ndiye anajua kupanga. To add on what this previous speaker has spoken about, he has told us that Akina Oka, they are not a strong ground, and I agree with him. They are not a strong ground, and they will eventually come to join the Azimio la Umoja, because Azimio la Umoja is like a NAC coalition. It is a large umbrella that will be a home to all majority of political parties in Kenya. I believe that Musalia Mudavadi, few days ago, I was saying he was going to Ruto's camp, but I think recently, I believe he's coming to join the Azimio la Umoja plus Kalonzo Musyoka. Yeah. And also the issue of defectors. This is one thing that's why the UDA guys are saying Hatupangwingwi. We are having defectors from Obado to that Kisii guy, and also yesterday we heard from the Coast guys. They were just complaining, and also pesa inaisha kwa mfuko
yeah, DP. You know, all these things are happening, and yeah, the DP will forever say hatupangwingwi, but in actuality tunapangwa, na sisi wote tukubali tunapangwa. Thank you, Mr. Bernard. Okay, thank you. Inawezekana, naomba tuende na hiyo speed hivyo tukimalizia. Stone PK, unmute na usonge mbele. Hello everybody. Mnanisikia wenzangu? Nasikia lakini inakuwa shida. Ebu. No, your mic is bad. Your mic is bad. How about now? Jaribu kutoa headphone. Sina headphone. Oh, nitoi, huh? How about now? Yeah, that's better now. Let me fix it. Let me fix it first. No, you want to? No, there is okay. Just go ahead. We can hear you. Umemute tena. Unmute. Okay. Unmute the mic, then speak. Can you hear me now? Am I audible? Yes. Go ahead. Go ahead. We can hear you. All right. Thank you. Thank you very much. May I start by greeting the panel and thank you, Bernard, for the opportunity. I want to address this issue of kupangwa and kupangangwa and all that, and also to debunk this notion that we have a national party, vis-a-vis others and all that. I think the last time we had semblance of a national party was when Kanu was there, and even that time, Kanu, there are still people who are opposed to Kanu. You remember those of us who are a little bit older, I think during Moi's time, there was Cap 2A, which prohibited people from having any more party than one. But then when we removed it, we ushered in a multi-party era. So I can't remember when we last talked about a national party. So when UDA comes, saying that it's a national party, I think these are among the million lies that they've been peddling around. Then when we talk about, that you have this system, any slogan that comes around, you jump on it. It shows that there is no leadership here. There is no vision. There is no ideologies that, you are trying to propagate. You just, it's like mtu anazama kwa maji, ukiona nyasi unashikilia, unafikiria itakuokoa. And I think Kenyans, we should come of age, because tumetumiwa vibaya. People think like we are not serious. In fact, I've managed to travel to a few African countries, and we are supposed to be ahead of so many of them. But if you see how they carry out their campaigns, you will see some sense of, voters having some kind of seriousness, and those who are seeking votes also have some seriousness. In Kenya now, we have deteriorated into such that tukienda kucampaign na kuongea mbele ya watu wazima, we think they are kids. I remember I saw one of the cartoons ambayo ilikuwa imetumwa kwa group ya WhatsApp, a politician on top of a table, and then the way he was seeing the people he was talking to, he was seeing cows, for lack of a better word, because it's the picture of cows, which says that now our politicians are looking at us like we are brainless, we can be lied to just because you are there dishing out shilingi 100, 250 bob, what they are calling mobilization fee, and then you go there uttering so many things. And that now is the contrast when you go to Azimio. Azimio has intellectuals. It has people who think of what to say, when, and to who. Everywhere they go, you hear something being propagated, and you can make sense out of it.
Unfortunately, when you don't match card, you just continue calling huyo mtu akitenda hivi, huyo mtu wa this, huyo mtu wa this and that. You don't have your own solid agenda to actually propagate. Lastly, I would call upon, like now in this forum, when we are discussing, we should be able to talk to Kenyans and actually try to educate them. Tell them this is a serious matter. Making a decision on who leads this country, we should engage seriously and do what we would call a checklist of who has lied where, and who has been consistent where. And that way, I mean, we cannot lose the track. I love Oka, and I know Oka, and I'm happy that they are marking time there, because you can imagine if they all came to Azimio, the election ingeisha hiyo siku pale Kasarani, because now that would have been the entire government imetengenezwa, and UDA would have been swallowed, never to be seen again. But for the sake of picturing like we have semblance of some democracy, and to play the game until August, there has to be some game there. Kwa hivyo wacha Oka waume wakae kule kando kidogo. I'm happy they are not throwing mud, they are just talking and trying to also participate in building up this democracy, so that by the end of it all, then we will be able to have, if it is two horse, why not? No problem. We already know one horse has bolted, and it is carrying a bad wagon of heavy ideas and what is going to save this country. Thank you. Thank you, Stoney. Let's go straight to David. Olo. Mi hata sina kitu ya kusema. Unajua kama watu wa UDA washaepa sasa. I'm free. I'm just listening and following the advice from my senior Azimio comrade. So sina mingi ya kusema. Pole na watu wa UDA. Watu wa UDA tunapaswa kuwa convert. Unapiga mawe sana. Sometimes inabidi. So mi naweza sema tu, I don't understand mbona wanasema gati uko bias, yet you give them all the time to speak. They just don't have what to speak. Yes. So mi sina story mingi. Thank you very much. So thank you, David. Let's now hear mzee Jakindube, alafu tuende kwa Kip inaonekana na Kip fit. Asanteni sana, nimefurahi sana. Bernard, habari yako? Fiti. Yeah, mimi si jambo. Mimi nataka kuappeal kwa watu ambao wana comment, wanafanya nini kwa hii channel. Wacheni kumtusi Bernard. Kama unasikia kitu inakuuma, uje hapa tujadiliane. Kumtusi haisaidii. Sisi wote ni Wakenya, hakuna haja ya kuleta matusi. Usitusi mtu yoyote. Ni vibaya sana kumtusi Bernard, vile nimeona yale matusi wengine wanajaribu kutusi. Hiyo ni tabia mbaya na haisaidii, na haiwezi kumfanya Bernard vote UDA. Ukitaka kumgeuza kwa UDA, umwelezee kwa vile UDA, faida ambayo UDA inataka kupatia Wakenya, mwongozo, na umwelezee kwa uzuri, kwa urafiki, sio kwa matusi. Kwa matusi utamgeuza, utakuta kwamba ukimtusi unafanya hata wale ambao walitaka kukuunga mkono hawawezi kuunga mkono na matusi. Na hii naweza kusema ni tabia ya mlengo wa UDA vile nimeiona. Manake hata mkubwa wao anatusi, hata na uongo mtupu. Wamejaa na uongo mtupu. Hii topic ya leo hata sielewi, haina maana kwangu. Mimi sioni haina maana yoyote, hata Hatupangwingwi, kwa sababu hii ndio kitu anasema sisi tumejipanga, ngao wajipange, sijui sisi tuko. Sasa kama ninyi mshajipanga, kwa nini unawaambia watu ambao hawajajipanga? Si waache tu basi. Ninyi mnajipanga, muendelee. Lakini mimi nataka
kwa maoni yangu nataka kushauri wa Kenya sisi wote kwamba jamani, tumejaribu hii mtindo wa serikali ambayo au mtindo wa uongozi ambao Ruto anajaribu kutuletea na hiyo UDA miaka 58 na mnaona hatujafaulu. Kama sisi ni watu tunajiita waerevu, ni lazima tubadilishe namna ya uongozi. Huyu mtu ambaye tunasema ati wamejipanga, huyu mtu alikuwa katika serikali ya kimabavu, alikuwa katika serikali ya KANU, alikuwa ya kimabavu. Wakati tukitaka nani mpya multiparty, alikuwa hakutaka, alipinga. Wakati tukitaka katiba mpya, alipinga. Juzi tunataka kurekebisha katiba, amepinga. Huyu mtu mmoja anapinga serikali ambayo yeye anaongoza, Sasa hapo inanifanya nashangaa sana na Wakenya, kwani tuna kichaa sisi wana Kenya, tuna kichaa kweli? Una mtu yoyote kati yenu, hata ninyi vijana mko hapa, kweli unaweza kuwa na assistant wako ambaye mnazungumza, mnasema tunataka kufanya hivi, alafu anaenda kuambia watu huyu jamaa anadanganya? Kweli hata yeye mwenyewe anaweza kuwa na makamo kama yeye. Kwanza hii kitu ambacho tabia ambayo anaonyesha ni kusema hata mtoto wako hawezi kukuheshimu, hata bibi yako hawezi kuheshimu, au mtu yoyote. Kama tukifuata huu mtindo ambao inafanya Kenya wote tutakuwa watu ambao hawana heshima. Hatutakuwa watu ambao wana nidhamu, hatutakuwa watu waaminifu, kwa sababu tunataka haki na uaminifu katika nchi yetu. Hatutaki nchi ambayo inaongozwa tu kiholela. Katika nchi yetu tunataka kitu inaitwa ulinzi, yani amani kwenye nchi yetu. Tunataka political stability. Halafu tunataka economy nzuri. Hizo vitu vitatu zinaenda kusambamba, na hizo vitu vitatu zinapatikana kama wote mnasikilizana, kama wote mnaweza mkazungumza. Ndiyo maana azimio la umoja ni jahazi ambayo itavukisha Kenya kwenda bahari nyingine, kwenda sehemu ya juu kuliko vile tulivyo, kwa sababu sijui kama ninyi mmeexperience popote panapokuwa na amani, panapokuwa na masikilizano, huwa kuna maendeleo. Kwa hiyo nchi yetu imekuwa ikikosa masikilizano. Inafaa tufuate mpango wa azimio la umoja. Tuacheni hii sarakasi hizi za kusema ati Hatupangwingwi. Hizi vijana zitatupeleka nowhere, hazitupeleki popote. Na nataka kuhakikishia watu wa UDA, nataka kuambia, hauwezi kushinda President Uhuru hata kama anaenda nyumbani wakiungana na Raila. Hiyo ni timu ngumu sana kuishinda, ngumu. Hiyo hata ninyi mnajua, ngumu sana. Msijaribu, na mimi nawahakikishia hiyo ni ngumu, na hata ninyi mnajua. Ndio maana watu wa UDA wanalalamika, wanasema hawa hawataki president aunge mtu mkono. President ni binadamu kama mtu yeyote. Kama ninyi mnapinga yale mambo ambayo anatakia nchi yake, nini hawaunge mkono? Sorry mzee,
you will come back. Thank you very much. I believe that is clear enough. Dennis Ondiek, the coalition bill will be voted on tomorrow. Today they had several bills to undertake, so I think they ran out of time. But the mbivu na mbichi inajulikana kesho. Ndio tunategea 165 members of parliament wapinge hii wa succeed, alafu tutajua, kwa sababu hii masuala mengine ya kusema walishinda BBI kupitia kotini, sisi tunataka numbers. Kama ni democracy, tutumie numbers. Okay, so let it be, let the flow of the house wherever decide tomorrow about the coalition bill. So wait for the results. Then before we go to keep, I wanted to share this video. Just as a point of information. Ile maneno ambayo ilitokea huko bungeni jana, wakati MP ambaye amechaguliwa juzi juzi wa Kiambaa Njuguna Kawanjiko alisimama kuongea na ulimi yake ikakwama, akashindwa kutranslate mawazo kutoka kwa akili ailete kwa mdomo itoke, awekelea agenda za watu wa Kiambaa on the floor of parliament. It was an embarrassing moment for the community and should serve as a wake up call kwa Wakikuyu. Wakikuyu lazima wajiulize, huko ukienda huko kwa Luo Nyanza utapata mbunge kama Kawanjiko ambaye hawezi kuongea. Ukienda Western kwa Luhya utapata mbunge kama Kawanjiko ambaye hawezi kuongea. Ukienda huko Northeastern kwa Wasomali utapata kweli mbunge kama Kawanjiko ambaye hawezi kuongea. Hata Turkana mwisho ya Kenya, they do not erect ignoramuses. Lakini hapa kwetu mlimani, hapa ndio Ruto anataka kuja kuimpose ignorant people kama Kawanjiko as our leaders. Hapa mlimani ndio Sonko alikuja akatuwekea governor Waitito. Wakati Pokoto anachagua Professor Ronyangapuo, mtu ambaye amesoma, mawazo yake imefunuka, ametembea dunia, ameona modern world. Pokoto anachagua Ronyangapuo na Pokoti ni huko kichakani. Sisi hapa Kiambu, county ambayo iko na very big economic potential, tunachagua Waitito. Ruto is imposing this kind of leaders on Mount Kenya. Unasikia amesema hapo Kirinyaga weka nani, weka Gireshe ambaye tunajua makaratasi yake hakuna. Unakuja Nyandarua weka Faith Getau, who has no history of stepping inside the tertiary institution. Ruto anataka kuja kutufinyiria hapa, tuweke viongozi ambao they cannot articulate agenda ya community kuendelea mbele, na hivyo ndivyo Wakikuyu watamalizwa. Ruto anataka kumaliza, kwanza amalize uongozi yetu, alafu sasa kuja tutandike kabisa vile moja alituwekea kina Dickson Kihika Kimani na Kariuki Chotara, ati ndio wa viongozi wa Kikuyu, na mwishowe akatufinya economically, and our community was on the verge of extinction. Lazima tujichunge sana na tukatae hiyo maneno ya Ruto kuja kuimpose viongozi hapa kwetu. Okay. Jakindube, umerudi mara mbili sasa hapa, itabidi nichague. You can respond on the video, Sir David Kimani. Actually, this guy has captured our mind on how this guy is taking, on how DP Ruto is taking Kenyans. This guy is taking us for a ride, and it doesn't mean well to our country. Because whenever you give us a reader, a wanting reader, you don't mean well to that nation, and particularly as a Kikuyu. Huyu jamaa amekuwa akituimbia ati he means well, whereas he doesn't mean well. We actually saw that on the issue ya one man, one vote, one shilling.
where Molkomen was majority, and he never supported that bill. Likewise, on the issue of BBI, amekuwa kipinga, anasema ya kwamba it's there for creation of seat for few individuals, whereas tunaelewa iko na vitenge kadhaa ambazo zinatuhusu na zinatusaidia. So I think it's a wake up call, and I thank God that Kenyan people are wiser now. Yeah. Okay. Thank you. Naomba tuende kwa Kip K. There is a high demand for Jakindu Bey to come back. Yes, he's on a call. Akimaliza phone call atarudi. Siniseme tu kitu Bernard order. Yeah. Bwana anasikia sasa? Can I say something? Hello? Bwana anasikia? Hello? Keep Yeah, K, just unanisikia? hold on. We are coming back to you in a minute. David has something to say. David, what is it? Yeah, I just want to comment about Kawanjiku. Na niliona hiyo video yake, and then again today when I was checking his photos in Facebook, nimeona sijui kuna penye alikuwa anachimba kaburi, and then baadaye tena akipost akimit watu amevaa vizuri, na hii ni kitu nimemwona akifanya mara mingi. Yani is like ni kama alikuwa jamaa mmoja alikuwa amekaa tu mtaani, hakuwa na pesa, and then there is a life that he wanted to live. So being an MP akapata pesa za kuvaa poa, and now we are just seeing him flossing in some different kind of jackets. Yeah, ana meet watu. So I've always thought that kama ingewezekana, kama sheria inaweza badilishwa, yani kazi ya MP kwetu ni kulegislate peke yake, wawache kupewa vitu kama CDF, because there's a lot of money that these people are given. Unakuta MC anapewa pesa, governor akona pesa, MP akona pesa, and all these things are just like bribing them so that they support the government agenda. It is not that they are using this money to develop, because hiyo ni pesa mingi sana. Wacha tu kama ni development ibaki ikuwe ni ya governor peke yake, au wengine acha wanini wa monitor governor na wa supervise nini county resources, because unakuta ati hii ndio maana, hii ndio ina encourage watu wana elect watu wenye hawajasoma, because since anaweza leta development, sasa waangalii masomo. Ndio naona mtu kama Ruto ana encourage sana hao watu wenye hawajasoma, because hao ndio watu wenye anaweza beba, and then it also inafanya pia kampeni inakuwa so expensive. Ukienda kwa countries kama Britain utakuta tu MPs wana campaign wakitembea. So I just wish that it will reach a point or a time that tutachange tu hiyo sheria ya MPs, na because tukiweka ni kulegislate peke yake ndio tutapata watu wenye wako na brains. Hiyo ndio kitu tunaweza sema peke yake. Okay, thank you David. Keep has dropped off. Sawa. We are waiting for Keep and Jakindu Bey. I hope wajanini. And then I said on the comment section, the majority in every place determine the direction of how the elections can go. So to carry out statistics between UDA and Azimio, you don't even need to call for a poll. You just need to go to kama watu wamekaa 10 kwa soko. Among the 10, how many are for Azimio, how many are for UDA? Like on this particular platform, those rooting for UDA ni wangapi, and those rooting for Azimio ni wangapi? You do your percentage, that can give you
how the elections will be. So musingoje kuambiwa. And if for example, we are 100 people on this platform, like 120 people are watching right now, of this 100, what percentage is UDA? You just look on the comments, you'll be able to tabulate and you would talk up on a percentage yako. So hii sio masuala ya kubishana na kusema UDA will carry the day. If you are not having the numbers, itakuwa ngori. That is that's the simplest advice I can give you. And I believe we are making progress and we are about to land. So let's begin to land. Nani alikuwa amebeba mkono? Yes, Stone PK. Thank you, Bernard, for the opportunity again. I hope I'm clear again. Yeah, you're okay. Go ahead. Now, Bernard, for me, that clip saddens me, and I would really wonder whether the champion of UDA, who really went claiming that victory, whether he has managed to have a look at that and what he feels, as well as the following. Because truly speaking, we would not want that kind of a country. If I was coming from Kiambaa, I would be the most depressed person by now. I'm not trying to demeanor the member of parliament, because that was the people's choice. But truly speaking, people's choice with that kind of extreme influence to have such a product, it would be actually injustice to the same people of Kiambaa. You can imagine if you have half of the parliament with people who cannot articulate even as a small issue. One of the panel members was suggesting that we don't give members of parliament financial responsibilities. But even if you move away financial responsibility to such a guy and you want him to make laws to govern the people of this country, truly speaking, we'll be heading to the garbage. The second thing is that this should be picked as a serious lesson, and I wish this video can circulate widely so that I know people will come with money. You know, back there in the village, somebody will tell you so and so is very good because he's been giving us money in the village. But the village is different from the assembly, whether it is the county assembly or the national assembly. We need people, intellectuals there. We need people with exposure. We need people with experience. And I don't think Kenya is short of this kind of experts, you know, who are there. Probably they don't have money. They are not able to go shouting, but they can do wonders to the community. So for me, I think Kenyans should be really, awareness raising should be done so that at least we get to know that these are people who determine our future. So when we see people crowding and wearing these yellow things and shouting all those kind of slogans, those slogans reflect what is in the heads, you know. And I'm not demeaning again anybody, but those kind of slogans are only done, it is a reflection of what is in the head. Because when you go shouting Spangwingwi, everywhere you go is Spangwingwi. What do you mean when you are saying Spangwingwi? And then when you go asking people, ni nyinyi mnasema, si mimi nasema. Really, those rhetoric tell a lot, and I wish Kenyans would be able to pick it up, to be able to judge and get the right leaders. Thank you. Okay, thank you. Sir David, is it a question, comment, or what? We need to hear from Bantu warriors. Just adding on what my friend has said. Okay, make it fast. Hello? Thank you. Yes, carry There on. is something I wanted to tell Kip, because it appears these people are overconfident. And I asked him a question whether he's worried about the rate at which they are losing their pillar supporters, in regional pillar supporters. And it appears he was unable to answer. And I think that trend should worry DP very much. And another thing is about the one person, Raila Amolo Odinga.
This is a guy who is able to reinvent himself so fast. Just look the other day from Nakuru. He came up with this idea of Azimio, something that is inaingiana na watu vizuri sana na ina capture interest of the concern of a larger group of people, because majority of people, even you, if you ask, you'd want a nation that has peace, a nation with unity. Before we think of anything else, our security, our unity, our peace is paramount. And I guess Raila captured our mind. Whereas on the other side, it appears this person is panicking, because you can't change three slogans within 3 months. The other day they were talking of dynasty versus Hazras. They changed to bottom up. Right now they are talking of the slogan they have. These are people who don't have direction. They are losing sense of direction. And I think it should worry these people very much. Thank you. Okay, thank you, Sir David. Let's go to Bantu Warriors and mute and speak to us. Asante sana Bwana Bernard, na habari zenu nyote huko? Salama, karibu. Asante sana, na nimefurahia sana kunipatia hii nafasi. Nafuatilia sana hii mikasa ambayo inaendelea huku kwetu, na mimi niko huku Uingereza, na huku kunakuwa na election, lakini election yenyewe utaona standard yake ni ya juu sana, kwa sababu hakuna mtu anatumiaga pesa. Ni wewe utaenda kuelezea wananchi kitu gani utawafanyia. Kenya tuna deserve more than that. Mnatuaibisha sana tukiona kuwa watu wanapigana kwa sababu ya pesa. Yaani ina maana ukiwa na pesa ndio wewe unaweza kushinda na kuwa ukawa kiongozi ama kuchukua hiyo siti ya juu. Hii inasikitisha sana. Naona huko clips, mimi natoka Mombasa, naona clips za Mombasa, naona clips za sehemu nyingine ambazo zinasikitisha sana kuona vitu kama hivyo, kuonesha how low standard vile tu sisi tuko, na si kitu kizuri sana. Sina mengi sana ya kusema. Mimi niko Okay, Bwana Bantu Warriors, ni kama una hitilafu ya mitambo, lakini nashukuru kwa maoni yako. Karibu tuendelee kujadiliana. Asante kwa kuendelea kufuata Mtembei TV, na mimi ina faida kwetu sote. Want to also to appreciate those of you in the comment section. Please let us be civil, and then vile nimesema, usisumbukane sana. Carry out your statistics mwenyewe, utajua percentage ya kura itakuwa vipi. Usingoje utumiwe polls result na Itumbi. We angalia kwa sites kama hizi, enda kwa forum zingine, hesabu watu, kagua, tengeneza percentage. Itakuwa rahisi, au utakuwa na pressure siku ya uchaguzi, kwa sababu you have an idea of the direction how the election would be. Bwana Mulumbu. Yes. Vipi leo? Niko poa, labda wewe? Salama, tunashukuru. Karibu. Okay, nashukuru sana kwa kunikaribisha. Yeah, been long, nilikuwa nakujanga late basi nachomoka. Wewe sasa leo umewahi maliza kabla tufunge. Okay, katika hii mada ya leo
nakumbuka kulikuwa before kianza tuliwahi kuongea, we talked about being, if you want to be a leader, you have to show your CV. Yafaa uwe mtu na, kwa sababu somebody who's going to lead the people, ambapo anaenda kutunga masheria na kufanya mahesabu for the leading for the counties or the regions. You have to be somebody well educated that can articulate what's needed in the parliament. But these things inaletwa na wale, niliona hata kwa TV za Kenya kwa mijadala yao, lawyers wazima, some people educated, wanakuambia ati ya kwamba you don't need to have a degree to go to the parliament. A leader, you can just pick up any leader, so long as watu wanakufuata, you can go to the parliament. That's why the mess is, that's why we are getting mess. And this thing is being done with those people learned. Ndio sasa watu waende huko wajinga, ndio waibie zaidi wananchi. Because once such people are elected, those clever people that are there, wanawatumia kuibia wananchi. So this thing is generated with our leaders. Wale ambapo wameelewa ya kwamba wakitumia wapumbavu wao wanawakulia. It's good. I'm very happy it happened. Nimefurahi ile sijawahi kuona. Because kama hapa America, for you to be a senator, angalieni Obama, ilibidi Obama apande ndege kwenda tafuta wazazi wake Kenya, aandike kitabu to prove himself, to prove that he can. Na alikuwa na mikutano Amerika mzima, akilekicha people to understand him, who he is, what kind of a leader he can be. But yeni huyu bora mtu ana pesa, mnaokota kutoka from the street, mnamweka kuwa leader. It's really good. I feel so happy to happen to Kenya. So you see how stupid you are. Thus you find very educated people wanaenda na support mtu ambapo anamwaga pesa on the barabara, atanataka kuwa kiongozi. Anatupia watu pesa kwa barabara, watu wanafuata kama nzige, and that is going to be a lead of the country. And then you find well educated people are following. So I ask myself, why did these people go to school for? Wanafuata tu kama vile I really am sympathetic with my country. I don't know how they will come out of this kind of disease. And then will come some people come here, wanna support blindly. We are suffering. If industry ilikufa, everything's dead, education is dead, every corner you go is dead. And then the person who contributed this, looted the country, and utopia pesa, then the people you follow. And then you elect some people who are under who doesn't know anything. It's really embarrassing. It's really embarrassing. This is embarrassing to those people who are educated, who could themselves call doctors, call lawyers, whoever they are. And then they go to the parliament, they make rules, they make laws. Wangeweka sheria, for you to become an MCA, lazima uwe na degree, because you have a lot of things to be done. Kwa sababu katika parliament ya county needs people who are well educated. Don't just pick up somebody that huyu mtu ya kwamba anajua watu, he can mobilize people, they have to compare, be a leader. Guys, Kenyans, I usually say in this forum, you guys, you're very young. This country is your country. If you mess up, it will go Uganda way or Mugabe's way. And mtaona. If somebody can just respect the country, the people, the president, and everything, what about you jamaa ukimpatia uongozi ashike namna hii? Moi hakuwa anajulikana. Let me give just a picture. Moi alikuwa anadharauliwa kabisa. Mpaka wale wenye kulikuwa nasa na huyu wakamweka, wacha tutamtoa. Aliposhika alitoka. Wale wenye walikuwa na power wote, once alishika rungu na akashika yeye ni ya Kenya, aliwafinya wote for 24 years. Nobody went no. Mlichinjwa, mkafanya nini? Nobody mpaka siku ya mwisho
Raila alipasema ukibaki tosha huyu mtu tumungoe. Kama umemelia 24 years, nchi inaenda bankrupt. And then the same picture is coming and you are still following like blind people. And you tell me that is that democracy. Democracy, look, open your eyes. You guys open your eyes. If you don't open up our eyes, chuma kiko motoni kinakuja. Nyinyi wenye mmekuwa mbele wanasema bottom up. Na kuambia ita bottom up. Ndio mtajua mlikuwa hamjui. Asante sana Bernard. Thank you. Okay, thank you Mulumbu. We appreciate your contribution. Maonyo na mawasia kila mtu ni kujihadhari. But I would want to say this, history has it that we will have the quality of leadership from quality leaders. We will never get quality leadership from any leader. We must be choosy when it comes who leads the way, because whoever leads the way determines the journey. So I don't, in the past, it was very keen for people to be made members of parliament. It was not everybody. This business of picking on anybody because he has numbers or we can make them become MPs for the expedience of either a political party or for the expedience of a particular leader, I believe we need to outgrow it and begin to ensure that for the sake of the welfare of the country, we need to have people who are capable, competent, so that we have the leadership that we can be proud of. The country will not be built when we are destroying it by putting incompetent people in the place of highest responsibility. So Bantu Warriors ulikuwa unakamilisha nini alafu neti ikaleta kizaza. Naomba umalizie sentensi alafu tuanze kufungasha. Unmute kwanza. Okay, asante sana kwa kunikumbusha. Ni yangu ni hayo tu, kwa sababu sisi tukiwa huku nje tunaona vile maendeleo inaendelea na standard. Watu wengi wanapenda nchi yetu na wengi wanafurahia na nchi yetu tukiwa huku nje. Mimi nimezunguka sana, nimetembea nchi nyingi sana. Kila sehemu nikifika, nchi yetu iko mbele kabisa, watu wanaisifu sana kwa maendeleo ya nchi. Kitu tu inasikitisha ni kuwa tu tujaribu kuinua standard yetu, kuonesha sio kuendelea tu kwa kujenga mabarabara na kufanya vitu vingine, lakini huku ukija kwa mambo ya election ndio ina expose kuonesha how low standard vile tuko mpaka dakika hii ya 21st century ambao sasa tunaenda karibu 2022, bado watu wanaendelea na mchezo huo wa kutumia pesa, alafu watu wanapigana. Yani mtu anatumia pesa, watu wanaumizana, wengine wanauana kwa sababu hiyo pesa. Na hiyo ndio kitu ambayo mimi inanisikitisha sana, kuona nchi yangu bado hatujaendelea, kwa sababu pesa hiyo utakaopatiwa ni ya siku moja ama mwezi mmoja ama wiki moja, alafu hakuna kitu, imeisha. Alafu umefanya makosa, umemungiza mtu, ameingia hapo na hakuna maendeleo yoyote. Si lazima mambo ya pesa. Mimi nilikuwa siko kwa mambo ya siasa, lakini kwa hivi sasa nafuatilia. Mimi ni sportsman. I used to be a footballer. Nimeshakaa kunywa chai pia na Rais Moi hapo. Nilikaa naye wakati alipokuwa yeye ni makamu wa rais, na mimi nilikuwa nachezea AFC Leopards wakati hiyo. Nimetoka mbali sana siku ya kisiasa kwa mambo ya mchezo mpira. Nilikuwa Nairobi hapo, alafu nikaenda KTM. Nimeona mengi sana, na hao vijana wale wamekuja hawajui wanaelekea wapi.
Mimi namsupport sana Jakindu Bey kwa vile hayuko sasa, lakini huyo mzee mwenzangu anaongea vitu vya maana sana na mumsikilize sana. Na katika hao panels wengine kama Stony PK, Sir David Mulumbu, David Olo, we mwenyewe Wakesa Bernard, mnaongea vitu vya maana sana hapo, na jaribuni kutumia hii platform kuwaelimisha hawa vijana wakina Pato hao wakina Baze hawa ambao ni vijana wa juzi wanapatiwa vijipendi vidogo Sikiliza mtu kama Kelly Maingi anatoa maoni mazuri ya kueleweka. We mwenyewe Bernard pia klasi yako ni ya juu, nafurahia sana, na usijali nayo matusi ambao watu wanakutupia kama vile Jakindu Bey hakufurahi nayo. Tuinueni standard yetu pia kwa upande wa election. Ni very important sana kwetu sisi. Kuna watu wengi wanataka kuja kuinvest huku, wanataka kuja kufungua biashara huku, kupatiana na hizo kazi. Wengi sana wanataka kuja huku, wamechoka na maisha haya huku. Lakini sasa kitu tu inashindwa ni kujua ni nani atakuwa hapo. Ni watu ambao wanaingia kwenye uongozi kwa sababu ya pesa, ama ni watu wanachagua watu kweli wanaweza kuongoza nchi yetu isonge mbele. Asante sana Bwana Bernard. Okay, thank you Bantu Warriors, nashukuru sana, tuendelee pamoja. Hii injini yetu lazima tufanye uamuzi wa busara kuhakikisha kwamba inasonga mbele kwa njia inayofaa. Kelly Maingi, tunaomba utoe maoni yako. Nelson, utatumalizia, hata upige makofi sahi, tutakukalia ngumu kwa sababu kwenu ni karibu na Mululu. Watu wa Mululu walijaribu kusomea baba. Kaa hapo kwanza. Nelson, nilikuwa na beef na wewe. Hii mambo ya Mululu hii. Bwana mimi ni wabusia bwana, Busia huko ni baba bwana. Mululu iko karibu na Busia wewe. Anyway, asante ndugu mchungaji Bernard kwa kunikaribisha. Leo nimeingia fora mapema na kaa watu wameendaenda, ama ni mimi sijaangalia mzuri? Wewe ndio umechelewa, tunafunga. All right. Unajua Masai huku zingine inachenga. Yeah. Radhi. It is well. You're welcome. Give your submission. So mimi leo beef yangu kidogo bado, unajua mimi niko na shida, huyo jamaa wangu wa Y2K, sababu ya mambo anayotuambia na mambo anayofanya. And mimi singekuwa na shida na yeye kama angekuwa anafanya siasa ambazo zina usafi, siasa ambazo zina mwelekeo, si siasa za kufanya yani naona kuna karata anacheza most of the time. Kama hii sasa niko naangalia hapa watu wa Makueni sasa, ni kelele huko 2 million, nowhere to be seen, na milioni ziliachwa. Sasa unaacho umeonyesha watu ati uko na pesa, na hiyo pesa pia uwapatii. Kazi yako ni kuleta watu pamoja, uonekane ni kama uko na watu. Unaenda Likoni ferry, unangoja saa ile ferry na bwaga ndio unaanza meeting, watu wanaona kweli wewe una watu. Alafu ukiangalia siasa yake, yale mambo ambayo anaona ako na weakness nayo ndio anaanza kuponda nao baba. Mchawi, ni vitu ambazo anaweza pigwa nazo hata yeye, lakini ndo anakimbilia kuzitaja mapema ili sizimrudi. Unaona? Siku hizi nasikia anajiita reverend, hata yeye alikuwa evangelist. Mimi nikikumbuka Ruto, unajua alikuwa senior wangu university. Sijaiona yeye kwa CU. Nasikia anajiita the other day alikuwa evangelist. Sasa nashindwa hata hiyo evangelist yako sihubiri mhubiri ingine, mbona unahubiri mhubiri ambaye anafanya wengine na ambaye yanakusaidia. So those are the few things like mimi ninaona anacheza siasa ya uongo, kujaribu kujipaka rangi mzuri.
akitaka kuonyesha wengine ni wabaya, alafu anarudi anasema watu wasimuongee kumuhusu, sababu anajua akiongea kumuhusu ni mbaya. Mimi nawaambia hawa vijana ambao naona wanang'ang'ana hapa, wao wanalia Hatupangwingwi, nawaambia mtapangwa, sababu kama Kelemendi analala njaa, sijui kama mnajua Kelemendi ni nani, best friend wake wa tangu shule wakisoma. Kama huyo jamaa hajasaidiwa, ni mtu mwingine ambao wewe watu hujulikani, wewe ndio utasaidiwa. Jiuliza tu hiyo swali. This is a guy mmekuwa naye. Mimi sijui Bena ama tuseme mzee wangu ni unaitwa Banta. Yeah. Kuna wale tulikuwa nao. Mmezoea nao, mmecheza nao. Tucheze watu kama wale mlicheza nao mpira. Mungu akakubariki wewe. Ukapata hela mzuri, ukapanda juu. Jamaa wako kweli wataendelea kukaa Mathare? Ni ngumu. Lazima utajaribu kuokoa na kuwasaidia. Sasa huyu Ruto, Kelemendi anakaa huko chini. Nyumba zake ni za matope, hata vibarua, hata kumsaidia apate katenda moja ajiokoe hawezi pata, alafu anakuja anadanganya wa Kenya, hao ndio watasaidia. Mtu ambaye umejua maisha yako yote huwezi saidia, ni wao watu ambao hata una uhusiano nao ndio utaweza kusaidia. Hiyo ndio kitu nataka tufikirie sana. Na tunapoambiwa ni mboya ama ni fisi imevaa ngozi ya kondoo, tutafakari hiyo kabisa. Tutafakari hiyo kabisa. It has a reality in it. Why would Uhuru surely ditch a man who really helped him so much kupata kiti? Kwani ni mbaya aje? Kwani Uhuru kweli ana roho chafu aje? Utaditch mtu ambaye amekusaidia ukapata kiti? Na kuna jambo ambalo mimi nataka pia tuelewe. Wakati nimewambia kwamba huyu jamaa anatumia maneno ambayo anaona anaweza mkaba, ndo anarushia mwenzake ndo asirushiwe. Tukiangalia vizuri kwa vita vya post elections zote ambazo zimekuwa, mimi sijasikia Wakikuyu wameuawa Kisumu. Kuna kuaga na fujo, ndio kuna kuaga na fujo kwa barabara sababu ya displeasure, na watu wote, hata sisi, hata mimi nikikuwa na displeasure, hata hapa kwangu nyumbani nina make sure mawefu amejua I'm not happy. Lazima niweke haki yangu hapo. Lakini hebu tuulize the same question. Eldoret, what happened? Na mpaka sasa hajai on hiyo mistake, hata aseme pole. So jiulize, ni mtu gani ambaye ataleta vurugu Kenya? Na ni vurugu ya aina gani? Raila akishindwa ama wakimuibia kura, watu wako wataingia barabara warushe mawe, tiaga zirushwe, arudi aone vijana wangu watauawa bure, aende ashike mkono, aombe msamaha, ama chochote fanyike, Kenya iendelee. Ama ni huyu jamaa atasema liwe liwalo, wache watu wachinjwe, bora kiti irudi. Si unakumbuka Joe what he was saying the other day? Yeah, Joe said it. Wakati huu kinanio 207 Raila agreed to shake hands for the sake of the country. Kuna watu walikataa hiyo kabisa. It was very direct. So it's upon you kufikiria, mjue mnaambua ni, kwa ufupi tunaambiwa ni mtu wa aina gani ambaye tunacheza naye. Ni jamaa ambaye ni kama liver, you cannot hold him. Anaruka hivi, anateleza. My friend, we have to be careful about this guy. When the Umoja wa Mataifa ulipotuambia, mimi kitu nilikuja kuiona baadaye, and actually and it's serious, we need to think about it. Wakati walikuwa wanaingia walisema choices have consequences, and I remember most of the guys, these our two young guys wali chest wakasema wacha tupate nini ni consequences. They never thought about it. Mimi I remember very well, tulikuja tukavote, mimi navotiaga hapo Westlands. Nikavote, nikamaliza siku mbili yangu, nikapanda ndege nikarudi Marekani. Miezi 2 haijaisha,
Those my cousins ambao tulikuwa tumekosa kuelewana kabisa, nikijaribu kuonyesha don't vote for these guys. Ndio ananipigia bro, kimeumana. Sasa kuna biashara hapa tunataka kuanza kama familia. Si uturushie angalau tutafutie. My friend, sijaipata nguvu ya kuambia watu jina Dhuraku kama wakati huo. Niambia si Dhuraku, mfuate hivyo mlienda, muende State House. As we talk now, they are the most crying people. The mountain ndio inalia zaidi. Na mountain, by the way, haiumii sababu ya uhuru wao. The mountain inaumia sababu Uhuru alichaguana na mtu mnafiki. When Uhuru alikuwa amekuja na roho safi, wewe niambie ni rais gani unaweza kuwa rais na upatie mtu 50-50? Kwani wewe kichwa chako ni wazimu? Alafu tena ukimpatia 50-50, unampatia nafasi ya kuchagua zile ministries anataka. The guy was choosing the most cream ones, Zile anajua ataenda kuokota pesa. Alafu anarudi anaweka watu yake yote, anasoa Kenya mzima. Wewe niambie huyu mtu alikuwa ametrustwa namna gani? Ili ifike pale mpaka Uhuru angalie hivi aone hapa mambo imekuwa mbaya. I have to do something. Unajua jamaa alikuwa na hata niliona clip, I think I mentioned this thing another day here. I saw a clip, anaambiwa Kale yeye ndo ana run government. Sasa amegeuka, ati sasa wamegeuka, si yeye alikuwa na run government, ati ni Uhuru, yeye is a DP. Na yeye alikuwa anaambia watu wake ni yeye ana run government. Wakati walikuwa wanaongea mambo ya stadium, Uhuru aliongea kitu. Senior alikuwa amesema in 2 months time we will build, in 3 months time we will do, because he was running the show. Now things are not working. He was a DP. All bad things are going to who? But this is what was happening. This guy was smart. What he did, alijipanga na watu wake. Alijipanga na watu wake kina Kithiri Kinduki, kina huyu jamaa ya Garissa, na wakajipanga hapo kwa mabunge hapo hivyo. If anything that president anataka ipitishwe, inagongwa chini kwa chini na maji hivi tu. Zake ndio zinaenda ili rais aonekane afanye kazi. Wakati alijulikana ndio walioshwa hivyo walioshwa. So when the picture became clear, Uhuru had to look for ways to survive, because pale alikuwa amewekwa, alikuwa amesukumwa kwa kona. Hakuna vile Uhuru angejisaidia. He had to look for someone to help him get out of that corner. And that's when he shook hand with Raila. And shaking hand with Raila doesn't mean Raila aliingia kwa serikali. Raila hakuingia kwa serikali. Raila cool down, aliteremsha weapons zake ili serikali iweze kufunction. Okay? If I was Ruto, mimi ningekuwa mwerevu sana, ningeshika Raila mkono mbio mbio ili tucheza pamoja. Unajua wanasemaga ile meliwa ni muchu wajulikanagi, inaangukaga tu ndo mnarealize kumbe ilikuwa imeliwa. Design ya Raila na president ninio Moi he didn't know what he was doing. Alipokuja kurealize tu tingatinga imeguruma ndani ya jogoo na inatoka na ikatoka na mara yote kina Kalonzo akabeba wote akaenda nao. If I was Ruto, kama huyu jamaa ni smart, that's what he should have done. Angekaa smart, akae na yeye hapo, akuwe mjinga but akiwa amepiga hesabu yake. But the moment alikubali akachukua ile bait akaanza, because his problem yeye ameombwa akiwa mshindani. Is a person who is a competitor in everything, even where competition is not required. Unaona? Sasa yeye akaona Raila, akajua hapa lazima tulimane. Baadaye angemshika mkono kwanza, alafu ajua vile atamlima kwanza. Yeye alianza kumlima from the word go. Na kalima, Raila amenyamaza. The moment Raila amefungua mdomo hivi, ameona kizungumkuti, sasa ndo analia hivi, analia. That guy is an enigma bwana. So these are the things that as a Kenyan, na watu wa huko, watu wa UDA wanafaa kuwa wanaangalia, wanajiuliza ni nini na happen. As much as you want to be independent, we know. Mimi niko na watoto wakubwa, and we know wakati walikuwa wale wengine ambao wengine wamekomaa sasa hii, but wale wadogo wakati walikuwa wanafika hii teenage, wanataka kuchukua identity yao. Hiyo ndio age ambao unajaribiki kuambia kijana, we kanyaga hivi, anaona wewe ni mjinga. Mpaka tafika huko achomeke ndo anarudi akilia daddy. That's what happened. That's what these young men are doing.
They don't want to listen. Tunawaambia kanyaga pole pole. History plays a great role to understand somebody. Na ujue kama atakusaidia. Huyu mtu hawezi saidia rafiki yake watangu utoto. Wewe ndio unatarajia utasaidiwa kweli? Those are the things that you need to look at. And I think wacha nisiongee sana. Mimi wanashikagwa na mori naendelea sana na sawa kama wengine wako. Thank you, Kelly. Thank you. You've done well. We appreciate your input. Let's keep talking so that we can avoid fighting. But our country is our responsibility. We must not let it go to the dogs. Yes. Sasa ni wakati wa Nelson. Hello. Yes, Nelson, kamilisha story ulikuwa umeanza. Manze, natulia tu hapa, nimeshukuru, nimeona mzee amerudi. Mzee was to speak about something and I requested before mzee to speak about your video ulikuwa umeweka because he has got an experience. He's an experienced person that can actually explain and at least tell us give us the key picture on the Kiamba new elected on UDA. Hata sisi wengine hawa tujaribu kuexplain but mzee hapa angeexplain vizuri na akapotea. Nilitaka sana angetuongelea kidogo hapo mahali ndio atufungue macho sisi na hawa vijana. Ukichagua unachagua kitu gani? Unajua kuchagua president kama kuchagua mwanamke. If you are looking for a wife, you look for a good one. You don't just look for a wife because you need to marry. Each and every person mwenye anataka kuoa anaangalianga for a good thing. And what is a good thing? A good thing is a woman that is very understandable, a woman that will be able to stay with your people, especially in the community, a woman that will not disgrade your parents. You know, Ruto has showed everyone that hawezi kuwa hata leader wa Kenya kwa sababu amedharau kila mtu. From the president who is the head of the family, umeoa mwanamke kwa nyumba na bibi yako anakuambia fukuza baba hapa kwa nyumba yako, kwa boma, sisi tubaki kwa hii boma, tu fence yote ibaki yetu. Haiwezekani. And that's what we are seeing from our DP actually. It's like a wife mwenye ameletwa kwa boma, a control boma yenye amepata mzee, amesimama na watoto wake. And the next thing I want to speak about is hold on. Now, did you ask for Jakindube's comment on the video or you want to make a submission first? I want to make a submission, but I know Mzee atarudi. You need to bring back Mzee tuongelesha hapo. Mzee is here. He's listening to you. Mzee ataongea. When I finish, I know bring Mzee there. We need Mzee to explain to us because this kuchagua president kama kuchagua mwanamke. Let us not just rush. Tunamaliza. Ndio nataka usonge mbele. Waacha kurudia. Hiyo point imefika vizuri, tena usiharibu. Haya, endelea. Dakika zako zimeanza kukatika, tena ni 3. Kazi yangu hapa Ben, lakini haina shida. Mimi ningependa kusema hivi. Tafadhali, my brothers and sisters, we have seen what UDA has started. You know, they call the ODM is a violent party. And what I've seen on Google, hata pia mimi siko karibu, lakini tunatumia mtandao. I cannot disclose my location, but what we have seen on mtandao chenye kimefanyika Mombasa, I don't want to see mtu wa UDA akisema pata ODM is a violent thing, at Azimio la Umoja is violent. The violence has been seen to these people what has happened to Mombasa, and we have seen by our own eyes. They have not even done any nomination ya party. ODM tumezoea. Azimio la Umoja tumezoea mambo ya nomination. And I need to tell the youths, please, my fellow brothers, when you leave this group tomorrow, tell a friend that Azimio la Umoja is going to bring Kenyans together. Even if it's your friend, your fellow friend at your job, kama ni rafiki wako wa nyumbani, ningependa tutume Azimio la Umoja kwa kila mtu. Tutongoze watu na njia mzuri, tusitongoze watu kwa njia ya matusi. Please, my friends who are here that are in the same side na mimi kwenye Azimio la Umoja, tusitusi mtu yoyote pale nje. Let us seduce them. Tell a friend to inform a friend
that the only way that we can push Kenya to a better country is to be united in Azimio la Umoja. How? In a very peaceful way, not in abuse, sio kwa kifua na sio kwa maneno tunaona. Actually tomorrow, and you will come here and speak about that. Tomorrow the DP is in Garissa. Na mimi niwaambie tu ukweli, kitu itakuwa huko, kitu ya kwanza ni muganga, kitu ya pili mchawi, kitu ya tatu ni kitendawili. There is nothing these people are going to give us there. Let us choose wisely and let us look for the votes. Mimi kivyangu Azimio la Umoja nina campaign chini ya maji kwa njia ya heshima, na ninaombea kila kura kila mahali kwa njia. I respect each and every person. We can also seduce these people from UDA and bring them to Azimio la Umoja. We have seen one of our son, he went kula nyasi nje ng'ombe. Kikwetu wanasema ng'ombe ikuwe imeenda kuchunga inarudingi kama imeshiba. Umsianie kule amerudi nyumbani. And I believe there are so many guys that are going to come back home from UDA fraternity. Let us just embrace peace, unity and love hapa. Tusifurugane, tuambiane tu ukweli venye mzee anatuongeleshanga hapa mahali. Mzee anatuongeleshanga kiheshima. Hata nilifanya mimi kwa hii group, I was always chini ya maji. But once I heard what mzee was speaking, nilibidi niingie pia ndani nisikize chenye mzee anaongea. And those who are fighting Ben is trying to bring his vitu pamoja. Let us not fight each other, but let us only we disagree to agree. And when diplomacy fails, we don't apply force. This is your majeshi. We are just Kenyans that want to bring our common thinking together so that we push our country to another level. Ruto told us very well in the next, I've seen one comment here but mtu hajaongelea. At students when watakuwa wanatoka shule in the next 1 month, hiyo pesa watoto watakuwa wanatoka shule from university, when they will go for attachment watakuwa wanalipwa. Hawa students walipata. And the same youths now today, they are shouting UDA. And I think we need to discuss this thing thoroughly. Because when Ruto was speaking, this one, he repeated, it's a year now, when he was saying that we call it vocational or vocational money for the youth. I don't know the term, you can help me, but sitoki Kiamba, mimi ni Wabusia. There is a term there, you can help me to bring that term together. If you are in university, internship. He promised our youths that any students that will be going for attachment atakuwa anapewa kitu na serikali. Ndugu zangu, hizo pesa zilikuja kweli? No youth mwenye alipata pesa yoyote, and hakuna student yote ameenda attachment ashaipata pesa yoyote kutoka kwa serikali. And he promised, huyu jamani muongo, ni murongo venye mzee usema tu ni murongo. Tutofautishe uongo na ukweli. Hata kama Raila ni mzee, hata baba yetu hapa Jakindu Bey ni mzee, kwani atuongeleshi, atupatie advice? We are getting good advice from Jakindu Bey. He is old, he is our dad, but anatupatia advice sisi kama vijana. But we are seeing how wachanga wanatusi wazee, and that's why we see Jakindu Bey, he is here as our elder, and we need to recognize Jakindu Bey when he go home to Kenya. We need one day to bring Jakindu Bey karibu na tumweka hata kwenye TV, KTN, Citizen, aongelee hii maneno as our leader in this Mutembei. I've never seen him akitoa neno ya matusi ama kufurugana na mtu. It is only about peace. And my fellows in Azimio la Umoja, you cannot change me from ODM. Hata Raila aseme kibaya leo, najua ni baba, lazima pia nakosa. In my life, I will never turn against baba. Though sina baba, nilibaki na Raila. My dad died in 1992. I have only Raila Amolo Odinga, who is my baba. And it is very difficult for me nitoke kwa Raila mwenye nimekuwa nikiaminia kwamba anataka kuleta amani Kenya, nianze kumtusi leo. Tuwe tuna amani na tuombe kura zetu kwa uzuri. Let's allow watu wa UDA watusi watu, wananchi wataamua kati ya matusi na maneno ni wapi tutapeana kura. And also we need to speak about Babu Owino. Please guys, let us not just keep this thing down chini ya maji.
Babu Owino is a good legislature. But Bernard, kuna watu hapa wanaweza fikia Babu Owino. Babu Owino should not be posting vitu za hizo za zenye ana postingi hizo zinatuharibia kura. Kama watu wazimio wala umoja. He is watching. Yeah. Babu Owino, if he's watching, tell him I am Nelson Mandela. Hold on, Mandela. Okay? There are two things. There are things that Babu Owino posts. Others, there are people who have counterfeit accounts in the name of Babu Owino who post to implicate him. So I know we that. can't judge until we have verified that that account is being run by Babu Owino. Because one of the Jobia 36 bloggers that were dismissed from State House is to impersonate. Okay, impersonate. You will even find Mtembei TV handle being run by another person. So until we verify that information, it is not true until after verification. But that does not exempt Babu Owino. He also runs his mouth very fast. Na maneno mengine anasema ni makubwa sana kwa umri wake. Anapaswa cool down, ajifunze. Akiendelea hivyo atajimaliza kama Ababu, kama Ababu na Mwamba. Sio ni ile anatuharibia. Ataharibia baba kura, and we have got friends wenye tunajaribu kuwatongoza. Tunapowatongoza yeye anapost maneno, mtu anajitoa. Tunapowatongoza yeye anapost maneno, mtu anajitoa. Please Mtembei, najua unaweza fikisha hiyo message kwa Babu Owino, and please fikisha hiyo message kwa Babu Owino because he has got followers, he has got people that are watching. You know, when Babu Owino posts something, it is us Azimio la Umoja posting. When Mtembei speaks today, watasema unaona Azimio la Umoja vile wataongea, haitakuwa ni Bernard specifically, itakuwa ni Azimio la Umoja. Let us embrace peace. Let us keep our communication ikuwe ni development wise, peacefully wise, and unity wise. Not hii mambo ingine. My last word, please. No, Nelson, you are now becoming too much. Do you know how many minutes you have spoken? Do you know how many minutes you have spoken? No. Yes. One day, as a pastor. Angalia, you have spoken for 9 minutes. 9 One minutes. Day, kumbe baba. Sawa, hata kama sema kwa hii group, tunaweza fungua group ingine kando wakati watu tumemalizana hapa, we put ourselves together, tunaombea Raila Amolo Odinga. At least a week once we pray for Raila Amolo Odinga. Mungu ampatie health na ampatie nguvu. As a group. It's okay, don't worry about that one. It's well catered for. But you're free to launch out your own prayer chain. No. We are in one group. I cannot launch because Ngoja kwanza Nelson, sikiliza. Wewe umekuja hii debate kutupangia tena. Relax, okay? Bwana, mimi ni mtu wa baba bwana, uwezi nitoa. My friend, Ngoja kwanza. My friend. Nitakuacha kwa mikono ya Fred the theologian akushughulikie. Sasa hivi wewe relax. Kama uko na mzigo wa kumwombea baba, sisi wote tunamuombea. Kama unataka channel ya kuombea baba, tunaweza kutengenezea, lakini huwezi kuja kwa channel hii alafu unataka kuibadilisha ikuwe ya maombi. In the church world, ngoja, in the church world, hapo tutakufukuza. You're beginning a vision inside another vision. It will bring division. That's what's called diversion, double vision. So let's relax first. We deal with one thing at a time. Thank you. Na hakuna siku nitaamka bila kuombea Raila. There is no day in my life. I must say Raila Amolo Odinga aamke na amani. There is no day nishai kosa kuombea baba Raila Amolo Odinga in my life. There is no day. You are doing well. Thank you. You are doing well, and we congratulate you for the same. Let it rest there. Amen. Good. Now, sasa nashindwa kuinterpret. Bantu warrior, are you lifting your hand or you are
You are umepost. Sawa. Ni swali uliza ama ni point? Ni point. Endelea tafadhali, kama ni point nusu ya dakika, kwa sababu nataka kwenda kwa mzee na huyu Fred amekuja kuchelewa, tutampiga fine. Asante sana Bwana Bernard. Na kitu nitakuongea, turudieni sana kama vile unajua sasa siku hizi tunaamua kuja wa mwisho kwa sababu studio imejaa bwana. Ndio. Naongea kwa sababu narudi tena kwa kuongea kuhusu Jakindube vile anaongea hii leo kulingamana na kuhusu vijana. Nikiongea tu kidogo ni kuwa mimi nilikuwa niko Nairobi nachezea Leopards, ambapo nilikuwa niko na Masiga, kina Lidonde, wakina Wamalwa, wakina wachezaji wengi wengine nimewasahau, Mahmud Abbas, Kenya One. Na wakati huo ilikuwa ni shida sana, na ilikuwa ni serikali ya Moi. Ilikuwa ni shida sana maisha, ambayo mimi klasi yangu ya football ilikuwa ni hali ya juu, lakini kulingamana na kimaisha ilibidi tuondoke, tutafute maisha mengine. Tukirudia kwa upande wa vijana, ningependelea sana hawa vijana tujaribu kuwaeleza, maanake wengine hawa wengi wamezaliwa juzi 90s, 80s, hawa ni vijana wadogo. Sisi tunataka sasa tu stop hii shida ambayo tusiombe ikaja tena kwa miaka 10. Sisi tumeona hii shida ya maisha ambayo inatufanya sisi tutapakae dunia nzima. Tumechoka na hii vitu na hatutaki hii vitu tena itokee kwa hii generation nyingine ambayo inakuwa haitumii kichwa, wanapatiwa vijipeni tena. Tutakaa tena miaka tena 10 tena ama miaka tena 15 tena kusubiria tena mtu mwingine aje atuongoze, atuweke katika maisha mazuri. There's no time for that. Sisi time yetu wakina Jakindube na wengine yani tumeshafikia wakati wetu. Ni nyinyi vijana sasa mpiganie popote vile vilivyo, isiwe tena itakuwa ni shida tena miaka 10 na miaka tena 15. Wengine wameongoza nchi kwa miaka 24, tumesafa sana kwa miaka 24. Wakija wengine wamekuja na wengine. This has to stop. Has to stop. Sisi lazima tuwe na uelekezo kuelezea hawa vijana, ikiwa wata mess up hivi sasa, waki mess up hivi sasa, they have to know the consequences. Otherwise watakwenda South Africa ama waende Australia wakatafute kazi tena huko. We don't have time for that. This is very, very serious. It's very serious, more than anything in Kenya. We make it or we break it. We can't let people like that ambao track record zao zinaonekana. You can see for yourself. You have eyes and you have ears, you have mind. Use your mind. We don't have time for that. Ni hiyo tu. Asante sana Bwana Bena. Oh, thank you Bantu Warrior. We appreciate your contribution and passionate appeal. Naamini kila mmoja anapata huo ujumbe na anamakinika. Hakuna mtu atatoka nje kurekebisha hii nchi tusipochukua wajibu huo na kusimama katika zamu yetu kuhakikisha kwamba na mimi wacha nichangie bana. Na mimi sasa ndio nachangia. Ndio nimeingia studio sasa na wasalimu nyinyi wote. Ebu kwanza unaingilia wapi? Subiri kwanza, zamu yako itakuja. Nakuja saa ngapi bwana? Tafadhali. Kuna wale ambao umepata kwa studio. Niliingia kitambo kidogo bwana. Huyo Fred ameongea alinikuta studio station masaa 4 na dakika 45 zimepita. Najua wewe Bernard nilikuwa subiri kwanza bwana Fred, utaongea kwa zamu yako tafadhali. You don't interrupt
the communication, you stay in order, and then we follow. In fact, I was confused between the two threads, because if you join with same account, it will be problematic. And then uko nyuma ya curtain, so hata ukiinua mkono siwezi kuona. So relax, we are coming to you. Huko stima zimepotea bwana, siwezi weka lights. Bas, tulia hapo hapo, tutakuja kwako. Sawa. Thank you. So like I was saying, we take full responsibility for the next phase of this country. Let's not take it lightly. 2022 is going to be historical elections, not ordinary elections, historical elections. You make a mistake, it will be historical. You correct the mistake, it's going to be historical. So don't play around with it. Don't let the politicians set you up for your own imprisonment. Kwa sababu miaka ingine ikifuata kuongeza kwa hizi, itakuwa shida kama vile Bantu Warrior amesema. Okay. So Jakindu Bey, simu ilileta kizaza wakati unafanya submission yako. Naomba umalizie alafu urespond kwa nini? Urespond kwa video. Sijui kama uliwatch hiyo video. Video ya kuna video fulani nilicheza wakati ulikuwa unapokea simu. Ya yule jamaa ambaye alikuwa anasema vile mtu akiamba. Vile wamechagua nani vibaya. Yes. Vile wanachagua viongozi wabaya. Viongozi ambao hawajakoma. Ndio. Hiyo video nimeiona, na huyo mtu mimi umsikiliza vile ana matamshi fulani. Ni mtu ambaye naweza kusema amechanuka, amefunguka macho. Kwa matamshi yake kuna mambo mengi ambayo nimemuona akiyachambua vizuri. Lakini mimi nataka kusema hivi jamani, vijana na Wanakenya wenzangu, wazalendo wenzangu, naweza kusema hivi. Kuna kitu kimoja ambapo watu wanasahau. Mimi sipingi Ruto kwa sababu simpendi ama nina chuki na yeye. Hapana. Napinga kwa sababu ya umuhimu wa kufanya kazi. Watu wengi hawajui makamu wa rais wa Kenya Daniel Arap Moi, huyo makamu wa rais, alifanya kazi na President Kenyatta karibu miaka 10. Nafikiri hivyo. Karibu miaka kama 10. Alafu akapewa tena Kenyatta alipokufa akaendelea kuwa sasa president. Unaona? Na by the time Moi alikuwa anaacha nchi yetu ilikuwa imesagika kabisa. Ilikuwa imevurugika kabisa. Mtu anaweza kufanya kazi ya upresident kwa njia nzuri kwa muda wa miaka 8 au 10 maximum. Mtu hawezi kufanya zaidi ya hapo. Na kwa hiyo maana ya mimi kupinga Ruto ni kwamba hii kitu nataka kila mtu afikirie hii kitu. Hautuwezi kumpatia muda mwingine wa miaka 10 nyingine, atakuwa amefanya kazi ya upresident miaka 20. Hiyo nchi yetu itakuwa imesagika. Hakuna mtu anaweza kufanya hivyo, hakuna. Hiyo nchi yetu itakuwa imesagika. Kwa sababu uwezo ile mtu anakuwa nawe ni kazi ya president, si kazi kidogo. Miaka 10 ni maximum, inatosha. Ukipitisha hapo unaharibu. Na hii kitu mshaona, mtu yoyote ambaye amepitisha miaka 10 huwa wanaharibu nchi zao. Hakuna moja anatengeneza. Pitisha hiyo miaka 10 unaharibu. Kwa hiyo ukisha kuwa vice president, jambo la muhimu ni kutoka na president mwenzako na yule ulikuwa unamfuata, ndio kusema wewe unakuwa mwaminifu
kwa president, kwa mkubwa wako, na hii ndio inaleta hata nyumbani kwako. Nimesikia mkisema juu ya mwanamke. Mwanamke mzuri ni yule anakuamini, yule mwaminifu, kwa sababu akikuamini ataamini wazazi wako, ataamini ndugu zako, hiyo uaminifu. Na kama mtu sio mwaminifu, atakuwa mtaongozana namna gani na hiyo sio mwaminifu? Kwa sababu hata saa hizi Ruto amekosa uaminifu kwa nchi yetu, kwa sababu president ndio nimba ya nchi yetu. Sasa kama anasema president wetu ni tapeli, aibu kubwa jamani. Anasema president ni tapeli mbele ya umati wa dunia mzima, anasema president wetu ni tapeli. Ndio kusema sisi wote wa Kenya ni watapeli, wapumbavu. Hivyo ndivyo anavyosema. So mimi nataka kuwasihi sana, tufikirieni hii kitu vizuri sana. Tusichague tu ati kwa sababu ni kabila langu, au hizi mambo ya ukabila, hizi mambo mahali nchi yetu iko ndio hapo. Tena kitu nataka kuambia, lazima nchi ujenge msingi wa nchi yako. Nyumba isipokuwa na msingi mzuri, nyumba inaanguka. Nchi yoyote ambayo haina msingi wa demokrasia na political stability haiishi, haidumu. Angalieni nchi zote tu, hizi nchi zetu za Kiafrika, kama hakuna hiyo stability ya political stability, nchi haikui. Tulikuwa tunaambiwa Ethiopia sijui imeendelea nini, sasa simesambaratika kwa sababu hakuna hiyo political stability. Political stability kwa lugha ambayo mimi naweza kusema ni kwamba ni namna ya masikilizano, vile mnasikilizana katika nchi yenu. Hiyo ndio inaleta political stability. Ndani kila mmoja ajione ni mwana Kenya, anaweza hata na yeye kutawala. You see, haiwezi kuwa kama tunasema ati tuwe tu na demokrasia, na demokrasia hiyo watu wengine wanaweza kuitumia vibaya, kwa sababu labda wao ni wengi kabila, kwa sababu sisi tuko katika namna ya makabila. Sasa kabila zingine unaweza kukuta wako ni wengi zaidi. Mkiacha tu kiholela, mtakuta ni kabila moja tu ndio wanakuwa, kwa sababu watu wanachaguana kikabila. Hiyo inaleta matatizo kwa nchi, mnaanza kugombana. Unaona? Angalieni, hata saa hizi tunataka wanawake wapewe uongozi. Lazima tuchanganye, lazima kila mmoja awe na kitu ya kufanya, kila mmoja achangie nchi. So mimi nawasihi sana mfikirie hii uchaguzi, na hata tunapozungumza hapa tusilete matusi. Matusi haitatujengea nchi, haitupeleki popote. Tutatukanana, tuanze kugombana, haitusaidii chochote. Tuzungumze. Kama mtu anafikiri mtu wa UDA au sisi watu ambao tumesimama kwa azimio la umoja, kama wale wako upande ule mwingine wanafikiri wana uwezo wa kutushawishi, watushawishi, lakini sio matusi. Na sisitiza hiyo sana, na ninawaomba sana hiyo tusifanye. Manake nimeangalia vile vitu wanamtusi Bernard, ni jambo ni jambo la aibu sana, na ni jambo lisilo na maana, kwa sababu yeye yuko hapo akituongoza na anafanya kazi nzuri. Mimi sioni ubaya. Kama upendi vile anavyosema, basi ni sawa, kwa sababu kila mtu hawezi kusema kila kitu eti unapenda. Wengine wanasema vitu ambavyo wengine hawapendi. Na tena mawaidha, hakuna mtu ndio ati yeye ndio ana mawaidha. Hapana, sisi wote lazima tujijenge kwa kupeana mawaidha ambayo sisi sote itatusaidia na isaidie nchi yetu. Kwa hiyo mimi nawaomba sana, hasa vijana,
tafadhalini muunge mkono azimio la umoja. Hii ni kitu inatuleta nchi pamoja, na tukiwa pamoja inatakiwa, ukiwa Machakos unajua uko nyumbani, ukiwa uko Ahero uko nyumbani, ukiwa uko Tigania uko nyumbani. Usiwe eti ukifika huko unaanza hapana. Tukiwa na umoja nchi yetu itaendelea. Hiyo nawahakikishia. Nchi hizi zote ambazo tunaona sijui Japan sijui wapi, hawa jamaa wana umoja, wanaweza kupingana lakini wana umoja ule wa ajabu. Wana umoja kwamba nchi yao wameshona, na sisi tushone vile Uhuru na Raila wanataka kushona, washone hii tuwe kitu kimoja. Na mimi nataka na washauri na waomba ile Uhuru Garden ikiisha, tafadhali kila mmoja aende pale, atembelee pale, aone kule tumetoka na mahali tuko. Nafikiri ukitoka hapo utataka kujua faida ya umoja ni nini. Itakuonyesha umoja, maana umoja ni nini. Manake bila umoja hatungekuwa na uhuru. Bila umoja hatungeleta multi-party tena. Bila umoja hatungepata constitution mpya. Bila umoja hatuwezi kuwa na nchi ambayo ina utulivu, nchi ambayo ina umoja, nchi ambayo ina economy nzuri. Lazima mkumbuke kidole kimoja akiui chawa, lazima uwe na vidole viwili. Kwa hiyo umoja ni nguvu. Ndio maana Mungu alitupatia mikono miwili na vidole hizi 10 ndio ufanyie kazi. Ikiwa kidole kimoja hakina nguvu, vidole viwili viko na nguvu. Kwa hiyo tukiungana pamoja tutajenga nchi yetu na itakuwa ni bora zaidi. Asanteni sana. Okay, thank you Jakindu Bey. Nashukuru sana kwa maoni yako, naamini kila mmoja anafuata. So nataka tuende kwa mkururo huu. Tunaanza na huyo Fred ako nyuma ya curtain, alafu tunaenda kwa Fred huyo Kasuti, alafu Swale. Tukimaliza hawa watatu tufuate hiyo mtandao, tuanze kufungasha. So Fred, take it. After that you pass it to Fred Kasuti, then from Fred Kasuti tuenda kwa Swale, na kila mtu keep your mic mute until it's your turn to speak. Go ahead. Mimi nawasalimia. Yes, karibu. Nilijaribu kuingia mara ya kwanza ikashindikana, sasa ndio nimeona nimeingia. Nimejaribu kufuatilia mjadala, lakini mimi kuna kitu inanisumbua roho. Hadi kwa saizi mimi sija decide maybe mwenye nitaenda kupigia kula. Lakini mimi kuna kitu inanisumbua ndao sana. Huyu jamaa saizi tunapinga. Huyu jamaa anasema pangwingwi. Although hiyo slogan mimi sijaipenda. Lakini kuna maneno ingine yako ndani yake anaongeanga ako sawa. Na kuna maneno ingine anaongeanga naona atapeleka nchi vibaya. Sasa na alafu na huyu jamaa wa azimio la umoja, kuna maneno anaongea naona ni maneno ataumiza nchi, na kuna maneno anaongea ataleta umoja. Sasa kwa hao watu wawili, kuna mimi nikijaribu kuweka percentage yangu, naona huyu jamaa ya azimio la umoja kuna mahali tutaenda kuumia. Juu watu wanamsurround ni makatel, watu wengi wao ni makatel. Tukianzia au mabusinessman wakubwa wa Central, tukikuja akina Atuol, au ni makatel wakubwa wa hii Kenya, ndio wameumiza hii Kenya. Fred, ngoja niongee. Ya kuinua mkono, ngoja weka swali yako kando, ngoja niongee, sijamaliza point. Sasa Fred, wewe endelea na maoni yako, lakini
nataka utoe you substantiate. Ukisema kuna maneno anasema ni mazuri, sema 1 2 3 4. Ukisema kuna maneno anasema mabaya, sema 1 2 3 4. Sasa generalize, kwa sababu kwa huyu jamaa pangwi, kwa huyu jamaa pangwi, subiri nimalize kile ninachosema. Nasema ukisema kuna maneno ambayo DP akisema ni mazuri, tupatie mfano. Ukisema kuna maneno mabaya anasema, tupatie mfano, ili wale watu wanafuata debate waelewe ni nini kinakukera, ni nini kinakufanya una support, ili kila mmoja afanye informed decision. Thank you. Sasa kwa huyu jamaa anasema Pangwingwi, hiyo naipinga. Hakuna mwenye apangwingwi, kila mtu anafaa apangwe. Hata principal anapangwa na komiti ya shule anapangwa. Sasa akisema apangwingwi, hiyo napingana nayo. Alafu kuna maneno anasema hatuwezi chaguliwa viongozi kwa mahoteli, hiyo nayo nakubaliana nayo. Hatuwezi ambiwa eti fulani ndiye anafaa kuwa president. Sisi kama wananchi tunafaa kujichagulia president sisi wenyewe, sio viongozi, sio watu wanabiashara wakubwa wanafaa kutuchagulia viongozi. Kama unasikia sijui ni Mount Kenya Foundation eti imeondozi mtu fulani eti ndiye anafaa watulazimishe. Sasa unapata deep state inasema mtu fulani wanatulazimisha kwa huyo mtu, hiyo ifai. Tunafaa kupewa to participate our democratic. Alafu sasa tukikuja kwa huyu jamaa wa Azimio la Umoja akituambia mambo na history yake ni mzuri. Kwanza akianza kutuambia history, najua tuambie history mzuri, aache ubaya wengine ile yake ako nayo. Basi wacha tuambie ubaya na uzuri. Kama ni okay, kuna kitu kingine alikuwa anasema wanapigana na ufisadi. Watu waliingia kwake kumsupport, walikuwa mafisadi wakubwa hii Kenya hii, lakini hawakukuuzwa. Tukianza na Anne Waiguru, wakati walisalimiana na huyo baba hakukuuzwa. Magavana wengine walikuwa mafisadi, walikuwa ndani yake, hawakukuuzwa. But wale walikuwa wanampinga hata walitimuliwa kwa ugavana. Tukikuja KEMSA scandal, watu wakubwa walikuwa na KEMSA scandal ni watu wanamsupport. Sasa hivyo hatuwezi sema tunapeleka nchi mahali pazuri. Although huyu mtu anatuamia Azimio la Umoja ako na maskando, watu wa maskando makubwa. Although mimi sijaona uwizi yake, lakini watu wanamsupport. Watu wanamsupport ni wezi wakubwa. Alafu na saisi anasupport huyu president, na tumesikia president ako na skando ya Pandora Paper. Amechukua pesa ya inji, ameenda kuficha huko chini Switzerland, si na inji gani. Saisi anamsupport akiwa na skando. Fred. Hapo nyuma hawa. Sikiliza Fred. Wewe unaongea masuala ambayo hauna exhibit. Ngoja. Wakati huu ukizungumza kuhusu maneno ya KEMSA na makatel, okay? Una base your argument on what? Una base what? Where are you basing your argument? It's not just telling us that Baba is being supported by akina Morato wanasupport nani? Akina Morato hayuko skando ya KEMSA. Anasupport nani? Wewe ndio unaniambia. Juneti Mohamed yuko skando ya KEMSA. Anasupport nani? Hebu nipatie majina yote na unipatie wamekuwa mentioned wapi, kwa DCI ama kwa juu wako ndani, hawezi kuwa mentioned. Serikali ni ile iwezi jitoa yenyewe.
iwezi jitoa yenyewe. Na kuuliza wewe ulipata wapi habari kama serikali yenyewe ijui? Nilitoa wapi hii habari? Yes. Wakikunywa chai ya 4 milioni huyo Mutahi Kagwe. Bwana Fred, wacha propaganda tafadhali. Hakuna propaganda hapo bwana. Okay, sema maneno. Nipe hiyo time niwaelezee bana. Na point ikikuja achana kusema propaganda. Unajua acha tuambiane ukweli. Cause venye utaumia ndio mimi nitaumia. Hakuna haja. Relax first. On this platform we debate on credible information. Information from the court. Mine was not credible information. Is either from the court or from the DCI or from an official communication of either the government or an investigative authority. So let me prove you wrong. Let me prove you wrong. Let me prove you wrong. Do you remember Laira akiita Uhuru sijui mtoto wa vifaranga vya kompyuta? Sasa imetokea wapi? Amekuwa mzuri, anamsupport. So you want the enmity to continue or peace to prevail? Vifaranga vya computer was about of course the peace to prevail. It was about the legitimacy of the election, and it has never been corrected, and it has never been disputed. Unakumbuka akimuita mwizi? Unakumbuka akimuita mwizi? Hakuna mtu hajaitwa mwizi. Kile ninachosema ni hiki. Sio maneno na kuitana. Mimi nataka unambie. Okay, let me tell you a story of Laira. Raila alipelekwa kotini. Wewe acha kunisikiliza kama mtoto bwana. Kwa swala fulani. Scandal zote ambazo mna blame, alipelekwa kotini lini akakuwa convicted, ama DCI walienda kuinvestigate ofisi yake lini na wakapata nini? Let it be something that is authoritative. Okay, huyu mwingine amewahi enda DCI lini? Ruto amewahi enda DCI lini? Kesi za Ruto wewe uelewi? All the same mimi sipingi Ruto na nini. All I want here is for us to debate on something that you can defend. Not what unajua Bernard kitu I'm going along with you when somebody is saying negativity about Laira, you go opposed with him, you differ with him. Now that will not a collective debate. Debate must be a proposer and opposer. Thank you. On valid evidence, not just hearsay. I have the valid evidence. You are supposed to wait me to clarify my evidence on the table. I asked you are arguing based on what? You did not tell me. You are telling me stories of who stole what. Not the stories. Even you are telling me the stories. Which story? So let me finish my point and then we continue. Wacha malize. Ukiniambia ngoja kwanza, even in parliament you can tell na MP ngoja kwanza. Ati? Wacha malize. Even in parliament speaker wezi ambia MP ngoja kwanza. You dictate me, my friend bana. And we are here to debate and we are here to rectify our country. Hatupangwingwi. Order everybody. If the list is about hearsay, no. But if you have further evidence or what you want to claim, give your submission, but always validate it. Thank you. I continue maniaje. Ukitoa madai unatoa exhibit reference. Sasa tuonyesha makaratasi reference, sio story ulisikia. Sikiza saizi Azimio la Umoja amekuja na history. Huyo jamaa historia yake ni gani? 1882 alitaka kupendua serikali. 92 the same. 1882. Where were you 1882?
where are you? Na wewe ulikuwa wapi on that time? Wacha malize. Wewe endelea bwana. Maliza. Na mambo mnasema eti ameleta multiparty, hakufight peke yake, kulikuwa na akina hiyo Matiba what au Kibaki was in the same thing. Huyu jamaa kwa nini akiwa kwa parrot yeye akubaringi uongozi? Hiyo historia yake ni mbaya. Alafu historia yake mtu akimsupport akisaa malizana hiyo nini anaachana na huyo mtu. For example, Miguna alimwapisha tu huko naitwaje Oru Park. Miguna sasa yako exile because of him. Umebadilisha account. Tukikuja Ruto alienda because of him. Uleti shangu. Kwa nini unabadilisha account? Ungekuja na account yako. Fred, acha, I will deal with that. Thank you. Fred. Haya maswala yote unaibua saa hii inaonekana wewe mwenyewe hata wewe mwenyewe uyaamini. Wewe mwenyewe uyaamini. Siyaamini aje, na huyu jamaa ni kigeugeu. Saizi ameruka kina okay. Ulikuwa unakumbuka NASA kitu waliamdikiana na NASA. Saizi amewaruka, amekuja na Azimio la Umoja. Sasa hiyo ni mtu tutatrust tupe uongozi. Akiruka kitu. When did it become your responsibility of holding together coalitions that are made without you? Pardon? When did it become your responsibility of holding coalitions that are made without you? Of course, it's not my responsibility. So, do you know the details of the agreement between the NASA principals or before they came together? Si wanaongea. They talk out. Si wanaongea. Huyu jamaa aliwa promise ako na risasi moja. So, hii 2022 walikuwa wa support one of the NASA delegates. Sasa amewaruka. Ameenda na Azimio la Umoja. Kuna bwana. Okay, maliza kwa sababu wewe inaonekana shida yenu hamkubalingi. Na hiyo hakuna debate, mtakuwa na proposal. Let me tell you the truth, Bernard. Hakuna debate mtakuwa na hayo to proposal. Mkipata mtu if is not supporting Baba, on valid things. So what the things you say about Ruto, it is valid. Niambie wizi amefanya basi. Niambie wizi. Na kwa nini hajapelekwa kotini? Okay, I will cite for you what we've been citing all along. You seem not to be aware that the Weston Hotel, the case is still in court. And Muteshi's land, the case was prosecuted in court. Ruto was ordered to return the land and pay 5 million compensation for grabbed land. Hiyo case hujaisikia wewe? Na molasses. Aha, sasa wewe niambie molasses nani alipelekwa kotini, ikakuwa ruled vipi na ni pesa ngapi zilikuwa zimepotea? Na molasses unajua ndio imechangia Mumias imefirisika kwa sijalipa deni ya kuchukua molasses huko. That is the statistics. Bwana Fred. Sitaki kuuliza uko dunia gani lakini ningependa ulete hizo vitu kama uko na link ya hiyo story yako uniwekea hapo kwa private nitasoma. Alafu mnasema huyu jamaa Apangwingi anatusi hiyo kitendo. Na huyu jamaa akienda, unajua huyu jamaa kuna motion alileta punguza mzigo, alisema hiyo ni takataka.
akileta yake anataka bibia yake alikuwa anataka ikubaliwe, lakini punguza muziki akasema ni takataka, na hata ikuaje watu wasome, yeye anaanza kusema yeye ni takataka. Kwani hiyo slogan ndio tutakuwa tunakuwa nayo Kenya? Shida yako ni nini? Shida yangu ni hiyo, mzee apumzike, apate retirement na handshake yake aende nyumbani. Ukitaka mzee apumzike, enda ukusanye watu wa kutosha wapige kura. Okay, from my home ground nimesanya watu, kura hatutampea, raundi hata hatutampea hata MP. Sawa. Your understanding of history is wanting. 1882, please go and check your history books well, so that when you give your account is credible. Jamani, mkenduzi wa serikali akubali matokeo, ni mganga, hiyo ndio historia yake. Matokeo ya uchaguzi haikubaliki, lazima yakuwe wazi. Sikiliza, yakuwe wazi, it should be verifiable, it should be credible, and it should be transparent. Kwa nini yeye asiibe? Aibe nini? Wewe unataka kila mtu akuwe mwizi? Sasa nikuulize nani ule mwenye alikufa? Si ni alifanya mpaka akakufa? Anaanza kumtoa eti mimi niko na nani wenda. Wala huyu jamaa hata anafaa apate viboko. Wewe unaongea vitu unajua bwana. Hata tunajua nani aliua Sondo. Unajua, wacha kuchezea maisha yetu bwana. We, don't go there. We know. Unajua ni kwa nini Kuria ndo alikuwa kwanza kujua pali huko? Unajua ni kwa nini? Wewe nani alimuua? Unajua ni kwa nini Kuria sasa maisha yake kwa hatarini? Oda maingi wachi hapo Fred. The next time you come to this show, please come with something. Najua the next time hamtaniingisha. Hata sasa hizi nimekuwa kitu Mungu hapa, lakini kama unaingia kuongea mambo ambayo hayana mbele wala nyuma, hakuna. Sasa mnaongea kitu moja. Unajua leta motion nyingine ya kumove Kenya forward, sio ya kupiga mtu mmoja. Hatuwezi piga mtu mmoja. Huyu mtu akisupport Raila alikuwa mweupe kama pamba, akisupport Uhuru alikuwa mweupe kama pamba. Hakuna kitu kama hiyo. Kama wewe uko na kesi kinyume na Raila, peleka yeye kotini saa hii. Kesi yako itasikizwa, atafungwa na atakuwa kwa ballot. But if you don't have that, coming here and making your sweeping statements and claims will not change anything. And if you want to win even your statement will change, even Bernard, even your statement will change anything to Ruto. Will change anything. Cannot change anything to Ruto. Cannot. Fred Kasuti. Hey, why are you tolerating that kind of wacha watu wanakuja kwa hii platform, wanafanya vile wanavyofanya, wanaongea vibaya, wanaongea matusi, wanaongea vitu zenye hazieleweki, alafu wanaenda pale nje. Sasa kile kitu utafanya tu, na ninakuomba, hakuna mtu, usiungize mtu mwenye ako nyuma ya curtain, because that guy was here. I know him. Amebadilisha account, amekuja na jina lingine tofauti, ameleta shida, na amekuwa akileta shida hapo kwa hii studio, kwa hii forum, kwa hii so please, watu wenye wanakaa nyuma ya curtain, please mjaribu so hard msikae nyuma ya curtain. So ukikuja that is generalizing, Fred. Just go to the point. Wachana na hao watu. We don't vet people before they come to the studio. People are free to use whatever name they want to use, but we will not take whatever they say on the surface. We have to interrogate it. That's our duty. Na kama mtu anakuwa stubborn, we have other means of dealing with him. We can lock him out of the studio. He will never be able to access it. That is part of our responsibilities. Kamilisha tafadhali, tunafunga stesheni. It's 3 a.m. Nairobi. Ngoja. Sasa wacha nianze na mitali 9. Mitali
6 inasema hivi, enyi wajinga, ajeni ujinga mkaishi na mkaendende katika njia ya ufahamu. Kalas, hiyo hata hitaji interpretation, it is there. You want to read it, go and read it. Pili, waja niseme hivi, inaniuma sana nikiona watu ndugu zangu ambao tunaaminia wa kwamba mko kwa ground na mnaweza fanya kitu ambacho kinaweza peleka inji mbele ama kinaweza leta utofauti kwa inji, alafu nyinyi sasa ndio mnakuwa wa kwanza sana kukastikate every effort ya kwamba ambayo inafanywa. Kwa nini nasema hivyo? My Bible tells me that kulikuja mfalme ambaye hakujua Yusufu. There arose a king who didn't knew Joseph, na yale mambo alifanya. Sasa hii ndio mambo huyu jamaa anajaribu kutuambia hapa. Kuliinuka mfalme ambaye hakumjua Yusufu, na akasema huyu Yusufu, hawa wana wa Yusufu hawa wote, hii nyumba ya watoto wapewe mateso, wafanyiwe kila hila, wafanyiwe. Lakini Biblia yangu inaniambia the more they were oppressed is the more they were increasing in large numbers. Hii inajaribu kumaanisha nini? Kuliinuka mfalme ambaye hakumjua Raila. Alifanya nini? Amepikania nini? What he stands for. Sasa wacha niwaambie tu ukweli. The time is coming. The day is coming. Hata hao wenye wanaongea hao, hiyo uhuru wenye wako nayo ya kupishana na kuleta shida, hawana habari. Illiteracy is something very bad in life of a human being. Yeye ako na haki ya kung'ang'ana na kupishana na kusema vile anavyotaka, lakini ndio ikuja ifikie hiyo wakati ambayo tunapishana, we come on this kind of a platform. Aulize kina SK Macharia what they encountered to establish their media. Awaulize, si kitu ati tunajaribu kusema ati nini. It is in the public domain na kila mtu anajua. So mtu kukuja kwanza kutulecture hapa kama watoto wenye hatujui, kama watoto wenye tumesaliwa jana. Hata huyo jamaa vile anaongea, in fact hata hajapika kura mara mbili, hata hana kati ya kura. For your information, is not a voter. Ukienda kwa registration ya IEBC hayuko huko, so he knows nothing. Na inaniuma sana kwa sababu mtu anakuja na jina yangu alafu anaongea ujinga, na ndio maana nasema, na si matusi. Ujinga si matusi. Nimekutuma kwa Mithali 9:6 inasema, enyi wajinga, ajeni ujinga mkaishi na mkaenende katika njia ya ufahamu. Sijatusi mtu nikitumia neno ujinga. That's the Bible. Sasa wacha niseme hivi, niambie hao watu wangu, kile kitu kinafanyika huko Kenya. Huyo kijana kushindwa kujiongea, kushindwa kuongelea, kushinda kufanya, hiyo ndio vitu inaitwa yellow fever inajaribu kutuletea. So you can see what kind of the government will be if at all you make a mistake and bring the yellow fever government in place. Inamaanisha mtaleta watu wenye hawajui ku-articulate, watu wenye hawawezi waka-present your grievances, watu wenye ambao hawawezi waka-articulate anything, your problems down there. That is the kind of the government that you are trying to bring in. Kuna watu wako very vocal when it comes to social media, but when you go in the parliament wako mute. Even a word hawajawahi even kuchangia, wacha kupropose, wacha kuleta motion.
lakini pale nje kwa social media wako very vocal. The likes of the other my friend Ashako Msima si matusi, sitaki kuname jina hapa. The people wale wanajifanyanga wao ndio mouthpiece ya yellow fever. Unajua kuna watu wanajifanyanga wao ndio mouthpiece ya yellow fever. In parliament wako muted. Na huko ndiko sheria zinatengenezwa, huko ndiko issues zinapelekwa, huko ndiko mambo inatengenezwa, na huko ndiko inji inajengwa. Alafu mumechakua mtu ambaye huku nje anaongea rubbish, anaongea matope, alafu akienda kwa parliament amenyamaza nki, kwa sababu kule parliament kuko na watu wenye wako na akili, watu wenye wako na wana articulate issues. Ni watu wenye wako na yani na tajiriba ya hali ya juu. Sasa wewe ukipeleka ueliteracy wako huko na ujinga wako huko, hakuna mtu atakusikiza. Even you will not even get even opportunity. So najaribu kumaanisha hivi, but I'm coming back in the country. I will vote. Mimi sijawahi kosa kupiga kura kutoka kutoka 2000. Lazima I'm coming back to the country. I want to vote in. So tukilia tukisema tulipikia kura watu wabaya, waja tulie pamoja. Nyinyi tu mnapika kura kwa sababu I remember very well kuna mtu walisema ya kwamba choices has the consequences. Now in Kenya mliambiwa ya kwamba you have the choice, you have to make a choice, and the choice you are going to make, when the consequences start to arise, please don't cry. Even the World Bank karibu ituwekee vikwazo. Kwa sababu gani? Those are the one of the consequences zenye tuliambiwa ya kwamba nyinyi mtafanya uamuzi, lakini uamuzi wenu at the end of the day it has the consequences. Sasa hata kama inauma, inabidi tu tuzoee, na hatutazoea hivyo hivyo. Tutazoea kusema ya kwamba let us change the strategy. The more they were oppressed is the more they were increasing in numbers. So kile kitu mimi najaribu kusema ya kwamba acha niseme 4 P's. First of all, Yusufu akatupa kwa shimo, try pit. Second, akaland kwa nyumba ya Potiphar. The second P in the house of Potiphar, ambayo ni nyumba ya serikali hiyo ingine ile iliondolewa before 2002. The third P, akaland prison. Mzee alikuwa detained. The last and final P, hiyo ndiyo inakuja kuwa established. He was made the prime minister, the powerful. Kwanza hata hakuwa tu prime minister. Farao alitoa amri na akasema ya kwamba mtu asiinue mguu wala chochote, asifanye chochote pasipokuwa na amri yako. Inamaanisha nini? Alikuwa mkubwa kuliko hata Farao mwenyewe. That is what happened to 4 P's. Pit, prison, Pit, Potiphar, prison, then prime minister. So that is what we are hoping to see these things to happen. So lakini watu wangu, msikuwe na hasira, mkuwe tu wazalendo, eneza amani. Hii amani bwana imepikaniwa na watu wengi. Kuna watu they are no more, but if you have a voice right now, you can raise your voice and defend those who are voiceless. Please do so. And if you don't have a voice, and somebody like Bernard has given us a voice, a place where we can raise our voices and isikike kwa wale watu wengine, let us raise our voices. Let us be mature. Let us articulate things that can bring this country forward, not things that we bring here, things that will itafanya
kuna kwanza clip ingine hapo imenishtua sana. Kamilisha tafadhali. Wacha nimalize na hii ya Mombasa. Unajua tu mimi nakuanga mzuri kwa masaa. I know. Hii ya Mombasa, kuna mtu wa Mombasa huyu, wote ni mtu wa UDA na wote wana support deputy president, lakini alipikwa kichapo cha umbwa msikitini na nani? Na mtu wake mwenyewe. Kwa sababu gani? Walikuwa wanajaribu, hii ni vitu ambazo wao wanapanga mpango, wanajipika wenyewe, alafu wanaileta kwa public domains, wanataka kuleta asin ifanye. Sasa huyo jamaa amelipua akasema ya kwamba wewe Sarai, nimemsikia akiongea, mimi siko huko, sijui, nimeona kwa social media. Yeye mwenyewe anasema, wewe Sarai, wewe kama ni mwanaume, wacha kunitumia hao majambasi, kuja tupambane, si tuko na wewe, tunang'ang'ania, tuko kwa tiketi kwa chama moja, hiyo ya UTA, hiyo ya yellow fever, yellow fever hiyo. Sasa kuja wewe tuonane mimi na wewe. So mimi naona it's very shameful, kwa sababu until when these things will come to a stop. Nimemalizia hapo na penalty nimeacha hapo, hiyo mambo nimeacha nayo. Thank you Fred, we appreciate your input. Let's go to Swale. Tukianza kukamilisha, after Swale twende kwa Roberto. Let's be precise and to the point, Naomba kipindi tumalize in the next 20 minutes or so. Swale, vipi? Opa, habari yako? Fiti, namna gani? Salama salamini. Haya, karibu, toa maoni yako. Asante. Waswahili husema ujinga ndio wali wao. Vile vile nikiachana na hayo, nikieleza maneno hayo ni sisi vijana tumekuwa viegezo vinavyotumika kuharibu mipango miema ya maisha. Sawa. Yule jamaa ungemtoa, yule jamaa ungemwacha hapa, tumfundishe, tumuelekeze katika njia nzuri. Huyo jamaa hangeondoka kweli, sababu hajijui wala hajitambui. Amekaa kwenye giza na hajui kule nakoelekea. Ndugu zanguni, tusidanganywe jamani, tusidanganywe. Ni sawa, kila mtu ana haki, lakini hiyo haki yako nayo itumie vizuri, isije ikakuharibu maisha mbeleni. Huyu jamaa anaposema kwamba sijui Raila kana nia ya kupendua serikali, hiyo serikali hiyo aliyotaka kuipendua ni kwa ajili yake mwenyewe. Maana unyanyasaji aliyokuwa uliokuwa kule ndani, ndo maana hiyo nia ya kupendua serikali ilikuweko, lakini hayo yalikuwa yamekwisha. Saa hizi ana uhuru wa kuongea. Hiyo nia ya kupendua serikali isingekuwa, hangekuwa anaongea hivi. Waliopigania hawako. Sasa wewe wafurahia ama wafurahia waenjoy, sababu huani nguvu zako hazikutumika. Sawa, tuache hayo, lakini Mungu mwenyewe anajua. Jamaa Nelson akasema hapa tumuombe Raila. Sawa, lakini Raila ana Mungu wake mwenyewe. Wamejaribu kwa miaka mingapi wamuue Raila, lakini haiwezekani. Si uongo, ni jambo lililoko. Mara ngapi wamejaribu kumuua lakini wameshindwa. Sawa. Alikuwa anasema kwamba ati Raila anamsapoti Uhuru na alikuwa anamuita mwizi. Kuna watu bado hawaelewi maana ya handshake ni nini. Walichambua mahali walikokoseana, ndiposa wakawa katika maelewano. Ni wapi walikosea?
Ni nini kilisababisha? Hawa watu wawili walikaa chini kwa muda mrefu wakiongea. Walijaribu kwa muda wa saa moja, hayakuwezekana. Wakabaki wakiangaliana. Hawa watu wameeleza vile walivyokaa. Walipofika katika hali ya mubashara, wakasema kwamba tumenena. Sasa yeye hajui maana ya handshake. Sasa yeye amekuja na ya kwake. Umoja ni nini? Kila mmoja awe ndani. Hata Ruto alifaa kuwa ndani, lakini yeye mwenyewe akajitoa. Hakuna mtu alimfukuza. Uhuru mwenyewe alijaribu kwa udi na uvumba amlete katika makao waelewane, lakini yeye akawa na utundu na utukutu akakataa. Mwana mkaidi hafaidi ila siku ya Idi. Sasa yeye akawa mkaidi. Hamna noma, hamna shida, lakini ajua yeye ni Maulana. Acha niseme hivi, Fred Kasuti amezungumzia hiyo clip ya Mombasa. Nilikuwa nataka kuchangia kiasi, lakini ashazungumzia. Hasira ni hasara. Huwa najiuliza swali moja mimi, mbona hawa wafuasi wa UDA ama wafuasi wa upande mwingine, ingawa mimi nilikuweko huko nikajitoa, poleni, hasira hizi ni za nini? Wanasema wanaendeleza bottom up, lakini kila mmoja akipatiwa microphone ni kutupa cheche za matusi, kuzungumzia hasira, vile yule hafai, vile huyu hafai, mara sijui nini, mara nashindwa jamani. Juzi alipokuwa kule Mombasa, mpaka Mohamed Ali mwenyewe jamaa jupevu aliyekuwa anakosoa serikali, saizi amejiingiza katika upande mwingine, hadi anawaamrisha Waislamu wakule kiapo. Jambo baya. Hera mwanangu, hera. Basi umegonga ndipo. Pesa kitu kibaya. Pesa zilifanya mpaka Yesu mwenyewe akasalitiwa. Sasa mpaka Muislamu akiona pesa anaamua kukula kiapo cha uongo, na kwa roho yake mwenyewe hata mpiga yule kura kweli. Tusidanganyane. Pesa kitu kibaya jamani. Aisha Jumwa hasira zake ambazo hazitamsaidia, tusidanganyane kweli. Kilifi mwenza Kilifi dada hata panga watu Kilifi. Sawa, tuache hayo. Naona mada ya leo mambo ya fate of the coalition in parliament ya kesho, sijui ni kesho malini, hatuwezijua. Maana leo walijaribu, walishindwa, hawakufaulu, na mara nyingi wanasema ya kwamba wana wabunge 160 na kitu. Sikuwaona leo mimi, walikuwa wapi? Mbona walishindwa kuzuia hayo? Na ni leo ishafika, tusubiri kuanzia saa 4 utaendaje katika mabunge hayo yote mawili. Lakini sisi vijana tuelewe mahali tuelekea. Wazee wako watuelekeze, na ukikataa kuelekezwa basi wewe huna mwelekeo. Kuna jambo Fred yule alijitoa, alikuwa anasema hapa kuhusu kuchaguliwa mtu ama kusurutishwa amchague mtu. Mwenzangu, una haki ya kumchagua yule mpendaye na yule ambaye unamwamini kwamba atakutengenezea maisha. Hakuna mtu anakushurutisha umchague yule mwingine. Wewe mwenyewe kulingana na roho yako, vile roho yako ya kuelekeza, mchague
na sio tumia hiyo kura yako ikulete maisha mema, yasije kwamba baadaye utakuja kulia hapa. Mwiba wa kujidunga huambiwi pole, utajidunga na baada ya kujidunga huo mwiba hakuna mtu atakutolea huo mwiba, wewe utaka kule ndani ukilia. Hii serikali tunayolilia saa hii wengi walikataa, mpaka wangu wakaambiwa baadaye mtajuta. Saa hii wanajuta, maisha yamekuwa magumu. Kwa nini? Hiyo kura uliyoitumia ndio inakuathiri sasa. Sawa bro, tamatisha tafadhali. Namalizia mie, sina maneno mengi. Tujue vile tutapanga maisha yetu sisi vijana. Tusione pesa tuzile, maana cha kupewa si cha kuiba. Wewe hukuiba, ziliibwa kule, lakini ukaletewa, wewe tumia. Haya basi, inshallah. Okay, thank you Swale, tunashukuru kwa maoni yako. Twende kwa Roberto. Yes, hello Bernard. Hello, vipi? Nashukuru, naitwa Robert, nashukuru. Karibu tafadhali, maoni yako speedy tunafungasha. Haya basi, mimi niko na maneno mawili tu ndio ni tutamatisha. Kwanza ningependa kutoa shukrani kwanza kwa kutumia hii channel kuhamasisha watu na kuunganisha watu ambao wako nje na wako Kenya ili watoe opinion zao kwa hii channel. So yangu ningependa kusema kwamba sisi wote tuko na different opinions na kila mtu ako na choice ya choose the leaders. Mimi na respect baba kwa sababu amekuwa ni kama baba wetu kila mtu, na ingawa mimi nilikuwa upande wa Ruto, sisemi ya kwamba ati sisi hii election itakuja na itaenda, na ningependa kwamba sisi wote hata kama tuna make choice ya choose our leaders, tusikuwe tunapishana, tusikuwe tunaleta kukorogana vita hapa na pale. Tukumbuke hii Kenya ni yetu sisi wote, na yule atakayechaguliwa 2022 aongoze Kenya kwa njia ambayo itaunganisha sisi wote pamoja. Kila mtu yuko na for example ya baba ni Azimio la Umoja, ya Ruto yake ni ya UDA. So sisi wote, kila mtu anajaribu kupanga yake aone venye anapeleka. Kwangu mimi ya baba naona iko sawa venye anaendelea, anapoendelea sisi aendelea atafute yake, tuone venye atafika. But mimi niko na stand yangu na najua mtu mwenye anafuatia. So chenye naomba tu ni sisi wote tuungane pamoja, mwenye ako na shida tumsaidie. Hii Kenya ni yetu sisi wote, na mwishowe ule mwenye atachaguliwa ashikilie Kenya na sisi wote tumsupport. Hiyo naomba, tusirudie nyuma mambo historia zile za 2007 na nini. Chenye naomba tu Mungu atusaidie sisi wote, come 2022 we choose our favorite leader, na huyu mwenye atachaguliwa ashikilie Kenya na tumuombee na tuunge mkono. That is my opinion. Na nashukuru sana. Okay, thank you Roberto, tunashukuru kwa maoni yako. Twende moja kwa moja kwa David. Asante. I would wish to debunk two lies nimesikia. Kuna narrative zimekuwa zikiendeshwa na huyu mwenzetu ambaye amepotea alileta mambo ya Pandora box, jambo ambalo hata wale wanzilishi walishindwa kuendeleza.
kwa sababu the fact ilisemekana ya kwamba the holder of the account offshore ni Mama Ngina Kenyatta, sio Uhuru Kenyatta. Uhuru and I don't know whether ni cousin ama ni sister, they are beneficiary. So there is no way you can link them, and you can't hauwezi ukalaze anything against them because yeye ni beneficiary na naturally alizaliwa na Mama Ngina. So ijapokuwa ni vile ameenda, nilikuwa nataka kumcorrect. The other issue is about KEMSA. I know, let's be factual. Ruto ni mtu mmoja amekuwa very smart na mambo ya perception. Na kuna wakati Murathe alikuwa na interrogatiwa, he was in parliament. Na he chose, yeye mwenyewe alijipeleka. Na yeye mwenyewe alisema kwamba yeye alikuwa garanta. Na yule mtu alikuwa na guarantee apewe hiyo tenda ya KEMSA alikuwa ally wa Ruto. So naona ni mtu alikuwa ametumwa set Murathe ili wa put Uhuru in bad picture. So ni vyema watu waweze kutofautisha mambo, tusikujange kupaint people in bad image, ili hali ni watu wanataka kuwapaka tope. Ni hayo tu ningetaka kusema, na ile ingine ya mwisho kabisa ni mambo ya ile statement Ruto alitoa leo. And I feel jamani kama anatubeba vibaya, because we know very well alikuwa kwa docket ya agriculture, na hii mambo ya Gulalugulana project ye mwenyewe ndiye ameangusha, na kusikia kitumia saizi ati ye mwenyewe ndiye atakuja kuyamusha. I think Wakenya tunafaa tuchenuke na tuangalie kule huyu jamaa anataka kutupeleka, because somebody kwanza amedanganyana consistently. Leo na kesho unampata ako na confidence na bado anatudanganya. So tunafaa tujihadhari. Asante. Okay, thank you, sir. David, now let's go to the other David, please. In the next 2-3 minutes, we are closing. The other David, are you there? Okay, come out with David. You call back. Yes? Unmute and speak. Okay, unasikia bwana? Kwa shida kabisa, kuna nini? Umenishika sasa? Your audio is not clean. Your audio is terrible. Hello, Bernard. Yeah, that's better now. Ya, nikuja break kidogo, so ndio maana mimi nilikuagiza. Oh. Nataka kusema kwamba huyo jamaa mwenye anaitwa Mandela mnaongea Nelson wawili peke yenu. Madola? Hello. Hello, endelea. Okay, nataka kusema kwamba huyo jamaa Nelson ameguza moyo wangu sana bana. Ninafikiria nitakupea jambo kesho, labda wala nikabadili mawazo. Hivyo ndivyo kura huwa zinatafutwa. Nataka kumwambia pongezi na heko kwa mawazo mazuri ambayo yameguza hata mtu wa UDA. Sitaki kuwachosha, niko kwa barabara. Asante kwa nafasi. Sawa sawa, fika salama. Tuongee kesho, asante. Sasa tuende kwa nani? Stoni utachukua dakika moja, Kelly dakika moja, Kimbuve namna hiyo, tufunge stesheni. Tulale Nairobi, wengine mkiamka. Thank you Bernard. Mimi nitachukua hiyo dakika moja. Having listened kwa hawa debater, and especially the last guy huyu alijiita Fred, ina confirm
ina confirm what majority of us ambaye tunaweza sema ambao tunaangalia nyanda zote kwa uwazi. Manake wale watu ambao tunasema tuna support upande wa Azimio ni kwamba hatujafunga mtu ati lazima aje upande huo. Na mimi nimefuata baba miaka mingi, hata nimekuwa kwa shamra zake za kisiasa, na hata nikimsikiza sisikizi akimshurutisha mtu. Manake kuna uhuru wa kuchagua. Sasa mtu kuingia kwenye forum hapa alafu anaanza kuzungumza kwa machungu. Kuna candidate karibu, nadhani watakuwa candidate karibu 10 katika king'ang'anyiro hiki cha nani. Kwa hivyo mtu asije kutoa machungu kwenye forum, na tuko wengi ambao kwa kweli akili zimekomaa. Hata kama tuna vijana pia wamekomaa wale. Ni watu ambao wengine wanaomba guidance from the elder brothers or elders of the forum. Sasa mtu mmoja akija kuanza kuleta machungu yake, hayo nadhani hatutakubali, ingawa kuna uhuru wa kuzungumza. La mwisho ni kwamba Azimio inatakikana tukizungumza hivi, nadhani manake najua kuna members wengine wanafikia ile technical team ya mzee, waweze kuweza kuendelea kubuild strategy in terms of debunking some of these mambo yanazungumzwa. Kwa mfano hiyo mtu anaenda anazungumza juu ya Ngulalu ati alifanya, na yeye ndiye alikuwa kwanza kule. Tunajua pia kwa ministry akiwa agriculture what happened. So these things are not coming out very clearly from our side, and I don't know how we can reach these people, because we need to counter this kind of propagandas. Kwa sababu umesikia vijana wengine wanasema hawataki history, but you see you cannot know where you are going if you don't know where you're coming from. Na sasa hapo ndio lazima tusukumilie. Historia ni kwamba wewe ulikuwa huko miaka 8, sasa umekuja kusema kuanzia March ndio serikali imekosa kufanya kazi ile ambayo ilikuwa ufanye. That is one of the very big lies which is being peddled around, that Jubilee has not delivered because of Baba, which is very, very, very wrong. We know very well. We were told that we shall have consequences. In fact, the truth of the matter is that this was rejected by very many people. That's why we had the case and we had the nullification, and the consequences are here. But again, these consequences are not being explained properly. Why there are no jobs, why youth are suffering, what are you wanaambiwa ubaba kubebwa na wheelbarrow, wanaambiwa kazi ni kazi, we kama uko chini kaa uko chini. So I think we will help achieve this if I think we get more involved and try to kind of share some of the exchanges we are having here, which are very valuable. Because I mean, we are on the ground, we are listening, and it feels so bad when you hear that matope ambayo is a result of this government. Hatukuchagua hii serikali, it is true, yeah, but that truth is not being told. In fact, things softened up Baba aliposhake hand, and just for the sake of peace. Tunavumilia na maji ni machungu kweli, yeah but uchungu wa haya maji lazima tuuseme ukweli kabisa. Ndio watu wajue Baba has been tested 3 times, this man has been elected, and indeed he still keeps his vote. Watu wale wanamuamini. Sasa tunajaribu tu kuongezea wale vijana wamekuja, tukiwaelezea kidogo tupate hiyo 10%, bas mambo yetu itakuwa imeenda poa. Asante. Okay, thank you PK. Na tuende kwa Kelly moja. Kwanza yako itakuwa nusu dakika. Unmute first. Oh, sorry. Nasema wacha nijaribu kuuma ulimi mbio. So, all along tumekuwa na topic imekuwa expanded in a way that pia imegusagusa vitu vingi sana. Na nakumbuka ule kijana mlikuwa mnajadiliana naye mambo ya kupangwingwi. My problem with the Ruto's boys ni kwamba wamepewa what will I say, slogans. There are some slogans zinatoka za kutoa kufunga watu macho wasione shida zao. Unaona? Actually nilijua Ruto ni mjanja wakati alianzaga na bora maisha.
Unasikia mnakula maisha ngumu, alafu unasikia kila mtu nampigia na kuambia bora maisha. Sasa bora maisha, my friend, unaumia. So those are the same slogan. Sasa amekuja amesema kazi ni kazi. Sababu alileta kazi ni kazi sababu alisema wheelbarrow. Sasa alipoona wheelbarrow inapingwa sana, amesema sasa kazi ni kazi. So those are the kind of like slogan that anatoa, the catchy ones ambazo zinafunga vijana akili. So vijana hawafanyi utafiti, wanakuja na zile slogan hapa. Na ukimwambia approve hawezi, because hawa vijana kichwa kwanza they don't know nothing. Okay? Hawajui chochote kuhusu siasa isipokuwa ile maneno wanasikia ikiongewa pale kwa TV ama kwa mtandao na huyo baba yao huyo. Unaona? So akikuja hapa ndio anataka kutuchapa nayo. Na nataka tulazimisha tuikubali. Wakati tukimwambia wewe sema ukweli, wewe sema toa hoja kamili yako ili tuweze kuamini, anaumia na anaanza kuongea vibaya. Those are the signs of people not knowing what they are talking about. So I would really advise them, kabla wajaingia hapa, na nimekuwa nikirudia several times, tafadhali fanya utafiti ili ukija kusema, kama unapanga kusema kitu, andika chini kidogo hivi, alafu nakuja hapo unasema kitu, ukiulizwa toa ninio, hata kama una ninio, so Google hapo, you'll find information. Information is everywhere nowadays. Google ili you can easily support you. Sasa kama yeye alikuwa anaulizwa, kama angetaka kujua hiyo kesi ya Raila ya molasses, angejua rais, angekuwa anakuja anatuambia hapa, haujui molasses, haujui molasses. But ukituambia hujui molasses, sasa sisi hatukuelewi, manake you were not giving us evidence. You know. Itaje hata angeingia kwa sasa anatuambia hujui molasses, angeenda hapo mbiombia Google molasses, labda angepata something to say. We will wish if they give information. Hatuna shida hata wakiponda Raila na wakuja na vitu ambavyo viko, because I think kama umekaa na Raila, kama mimi nimekaa na Raila since 92, sioni nikibadilisha mpaka tuingie. Unaona? Sioni nikibadilisha. That's the thing. So another thing, the reason why unataka waelewe, the reason why tunaponda ama tuna taint Ruto ni kutokana na character zake na mambo ambayo amefanya. Si ati tunamchukia. And if they think what you are saying about him is wrong, then they should tell us the otherwise. Watuonyeshe na watupatie evidence. This guy is not a thief. I liked it, Bernard, when you pointed it out. Ukasema koti iko kwa kesi, iko kwa hii jamaa alinyamaza, ulisikia kipinga hakuweza. So I like it that way. Another thing, sorry, kitu inakufa hapa. Sasa hii slogan yake ya mama mboga, I just want to understand. Ule mtu atakuja next, because kuna maswali tumekuwa tukiwauliza hapa for some time now. Hii bottom arms inafanya kazi aje? Wanasema ati imekuwa adapted from America. Mimi niko America, sijaona bottom ups. Hakuna mama mboga huku. So we need to understand it, bottoms up. Sasa sababu mimi wanajiuliza, kama mama mboga atapewa milioni moja, ataleta stock ya milioni moja ya mboga, na hiyo mboga italiwa ni nani? I don't know if you guys always wonder about this bottoms up. Tutapatia vijana sui ngapi wa boda boda. Sasa kijana wakipewa wote boda boda, nani atabebwa? I think you should define kama we aeleze hiyo bottom up siku itafanya kazi aje ili iweze eleweka. Ili unajua, I would wish to understand it. Hata kama nimpinga nikiwa nimeelewa kuliko kumpinga kama sielewi. And then last thing, hata yeye anapanga watu, hata kama anasema ati Hatupangwingwi, hata yeye anapanga watu. That's what is doing. Sababu ukiambiwa kuja kwa chama, unaambiwa vunja yako uingie kwa chama, yeye anajenga chama. Hiyo ni kupanga watu. Hakuna mtu anakuja hapo na chama yake afanye hiari yake. Anapanga watu. Hiyo wakao wakijua ni kupangwa, wanapangwa. Wapende wasipende, hata kama wanasema Hatupangwingwi, wanapangwingwa. Lastly, hiyo video ambayo mmefanya leo, nimekuja late kidogo. I've heard you guys talk about video ya Kiambaa. Please, I don't know how to get it. I just want to see it.
Asante. Na mzee wangu Kindube hukuzungumza what that guy said. He was to speak about something. I wanted to hear a lot. Okay, thank you Kelly, thank you for your submission. Nafikiria Kindube tunampatia wakuwa wa mwisho. Fred, tumia nusu dakika, Roberto nusu dakika, Bantu Warriors nusu dakika, tufunge tafadhali. Yeah, mimi nitasema hivi, tunakuja tukiwa wa mwisho kwa sababu we are not around, na naona hii platform sisi tunasemanga kwa Kiluya ya kwamba ng'ombe, yani ndume haiangukangi kwa zizi, ndume inaanguka malishoni. Hiyo sasa ndio ndume. Ikiwa na nyazi kwa mdomo, hiyo ndio ndume. Inaanguka wapi? Malishoni. Na sasa I can see in this platform majority ni wale watu wenye hata hawa ni watu wenye, yani wale watu wanakuambia maana ya kujitafutia ni kusema nini. Majority in fact hawajakaa pale ili wapewe hiyo. Mtu akikuja kuambie we kaa kule huko, kama unauza sukuma, we usanga hiyo sukuma, na hakuna siku unafaa kuinuka kutoka kwa hiyo sukuma uende uanze kuuza nyama. Yani which means we uza sukuma na usiweke butchery. Ndio mtu wanajaribu kumaanisha kazi ni kazi. Inamaanisha we endelea kuuza sukuma yako, na hata ukiwa na maono gani, we usijaribu kutoka kwa sukuma uweke butchery. Na sasa ndugu yangu, tutakula sukuma mpaka lini? Tuambiwe. Na ndio niliwaambia kitu kuhusu about innovations. Ndio bana, mimi nakufanga tu na mzee, nimekuwa mahali kwingine ambako kuko very criticals. Hata kama tunapiga kura, lakini mahali hata hiyo jina haikuwa inatajwa, lakini bado tumesimama tunataja kwa forums. Ukipata opportunity you speak about mzee. Kwenda kupiga kura, unaenda kuna kazi kura, alafu hiyo yako haihesabiwi. Wanasema alipata 0, na we ulikuwa kwa hiyo polling station na ukapika kura. We unajua kabisa in real sense hii kura ulipikia mtu fulani, alafu wanasema amepata 0. Inamaanisha nini? Kura ingelikuwa ni ya kuweka mtu kwa kiti, ama ingelikuwa ni inahesabiwa kihalali, na kuambia ukweli wa maneno, hatungekuwa tunaongea vile tunavyoongea saa hizi. And let me talk about something. Vile wanafanya, nimeona wame release 50 lawyers wa kung'ang'ana. Unajua hao watu very wacha tumpatie sometimes, naona akiwa very smart, na we give credit where it's anajua kwa vyovyote vile hawezi akafanywa, ama hawezi akakuwa rais wa Kenya, hawezi kakuwa declared as the 5th president of Kenya. Kwa nini? We niambie, hii rundo yote ya 50 lawyers ni ya kufanya kitu gani? Wanataka kutest makali yao. So when that time comes, they will have, watajipika kifua waseme tunaenda kupetition. Na wacha niwaambie, hiyo rende yote yao malawyers au 50 of them, nimeona wote 50 of them wote ni psychophants. Wengine wanataka kuwa ma MPs, wengine wanataka kuania sijui vitu gani, wengine at the end of the day mnapewa pesa, alafu wewe unajifanya hapa wewe ndio unatetea haki gani? In fact, kama kuna mtu amenibo sana, huyu mtu wa LSK huyu hata hiyo watu wa Westland kama wananisikia, huyo mtu asiwahi ona hata mlango ya parliament peke yake, asikaribie. Yeye aendelee tu kupika hiyo kuambia watu. Sasa yeye ndiye anaambia watu kazi ni kazi.
na masomo yake yote yenye huyu mtu ako nayo, with the knowledges. Au watu mbona wanajiwaste? Kusema ukweli, watu wako na akili, wamesoma, ni lawyers, wengine ni economists, alafu mnakuja kuambia watu, mnachukua brain zenu zote zile mzuri, alafu mnakuja kuambia watu kazi ni kazi. How? Ingekuwa kazi ni kazi, ungesoma kwa sababu ungekaa tu huko kichakani huko, kwa sababu unajua ya kwamba ukae uendelee kukua huko. Lakini kama mzazi wako amekung'ang'ana, amekusomesha, wengine si wazazi, hawana wazazi, wamepata scholarship, wengine wamechangiwa, wengine wamefanyiwa hivi vitu vyote ili ukue at least na akili fulani, yani kukue na change katika maisha yako. Alafu sasa wewe unaenda kuchukua hiyo akili yako yote yenye jamii imeng'ang'ana kukusomesha, alafu unakuja kuambia watu kazi ni kazi. How? Kusema ukweli tu, how? We are coming back in the country and will make a difference. Only one thing will make a difference. Thank you very much. Roberto. Yes, Bernard. Half a minute, we are closing. Hata mimi sina maneno, chenye ningependa tu kusema ni nimejifunza mengi. Kumbe kukaa na wasee ni muhimu sana. Next time I'll keep time, nitakuja mapema ndio tujadiliane pamoja. Otherwise, I want to say thank you so much for your time and may God bless you all. Thank you very much. And if you have not joined our WhatsApp group, you leave your number in the private chat. We'll add you on our WhatsApp group where we discuss these things before we come on air. For the interested, if you are not interested, there's no big deal. Hakuna ulazima wa kujoin WhatsApp group. Pia huko kunachemka sana. Kwa hivyo kama una roho usikuje. But you drop your number and then we will add you and we will send you the link to join the Mtembei TV debate group. Thank you. Aya, basi tuende kwa Bantu. Neno la mwisho, kutumia nusu dakika tu tumalize saa 10 ndio hiyo inakaribia kwa fujo. Asante sana ndugu Bernard. Kitu nataka kuongea tu ni kulingamana na history ambayo ni tutaweza kuirudia mara nyingi sana. Tunasikia watu tunataja history na mzee wetu Jakunbe, yeye huwa anaongea sana na ni kitu muhimu sana, kwa sababu ukiwa utakuwa unajua history, hapo ndio utaweza kuona vile vipi nitaweza kujirekebisha mbeleni, kwa sababu ukiwa unajua history unajua pale ulifanya vizuri na pale ulifanya vibaya, na pale ambapo umefanya vibaya utajua sasa hapo mbeleni utajirekebisha na mambo kama hayo ili uweze kusawazisha. Nikirudi tena kwa upande mwingine ni habari hawa vijana ambao vijana wale hawa, nimerudia tena ni kuwa ni very very important hivi sasa, ni crucial, kwa sababu otherwise kuna mwenzangu mmoja aliongea hapo akasema kuwa mwiba wa kujidunga uambiwi pole. Kwa hivyo tujaribu hii platform yetu tujaribu kuwaelimisha pia kwa upande mwingine hawa vijana kinaganaga, ili wapate kuelewa what is coming in the future if they do a mistake. Sisi tumeona, tumetoka mbali sana, tumeona serikali nyingi zimeingia zimetoka mpaka hivi sasa tuko. Kwa hivyo ni vizuri sana, naomba panel yetu pia tujaribu kuwasomesha. Hatuna ugomvi na hao wengine ambao ni wapinzani wetu, tutafundishana na tutaelimishana, tusigombane, kwa sababu tukielimishana tunaweza pia tukawabadilisha mawazo na fikra. Pengine walikuwa hawajui, walikuwa wamelazimishwa na hayo mambo, lakini kutokamana na uwaizi wa watu wazima kama sisi tuko hapa, tutaweza kuwasaidia ili waone, watengeneze bright future, kwa sababu hao wakiingia wheelbarrow itachukua muda mrefu sana tena kurekebisha hii mambo, and we don't want that. Asante sana Bwana Bernard, nashukuru sana kwa kunipatia hii nafasi, na nitajaribu sana kuwa katika hii mtandao ili tujadiliane. Asante sana.
Okay, thank you Bantu, tunashukuru kwa maoni yako, asante sana. Tusonge mbele. Jakindube, wewe ndio utabeba neno la mwisho tukifungasha. Kuna okay, kabla uje Jakindube, kuna huyu Dante vipi? Oh, umetoweka. Okay, sawa. Jakindube, chukua tafadhali dakika 3 tumalize. Asanteni sana, nimeshukuru sana. Naweza kusema Bantu mlicheza na Omari Bongo Silasi. Mimi nilicheza na nikiwa na Abasa Magongo, Murila, Lidonde, Wilberforce Mulamba, Abasa Hamis Magongo, kwa sababu ulikuwa Goro walikuwa wananitaka pia niende nikacheze, lakini ingekuwa vita sana. Nikapatiwa kichapo, nikaambiwa nisiende huko, itakuwa vita. Na wakati huo nilikuwa ya Kiberu alikuwa ndio coach wetu wakati huo. Kiberu Asante sana. Wakati huo sisi tulikuwa mpira tulikuwa tunafuata kila mahali. Ndio. Hata ikienda Mombasa tunafuata huko. Ndio. Nilikuwa upande wa Gor Mahia. Mimi nilikuwa Leopard. Asante sana. Nashukuru sana hii nani, lakini kitu ambacho ninachosema ni kwamba kuna watu ambao, kuna vijana ambao hawajui kule wanatoka hata kule wanaenda. Hii ndio inanishangaza sana. Lakini mtu akisema history kwamba hawajali history, au sijui kama wale watu ambao wanapenda kuona mpira, unafikiri wachezaji wanaendaka kwa history kwa kila siku, wakitaka kwenda kucheza wanaangalia history kile walicheza wakati ule mwingine, kama sasa wanaona yale makosa walifanya, sasa wanasema tusifanye yale makosa, ndio wakija kucheza wanacheza vizuri. Sasa kama mtu anasema ati history ni mbaya, wengine inanichekesha, nashindwa. Kama hujui history, hata ukienda kwa daktari anakuuliza ulianza kuwa mgonjwa lini, na samahani, hiyo lazima umwambie history ndiye ajue namna ya kutibu. Hata mwanasayansi akitaka kutafuta ugonjwa lazima waangalie hiyo ugonjwa ilianzaje, inafanya namna gani, ilianza wapi. Ni hivyo. So bila kufanya hivyo, bila kujua historia yako, bila kujua mahali gani umefanya makosa, ni vibaya. Hauwezi kujua makosa iko wapi. Na kwa hiyo ujue hii kitu wanaelezea vizuri sana. Raila na Uhuru wanaelezea kwamba waliketi wakaangalia, wakarudi 1963 kuona mahali gani tulikosea, na hapo ndio maana wakaona lazima turekebishe. Kuna kitu ambayo inatuendea vibaya, turekebishe, turudishe undugu, umoja ile tulikuwa nayo, utu, uaminifu kati yetu, urafiki kati yetu, turudishe kama ile ilikuwa zamani. Hiyo ndio nchi yetu iendelee, kwa sababu waliangalia wakaona wakati tunapokuwa na umoja tunafanya vizuri. Umoja ni nguvu. Kwa hiyo kitu mtu anaposema history ni mbaya, huyo ni mtu ambaye hajui kula na mwenda. Kwa hiyo unasikiaga kwamba mwacha mila ni mtumwa. Ukiacha mila yako unakuwa ni mtumwa, maana yake unakuwa hujui uko wapi. Kwa yule mtu ambaye alizungumza
juu ya yule jamaa alizungumza ni kwamba mimi nampongeza sana kwa yale mambo ambayo alisema, kwa sababu hii inaweza kutuonyesha historia ya kuchagua tu watu, inaweza kutuonyesha historia, na vile vile inatuonyesha kwamba Bwana Ruto ni mtu kiongozi wa namna gani, ama UDA ni watu wa namna gani, kwa sababu unaweza kuona kila siku unaambiwa angalieni huyu jamaa ana marafiki zake ni kina nani. Ukitembea na wezi ama ukitembea na watu ambao wanashukiwa, hata wewe utakuwa mshukiwa. Ama sio hivyo, inafanyika hivyo. Ukitembea na mtu mshukiwa utakuwa mshukiwa. Kwa hiyo waangalie vile walichagua hata Waititu, Sonko. Kuna watu wengi wamechagua watu ambao hawafai. Kwa hiyo yule jamaa aliwapatia mwito waelewe, waamke, waache hii mambo ya kuchagua mtu kwamba ni mtu wetu, bila kuangalia huyu mtu atasaidia sisi kama wale tunamchagua, na atasaidia Kenya yetu namna gani. Kwa sababu ukichagua mjumbe, ni mjumbe wenu, lakini ni mjumbe wa Kenya, kwa sababu jambo ambalo atafanya itasaidia sehemu anatoka hapo, na vile itasaidia Kenya kwa ujumla. Kwa hiyo ni vizuri sana, ni jambo la muhimu tuangalie tunapochagua watu, tunachagua mtu wa namna gani. Tusichague tu mtu wote kwa sababu ni mtu wetu. Chagua mtu yote ambaye ana uwezo wa kuwasaidia kuendelea. Asanteni sana. Okay, thank you Jakindu Bey, tunashukuru sana kwa wasia wako na maoni yako yanatujenga na kutuonyesha njia. David. Yes, Kimani. Ningetaka kusaidia kidogo. Kuna jambo mzee ametaja kuhusu history, na inaonekana, unajua, ni kama Ruto anaendeza furugu ya watu, kwa sababu huyu ni mtu ambaye ana brainwash watu, kwa sababu kuna jambo anataka kueneza ambalo si jambo nzuri. And that's why ukiangalia hawa watu, actually ukianalyze vizuri, ukidebate na watu wa UDA wengi, they are arguing from a particular line. Ni kama watu wamekochiwa. So tunaweza tukaongea ni watu wamekuwa brainwashed. Then kuna jambo my friend Keri Mwangi alikuwa anasema, mambo na bottom up. Ningetaka kumwambia bottom up Ruto hakuna kitu anasema mambo ya bottom up. There is nothing. Kisa na maana, tuko na well structured infrastructure ya kusaidia through youth fund na women enterprise fund ambayo ilikuwa imewekwa kwa banks, na hawa watu walishindwa ku learn that particular fund. Hii ya bottom up, hata ukijaribu kuifikiria, because I'm trying to imagine, wewe uende uchukue watu wapee pesa, how will you, na hizi ni pesa unatoa kwa exchequer, sio pesa zako. You expect this money to be repaid back. How do you correct this money without a proper infrastructure? And you see, kama kuna jambo moja Ruto ambaye anafanya, hataki mambo na policy. Anataka mambo ya kufurahisha watu, lakini hataki mambo na commitment ama policy. Haya, there was another guy ambaye was worried about jamaa wetu wa LCK, Harvey. Na from my analysis, huyu jamaa amefanya political miscalculation. Why do I say so? I'm a businessman na nimetembea Westland. Westland ime comprise of Waluya wengi na Wajaluo na Patrick Kikuyus. So huyu jamaa you don't even have to worry. Huyu ni jamaa amefanya political miscalculation. So I think kwa hayo machache wacha tulale. Thank you very much. I appreciate everybody for your continued support and continued followership of Mtembei TV. Ningependa tu kujibu James Katana, anasema kazi ni kazi, bora upate
kipato cha kukidhi mahitaji yako. Now that is contrary to the 2013 Jubilee campaign. We are moving from analog to digital, from digital to space, to artificial intelligence. Hatuwezi kurudi kwa kazi ni kazi na tuwe tunasonga mbele. So DP anapaswa kuja atuambie safari ya kutoka analog kwenda digital ilifanyika nini? Ndio turudi 16th century. Bernard. Yes, Jackie Ndube. Nimpongeze Kimani. Amesema jambo limenifurahisha kwa sababu na hata mimi najua Westlands vizuri sana. Huyo jamaa ameamua huyo Havi atatoka mkono tupu. Hana kitu chochote. Waluya wanashia wote na miaka kama wanapiga kura wapi si Westland? Yeye aliangukia upresident wa LCK, anafikiria kila mahali ni LCK. Actually, my point is he was supposed to associate himself with Waluya, lakini ameenda kwa Ruto na huko hakuna Wakale. Sijui kama unaona hiyo my point of statement. Yes, I understood. Yeah. That's okay. Even without the tribal factor, you can't go and represent people by presenting yourself. I've come to represent you. They should send you. So you sini community inakaa pamoja inasema twende utuwakilishe. Wewe umekuja kupeleka Manyora. Utujui tumetoka wapi? Shida yetu ni nini? So that's a blunder by itself. Huyo jamaa au ndio wanaharibu nchi yetu. Huyo jamaa wanaharibu nchi yetu kwa sababu wanatukataza kufanya mambo ambayo yanatakiwa kurekebisha nchi yetu iwe na utulivu. Na wao wanakuja na sheria. Political huwezi kuweka sheria hata ukitoka wapi. Afghanistan mnaona hizo nchi zote wa Amerika wameenda na sheria na ubambe. Bila political you go nowhere. Never. Haitafanyika. Sawa, thank you. Please tunafungasha. Msifungue mjadala, tutarudi. Bwana Bernard, kumbuka ni hebu niambie hiyo video ya Kiambaa. I really want to see it, tafadhali. No, there was a commendation. Okay, let me play it. Just one point, Hayo ilitokea huko bungeni jana. Wakati MP ambaye amechaguliwa juzi wa Kiambaa Njuguna Kawanjiku alisimama kuongea na ulimi yake ikakwama. Akashindwa kutranslate mawazo kutoka kwa akili ailete kwa mdomo itoke. Awekelea agenda za watu wa Kiambaa on the floor of parliament. It was an embarrassing moment for the community and should serve as a wake up call kwa Wakikuyu. Wakikuyu lazima wajiulize, huko ukienda huko kwa Luo Nyanza utapata mbunge kama Kawanjiku ambaye hawezi kuongea. Ukienda Western kwa Luhya utapata mbunge kama Kawanjiku ambaye hawezi kuongea. Ukienda huko Northeastern kwa Wasomali utapata kweli mbunge kama Kawanjiku ambaye hawezi kuongea. Hata Turkana mwisho ya Kenya, they do not elect ignoramuses. Lakini hapa kwetu Mlimani, hapa ndio Ruto wanataka kuja kuimpose ignorant people kama Kawanjiku as our leaders. Hapa Mlimani ndio Sonko alikuja akatuwekea governor Waitito. Wakati Pokoto wanachagua Profesa Ronyangapuo, mtu ambaye amesoma, mawazo yake imefunuka, ametembea dunia, ameona modern world. Pokoto wanachagua Ronyangapuo na Pokoti ni huko kichakani. Sisi hapa Kiambu, county ambayo iko na very big economic potential, tunachagua Waitito. Ruto is imposing this kind of leaders on Mount Kenya. Unasikia amesema hapo Kirinyaga weka nani, weka Girishe ambaye tunajua makaratasi yake hakuna. Unakuja Nyandarua weka Faith Getau, who has no history of stepping inside the tertiary institution. Ruto anataka kuja kutufinyiria hapa
tuweke viongozi ambao they cannot articulate agenda ya community kuendelea mbele, na hivyo ndivyo Wakikuyu watamalizwa. Ruto anataka kumaliza kwanza, amalize uongozi yetu, alafu sasa akuja tutandike kabisa vile moja alituwekea kina Dickson Kihika Kimani na Kariuki Chotara, ati ndio viongozi wa Wakikuyu, na mwishowe akatufinya economically and our community was on the verge of extinction. Lazima tujichunge sana na tukatae hiyo maneno ya Ruto kuja kuimpose viongozi hapa kwetu. Asante. Hiyo ndio neto kupangwingwi. Thank you. Na kuna jambo moja nilikuwa nataka kuambia mzee. Bernard. Yes. Bernard. Yeah. Jambo moja tu nilikuwa nataka kusaidia mzee. Kuna shida tuliachiwa na Mutunga. Mutunga aliintroduce what we call judicial activism. Na imekuwa a big impediment in our country. Because actually judiciary is the one imekuwa ndio inafaa kuwa inasaidia our country. But I thank God because of the introduction of the current CJ. Martha Koome amekataa hiyo mambo ya activism. And you can even articulate vile Mutunga alikuwa amepanga ati anaendea Miguna, and at the same time walikuwa wamesema majudges wote wa down their tool in solidarity na wale 6 judges ambao walikataliwa due to their adverse report. So I think we also need we need to pray for our country, because judicial activism imeturudisha nyuma sana. So thank you. Hizo ma NGO lazima tujiadhari nazo sana. Hao watu ambao ni activists hao NGO lazima tujiadhari nao sana. Hao watu wameangusha nchi nyingi sana. Nchi nyingi ambazo hizi mnaona za Kiafrika zinaanguka na hawa watu. Hawa watu ndio huleta masilaha. Hawa watu ndio huleta. Lazima tujiadhari na hao watu sana. And I thank God Uhuru aliweza kudeal na wao. Remember last time they were forced to their licenses of the civil society and the NGOs were revoked. Wakaambiwa wa apply afresh with the new guidelines. Unajua currently they actually filing return. So currently hawaleti pesa, you know, ndio walikuwa na support mambo ya terrorism na hii mambo ya vigilante. But I thank God at least in a way our president pia ako aware. Thank you. Okay, please. Thank you everyone. We really appreciate you for your continued support. Let's continue tuned to Mtembei TV. Like I was saying, Kazi ni Kazi is a good slogan, but not for today, because we are not going back to the 16th century. We must be going to the airspace. People are looking on how to go and make life on Mars and the other planets. We cannot go back to the 16th century invention. Let us demand high standards from our leaders, so that our leaders can work out to lead the country forward, not to take the country backward. DP Ruto is a disappointment after giving us hope of us having ICT in every constituency, our young people getting jobs online instead of waiting for the government. After all those promises, he now turns around after 9 years to take us back to the wheelbarrow. That does not add up. So you're free to support him, but his quest for presidency is disappointing. His quest for deputy president was better than his quest for president. He's pegging it on something that we cannot buy into the same. Otherwise, I want to appreciate Michael Mwerenge. Thank you so much. Robert Otieno, asante sana. James Katana, karibu sana. Penny Nyagaka, asante sana kwa kujumuika nasi katika Mtembei TV. Tuendelee kuwa pamoja. Asil 2 TV, karibu sana, asante. Tuendelee kujadiliana. Tafadhali hakikisha kwamba majadiliano ni ya
kuiana na kutengamano, so that we keep together as one big family. Nelson Mandela, thank you so much. We appreciate you. Who else here? God's favorite. Thank you very much. Great names indeed. Fred Magendi, asante sana. Alan Onyando, we appreciate you. Who else? Junior Simpler, thank you so much. One more person, Robert Kipchirichir. Thank you very much. We appreciate you. Princess Ziana Mpole, asante sana. Thank you, everybody. We really appreciate you. Let's do this again later on today, East African time. We will be now looking into the coalition bill that will be looked at from 10 o'clock East African time. I believe we'll have a verdict for the same, and we'll build up our discussion on the same and the other developments from Garissa and elsewhere. Mungu abariki sana. I want us to pray together as we close. Let's pray. Heavenly Father, we bless your name. We thank you for the privilege to be on this platform and share our different views on how we see 2022 developing in our country. You are a God that sees all things, knows all things, and you're the only wise God, the Bible says. Let your wisdom prevail over every other strange wisdom in this nation. And by that, your wisdom that is from above, cause everything in this nation to function right. Cause lines to fall for us in pleasant places. Give us a godly heritage. We pray in the name of Jesus that you will not let this nation go to the dogs. Be the guide of every Kenyan and every community, every segment of the leadership of this nation, that we will not make the mistake of letting this country go to the dogs. Help each and every family, each and every community, each and every segment of every aspect of this nation, that at all levels, even as we choose various leaders from the MCA to the women rep, to the senator, to the governor, to the president, to the member of parliament, Lord, let only those you have set apart for this noble service be chosen and find their way into the parliament. We pray in the name of Jesus, root out all wrong leaders and give us right leaders that will help this country prosper and be enough for every Kenyan to celebrate. We love you. We bless you. Be glorified. In Jesus' name we pray. Amen. Inshallah. Well, thank you very much. Please, let's do this later on in the day. Thank you. Mungu awabariki sana. Asante. Asante sana Bina. Amen. Thank you. Kambi. Riena